Después de descubrir el secreto de que la belleza de la escuela, siempre dulce y dócil, era la hija de un jefe de banda, esa misma noche me puse unas medias negras, llamé a un taxi y me preparé para escapar. Pero tan pronto como empaqué mis cosas y salí, la belleza de la escuela, acompañada por 36 secuaces, me arrastró a un callejón y me obligó a ser su novio. Cuando me negué, ordenó a sus hombres que me golpearan, amenazando con seguir haciéndolo hasta que aceptara. Todo empezó el día que cumplí 20 años, cuando la chica de la que estaba secretamente enamorado rechazó mi confesión una vez más. Después de confesarle mis sentimientos, volví a casa solo bajo la lluvia. Al cruzar un puente, vi a Luo Qinggan, la chica más guapa del instituto, sentada en la barandilla, dispuesta a saltar. Al verla en un estado tan lamentable, y recordando mi propia rabia reprimida tras ser rechazado, la golpeé y le ordené que viniera a casa conmigo. Luo Qinggan se quedó allí, aturdida, agarrándose la mejilla. Habiendo sido el centro de atención toda su vida, era la primera vez que un chico la golpeaba. Así, antes de que pudiera comprender del todo lo que había pasado, Luo Qinggan se encontró siguiéndome a casa sin saber muy bien por qué. Le di una camiseta y unos pantalones cortos limpios, le indiqué el baño y le dije, lávate primero. Asegúrate de estar completamente limpia, o interferirá con el trabajo que nos espera. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé. Luo Qinggan se quedó atónita una vez más. Lo había seguido a casa, pero no había aceptado hacer nada más. El pánico se apoderó de ella al instante. Este tipo no parecía ser una persona decente. Quizás debería huir. Pero justo cuando se debatía entre estas dos opciones, un olor fétido emanó del cuerpo de Luo Qinggan. Se miró. La fuerte lluvia había empapado su ropa y el hedor que desprendía era absolutamente repugnante. Luo Qinggan dudó. Debía huir o ducharse primero. Sin embargo, 15 minutos más tarde, Luo Qinggan arqueó su elegante cuello bajo la ducha, dejando que el agua caliente del cabezal cayera en cascada sobre su piel impecable. ¡Qué inteligente soy! No hay nada de malo en ducharse primero antes de huir. Después de su maravillosa ducha, Luo Qinggan se puso la ropa y los pantalones cortos que le había dado. La camiseta holgada ocultaba los pantalones cortos, dejando al descubierto solo un par de piernas suaves y blancas que se extendían hasta el suelo. Abrió silenciosamente la puerta del baño y salió de puntillas. ¿Te apetece una salchicha a la parrilla?, dijo una voz de repente detrás de ella. Luo Qinggan se tensó y giró la cabeza, encontrándome sentado a la mesa del comedor. Delante de mí había una salchicha a la parrilla y un plato de fideos humeantes. Tragó saliva con dificultad, llevaba todo el día muerta de hambre. El aroma mezclado de la salchicha a la parrilla y la carne de res resultaba irresistible. Como impulsada por una fuerza invisible, Luo Qinggan se acercó a mí, esbozando una sonrisa forzada. La miré con una mirada escrutadora. ¿Te has lavado bien?, le pregunté. Abandonando su habitual actitud distante, Luo Qinggan se sonrojó y murmuró un suave «MHM». Le dediqué una sonrisa significativa. Entonces yo también me lavaré bien. Dicho esto, me levanté y me dirigí al baño. Los hermosos ojos de Luo Qinggan se abrieron con terror. No, tenía que irse. Ahora mismo, inmediatamente. Pero olía tan bien. Luo Qinggan tragó saliva. Correr o comer. 10 minutos más tarde, estaba devorando los fideos, incapaz de parar. Estaban deliciosos, igual que los que hacía su madre. Se sentía cada vez más satisfecha consigo misma. ¡Qué inteligente había sido! Correr y comer no eran mutuamente excluyentes. Podía terminar de comer primero y luego salir corriendo. Tendría tiempo de sobra. ¿Quién tarda menos de 20 minutos en ducharse? Sin embargo, antes de que terminara la mitad del plato, la puerta del baño se abrió con un chirrido. Su mano, que sostenía los palillos, se quedó paralizada en el aire. ¿Has terminado en solo 3 minutos? ¿Todos los chicos son tan rápidos? En ese momento, yo estaba de pie, envuelto en una bata de baño, en la puerta del baño. Al ver los abdominales de acero de mi torso, Luo Qinggan se mordió el labio instintivamente. Guapo y buen cocinero. Incluso si seguían otras actividades, pensó que no estaría en desventaja. Con ese pensamiento, bajó la cabeza y volvió a comer sus fideos, desterrando todos los demás pensamientos de su mente. Señalé hacia la mesa. Termina rápido. Deberíamos descansar pronto. Luo Qinggan encogió el cuello por reflejo y su rostro se sonrojó en un instante. ¿Directamente a la cama? ¿Sin transición alguna? Por supuesto, no tenía ni idea de lo que pasaba por su mente. Reservar la habitación privada, la tarta y las rosas por la mañana, entretener a los compañeros de clase, preparar el lugar y confesarle mi amor a King Mei por la tarde, solo para ser rechazado en el acto, y luego batirme en un duelo de ingenio con Luo Qinggan toda la noche. Estaba completamente agotado. Lo único que quería ahora era cerrar los ojos y dormir profundamente. Arrastrando mi cansado cuerpo, señalé hacia mi dormitorio. Solo hay una habitación disponible en mi casa, y el sofá del salón es demasiado corto. Así que uno de nosotros tendrá que dormir en la cama y el otro en el suelo. Date prisa, estoy tan cansado que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Luo Qinggan se relajó visiblemente al oír esto, aunque sintió una punzada de decepción. Así que solo se trataba de dormir. No solo me has cocinado fideos, sino que ahora voy a acaparar tu cama y te voy a dejar durmiendo en el suelo. ¡Qué injusto para ti! Al oír esto, me quedé paralizada por un momento antes de agitar las manos apresuradamente. Lo has entendido todo mal. 10 minutos más tarde, Luo Qinggan miró con incredulidad la sábana extendida en el suelo. ¿Acaso eres un hombre? ¿No tienes la más mínima inclinación a tratar a una dama con delicadeza? No pude evitar poner los ojos en blanco y dejarme caer sobre la cama con un golpe seco.
Lo siento, es que hoy estoy completamente agotado y me siento bastante injustamente tratado. Así que he tomado una decisión que va en contra de las enseñanzas de mis antepasados, esta noche me niego a ser un hombre. Dicho esto, me dejé caer con estrépito y me desplomé sobre la cama. Aunque exasperada, Lo Kingan no tuvo más remedio que aceptar. Sin embargo, como joven mimada, estaba acostumbrada a dormir solo en camas lujosas, rodeada de aromaterapia relajante y música suave. El duro suelo le resultaba insoportablemente incómodo, y daba vueltas en la cama, incapaz de encontrar el descanso. Sus constantes vueltas y revueltas también me mantuvieron despierto. ¿Podrías dejar de moverte? Es bastante ruidoso, murmuré. Para mi sorpresa, Lo Kingan se enfadó al instante. ¿Crees que quiero dar vueltas? ¿Tienes idea de lo incómodo que es esto? Suspiré y le sugerí, ¿por qué no vienes aquí y duermes conmigo? Lo Kingan se quedó paralizada y se cubrió apresuradamente con la colcha. Podemos compartir la cama con la colcha entre nosotras. Si no, si sigues dando vueltas, yo tampoco podré dormir. ¿No puedes ser un poco más considerada? ¿Por qué no duermes en el suelo? Solté una risa fría. Ni hablar. Ya he tenido suficiente miseria por hoy. Esta noche voy a dormir en la cama. Una feroz batalla interna se libró en la mente de Lo Kingan. Tras unos segundos, se armó de valor y declaró, está bien, te dejaré. Pero te lo advierto, mi viejo está en el inframundo. No se te ocurra tener ideas raras. Al ver que no respondía, Lo Kingan sintió una oleada de satisfacción. Este chico parecía completamente intimidado por ella, sin atreverse a decir una palabra. Soy toda una dama, unas pocas palabras casuales y lo tengo comiendo de mi mano. Sin embargo, al momento siguiente, el sonido de unos ronquidos constantes llenó el aire. Lo Kingan se quedó sin palabras al instante, pensando que este chico era completamente indignante. Aunque no le dé miedo el inframundo, al menos debería mostrar algo de respeto a una chica tan guapa como yo. Este chico es un caso perdido. Lukunan se tumbó en la cama y me miró con indignación. Sin embargo, al segundo siguiente, su expresión cambió por completo. Este hombre, ¿cómo pueden ser tan largas sus pestañas? Lo Kingan no pudo evitar examinarlo de cerca. Realmente son largas. A esta dama le encanta ese tipo de longitud. Sus cejas también son bastante atractivas, sus labios tienen una forma sensual, su nariz está bien torneada. Se ve tan dulce dormido, nada que ver con el hombre feroz que me golpeó en el puente. Y el aroma que emana de él es bastante agradable. Enterrando su rostro en la almohada, Lo Kingan no pudo resistirse a tomar una profunda y satisfactoria bocanada de aire. Perdida en sus pensamientos, sus párpados se volvieron pesados y se sumió lentamente en el sueño. A la mañana siguiente, abrí lentamente los ojos y me encontré con un rostro de una belleza impecable ante mí. ¿Qué demonios? ¿Dónde había acabado en el suelo la manta que nos servía de barrera? El camisón extra grande de Lo Kingan colgaba torcido, dejando al descubierto un hombro blanco como la nieve por arriba y una cintura esbelta por abajo, mientras que su brazo, parecido al jade, descansaba sobre mi cuerpo. Peor aún, su larga y recta pierna blanca estaba envueltos alrededor de mi cintura, como si se aferrara al tronco de un árbol. Frotándome los ojos con incredulidad, pensé, ¿qué demonios es esta postura para dormir? ¿Me estaba tratando como si fuera un árbol al que trepar? En ese momento, Lo Kingan abrió lentamente los ojos. Nuestras miradas se cruzaron al instante. Ella movió su cuerpo hacia adelante, ajustándose a una posición más cómoda en mi abrazo antes de cerrar los ojos una vez más, abrazándome con la mayor naturalidad. El cerebro de Shin ese apago por completo. Maldita sea. No se había despertado. ¿Acaso planeaba echarse una segunda siesta? En ese preciso instante, ese rostro impecable se acercó tanto que incluso su aliento rozó los labios de Shinyu. Yo, al inhalar su dulce aroma, Shinyu sintió que su corazón se aceleraba descontroladamente. ¿Ya ha amanecido? Luo Qinghan murmuró incómoda. Su cuerpo tembló ligeramente. Por fin. Abrió los ojos formalmente. Al instante. Sus miradas se cruzaron una vez más. Tras 3 segundos de silencio. En el lavabo. Luo Qinghan se agarró el cabello suelto, completamente devastada. En el momento en que abrió los ojos, pensó que Shinyu estaba a punto de agredirla y gritó aterrorizada. Casi lanzó una combinación de 5 golpes con el latigo o la velocidad del rayo en ese mismo instante. Pero al mirar más de cerca, Shinyu yacía completamente inmóvil, sin mover ni un músculo. Era el quien lo envolvía como un pulpo, aferrándose el sin dejar ni un solo hueco. Yo. Luo Qinghan se quedó mirando sus manos temblorosas. ¿Por qué demonios dormiría en esa posición? Soy una joven de noble cuna. Una joven de noble cuna que ha recibido una formación sistemática en etiqueta. ¿Por qué demonios había quitado las mantas? Me había sentado ahorcajadas sobre él, me había aferrado a él, me había apretado contra él y me había frotado contra él de esa manera? ¿Puedo mudarme a Marte? No quiero seguir en este planeta azul. No. Realmente no fui yo. Luo Qinghan se agarró la cabeza y la sacudió frenéticamente. Soy una joven respetable que se mantiene pura. Soy una joven elegante y serena. Yo, ¿puedes salir?
Fuera del baño, shinulamo a la puerta. Levas ahí dentro media hora. Sala cenar. He hecho gachas de judías rojas. Yo, no voy a comer. Tu, camelo tu sola. Luo chinghan se cubrió la cara con las manos. Está bien, no tienes que comer, pero debes salir, porque estoy desesperada por ir al baño. Entonces debes olvidar lo de esta mañana. Lo he olvidado hace mucho tiempo, lo juro. Ahora mi mente está completamente en blanco, lo único que quiero es orinar. 10 minutos más tarde, en la mesa del comedor. Luo chinghan sorbió sus gachas sin decir una palabra. Está bien, de acuerdo. Yo también me calé. Shinyu suspiro, mirando fijamente su rostro, que parecía como si fueran a caer fragmentos de hielo de él. Pero ese rostro era realmente hermoso. Incluso cuando estaba enfadada, parecía absolutamente cautivadora. Había sido un día demasiado caótico y agitador. Shinyu no había prestado mucha atención a los rasgos de Luo Chinghan. Hoy, al verla con claridad, quedó completamente impresionado. Luo Chinghan era sin duda una de esas raras ganadoras de la lotería genética, una entre un millón. Mientras otros se preguntaban por qué Nuwa se había salpicado barro en la cara, Luo Chinghan se había convertido en la obra maestra de Nuwa. Simplemente no había nada que criticar en su apariencia, era absolutamente perfecta. Una belleza como en Utian, con una sólida puntuación de 90 sobre 100, ya era el sueño de la juventud de muchas personas. Pero cuando se comparaba con alguien con los rasgos verdaderamente excepcionales de Luo Chinghan. Bueno, en Utian palidecia en comparación. Shinyu tomó un sorbo de sus gachas. ¿Tienes pensado ir a la escuela hoy? No, respondió Luo Chinghan con frialdad. No podía ir. La ropa de no se había secado. Además, antes de hacer algunos preparativos básicos, no quería exponerse la mirada de esa gente tan pronto. Shinyu se limpió la boca con una servileta y le entregó su teléfono. Entonces el mío por ahora. Si necesitas algo, llama a Jiang Chao o envía un mensaje por WeChat. Somos prácticamente inseparables. Para que te resulte más fácil recordarlo, he cambiado tanto la contraseña de pago de WeChat como el código de desbloqueo del teléfono por si ceases. Recuerda cerrar la puerta con llave cuando salgas a comprar. He dejado la llave en el lavero que hay junto a la entrada. Tras pensarlo un momento, Shinyu confirmó que no se había olvidado de nada. Eso debería ser todo. Así que se puso las gafas de montura negra. Frente a él, Luo Chinghan no pudo evitar fruncir el seno, porque demonios se había vuelto a poner esas gafas que le ocultaban el rostro. El Shinyu que tenía antes se había vuelto a ser el hombre de con el pelo largo y gafas. Tenía el pelo revuelto y desordenado, lo que le daba un aspecto aturdido y despistado, enmarcado contraste con la elegante apariencia de la noche anterior. Era claramente un campeón, pero conseguía dar una impresión de bronce. ¿Qué tipo de piel libre era esa? Luo Chinghan se sintió demasiado exasperada como para cuajarse, pero no pudo evitar decir. Las gafas de montura negra no le quedan bien a la forma de su cara, y tampoco ese pelo revuelto. Le quedaría mucho mejor el pelo corto. Te sugiero que te lo cortes. Después de hablar, se detuvo, sorprendida. ¿No era yo una persona socialmente ansiosa? ¿Cómo es que estaba hablando con tanta facilidad y fluidez delante de él? 3 frases de una sola vez. Ah, sí. Shinyu se rascó el pelo con torpeza. Entonces ir a cortármelo a la hora del almuerzo. Mientras hablaba, dejó los palilos y se levantó. Luo Chinghan lo miró sorprendida. ¿Eso es todo lo que vas a desayunar? Estoy dejando sitio para los rolitos de tortilla que venden a la salida del colegio. Podemos cenar juntos esta noche. Al ver su figura alejarse, la expresión de Luo Chinghan se volvió compleja. ¿Esta noche? No habría noche. Para cuando regresas esta noche, yo ya me habrá ido. Luo Chinghan cogió el teléfono de la mesa y marcó un número. T.O.L. Señorita. ¿Dónde está? No es asunto suyo. Señorita, deje de ser tan turca. Solo tiene que inclinar la cabeza y pedir perdón al señor, y luego volver rápidamente a casa. Al fin y al cabo, sigo siendo su padre. ¿Padre? Luo Chinghan soltó una risa fría. Menos de un mes después de la muerte de su esposa, había traído a su nueva novia a casa. Ella no creía que un hombre así mereciera ser llamado su padre. Y había muerto realmente su madre en un accidente de coche. ¿O era porque su muerte maximizaba los intereses de alguien? Un destello frío brilló en los ojos de Luo Chinghan. T.O.L. hazme un favor. A su servicio, señorita.
Asegurate de que ella deje de matar en el norte de Birmania. Has los tramites para que la trasladen inmediatamente a la Universidad de Yunnan. Conseguimos una habitación doble en la residencia. Entendido, señorita. Mañana estará con usted. No uses esta línea. Ni pondrá en contacto contigo a través de mi canal seguro. Entendido. Tras colgar, luego Chinghan frunció el seno, pensativa. Dormir en la residencia universitaria era un buen plan, según las normas, ali nadie podía tocarla. Además, con esa persona protegiéndola, su seguridad estaría garantizada. Al mismo tiempo, la universidad seguía estando dentro de la esfera de influencia de su padre, lo que le permitía vigilarla de forma encubierta. Podría decirse que este arreglo dejaba un amplio margen para ambas partes, lo que representaba la solución más viable y aceptable para todos en ese momento. Y lo que es más importante. Dormir en la residencia de la escuela evitaría que se repitiera la incómoda escena de esa mañana. Al recordar ese momento, Luo Chinghan no pudo evitar esbozar una sonrisa. En hablar de volver a compartir cama con Shinyu. Pero, frustrada, se mesó un mechón de pelo junto a la sien, perdida en pensamientos desconcertantes. ¿Qué demonios era esto? ¿Por qué sentía una pizca de renuencia? Extraño. Solo había pasado una noche aquí. Su mirada recorrió la habitación corriente, deteniéndose finalmente en la fotografía de Shinyu sosteniendo su trofeo MVP. En ella, él también lucía un corte de pelo tipo tazón y gafas de montura negra. Parecía bastante tonto, lo que hacía dudar de la autenticidad del trofeo. Antes, Shinyu había mencionado que se iba a cortar el pelo al mediodía. De repente, Luo Chinghan sintió curiosidad. ¿Cómo así vería con el pelo corto? ¿Se volvería mucho más guapo? ¿De verdad quiero ver cómo así vi? Capítulo 6, Shinyu me ignora? Seguro que es solo mi imaginación. La primera clase del lunes era una sesión para todo el departamento, derecho administrativo. Cuando Shinyu entró en el aula, en y sus compañeras de dormitorio ya estaban sentadas en sus sitios habituales. Pero junto a en un asiento permanecía vacío. Todo el departamento lo sabía. Ese asiento estaba reservado exclusivamente para las admiradoras devotas de Shinyu. En el momento en que Shinyu entró, el rostro de Tian, que momentos antes sonría, se volvió frío al instante. Su mirada se fijó en Shinyu, gelado y llena de furia. No responder podía excusarse por haberse quedado dormido y no haber visto el mensaje. Pero no responder esta mañana? ¿Qué era eso? Se ha vuelto completamente loco. La IRASE apoderó de Tian. Al mirar, vio que Shinyu sostenía un jianbing en la mano, lo que solo hizo que su furia se desbordara. ¿Se había vuelto loco? Sabía perfectamente que ella nunca tocaba comida tan grasienta y alta en calorías. ¿Y aún así compró esto? Después de todos estos años, ¿todavía no recordaba lo que le gustaba comer? ¿No te envía un mensaje diciendo que no podías comprarme el desayuno durante una semana? ¿Cómo te atreves a traerlo? Increíble. En Tian se sintió completamente desilusionada. Cuando Shinyu se acercó, chasqueó la lengua y enderezó la espalda con altivez. Apartó la cabeza y se negó a mirarlo. Frunció el seno y esbozó una sonrisa fría en la comisura de los labios. Estaba esperando. Esperando a que Shinyu se acercara, se disculpara humildemente y lo entregara esa disculpa por escrito. En ese momento, arrojaría ese papel al suelo con cena, sin siquiera mirarlo. Las disculpas llegaban demasiado tarde. Sin embargo, pasó un segundo. Pasaron 2 segundos. Pasó medio minuto. En Tian se volvió sorprendido y descubrió que el espacio a su lado estaba completamente vacío. Shinyu no la había reconocido? Se giró y vio a Shinyu pasando junto a ella directamente a la última fila, uniéndose a Zhang Chao y los demás. Sin siquiera mirarla. En Tian se quedó completamente paralizada. ¿Perdón? Me ha ignorado. En Tian perdió instantáneamente la compostura. Debía de ser una ilusión, ¿verdad? Tenía que ser una ilusión. ¿Cómo podía Shinyu ignorarla? No solo ella, sino también otros compañeros del departamento que presenciaron la escena quedaron igualmente sorprendidos. ¿Por qué Shinyu está sentado atrás? ¿No ha sido siempre el amulito del teléfono de Tian? Por lo general, el chico es como si tuviera un radar enfocado en ella, donde quiera que ella vea, él la sigue. Si no fuera porque el servidor nacional no admite esta versión.
La gente podría incluso sospecar que sin así declararía una persona identificada como mujer y seguiría en utian al baño de mujeres. ¿Qué le pasa hoy? ¿Acaso incluso un adulator tiene sus límites? Ignorando las miradas desconcertadas, Shinyu desenvolvió su jin bingwazi y lo devoró con entusiasmo, acompañándolo con un cartón de leche. A decir verdad, antes la había apetecido un huevo en conserva. Pero la cola era demasiado larga y se acabado. Al fin y al cabo, temía que el cartón de leche se aplastara en medio del gencio. A su lado, Zhang Chao y los demás compañeros de piso intercambiaron miradas mientras lo veían beber leche a grandes sorbos. Así que la uva en serios esta vez? Anoche parecía bastante firme, pero en el fondo, todos estaban un poco inseguros. ¿Quién sabía si este chico se despertaría mañana, sin su determinación, y volvería arrastrándose en UTN con una disculpa avergonzada? Después de todo, las criaturas como los perros enamorados poseen una inercia formidable. ¿No así habían dado casos similares antes? Sin embargo, ahora parecía que realmente había a seguir adelante. De un chico. Esto me tranquiliza. Zhang Chao sonrió con satisfacción y luego levantó 5 dedos. Apuesto 50 libras a que la no durara una semana esta vez. Al menos un mes. ¿Qué tan irritante fue lo de anoche? Otro compañero de piso, el bruto musculoso Hudachuan, bramó con su habitual voz atronadora. ¿Un mes? ¿Estás apostando por un mes, eh? El compañero de piso Zhao Xiaocheng abafidio a Hudachuan, con una expresión de alegre descubrimiento. Yo no he dicho eso. Exclamó Hudachuan agitando las manos frenéticamente, aterrorizado. No he apostado por un mes. Eso sería como dar dinero en bandeja. Shinyu puso los ojos en blanco y espito irritado. Desagradecidos, alejaos todos de mí. Bajo la lluvia, lo había pensado con claridad, ¿qué persona decente se involucra en el amor? ¿Son tan jóvenes, qué cosas mejores podrían estar discutiendo? Hablar de ideals, tocar la guitarra, recoger algodón. Cualquiera de esas cosas es mejor que el amor, ¿no? Además, ¿qué sentido tiene salir con alguien tan tóxico como en UTN? ¿Qué pasa? ¿En ni siquiera puedes limpiar los mocos? Serán lameculos es una enfermedad que hay que curar. ¿Qué semana? ¿Qué mes? Nunca volvería a hablar con en UTN en su vida. Why no solo con ella? A partir de ahora, el romance quedaba fuera de su vida. No se trataba de un impulso momentáneo. Shinyu realmente lo había aceptado. En términos zen, era la iluminación. Mientras tanto, en la primera fila, el rostro de Tian había adquirido un tono inusualmente sombrío. Las miradas escrutadoras de todas las direcciones se fijaron directamente en ella. Una ráfaga de murmullos estalló en toda la sala de conferencias 3. Shinyu ha dejado de adular en Tian? Ni siquiera la ha traído el desayuno. Ni idea. Parece que ni siquiera la ha mirado ahora mismo. Caramba, la flor del departamento ha sido requisada. TSK. Torpeza, desconcierto, dolor. Una avalancha de emociones inundó el corazón de Tian. Shinyu, ¿cómo te atreves a ignorarme? No traerme el desayuno, negarte a escribir la autocrítica, ni siquiera intercambiar una palabra cuando nos vimos. ¿No crees que esto es ir demasiado lejos? ¿A qué está llegando Shinyu? Exclamó indignada su compañera de cuarto Su Fangfang. Está avergonzando deliberadamente a Tian en público. Ahora todo el mundo nos está mirando y todo nuestro dormitorio ha sido humillado. Su compañera de cuarto Lu Yuan parecía igualmente perpleja, que infantil. ¿Qué gana con esto? Yo no lo llamaría infantil, está llegando con la mente de los demás. Volviéndose, Su Fangfang lanzó una mirada destinosa a Shinyu, que estaba comiendo tortitas. Aunque el rostro redondo de Su Fangfang no tenía nada de especial, había tenido numerosas relaciones. Por término medio, cambiaba de novio cada semestre. Con tanta experiencia, naturalmente había desarrollado sus propias ideas. Mirando de nuevo a Shinyu, Su Fangfang cruzó los brazos con desdén. Chicos, ¿en serios? Siempre los mismos trucos de siempre. Sinceramente. Shinyu, tus tácticas no son precisamente novedosas, ¿verdad? Déjame decir que se está haciendo el difícil. Bajando la voz, Su Fangfang le susurró en Tian. Pero ha elegido a la chica equivocada para intentarlo. Shinyu te ignora, pero tú todavía tienes el joven maestro yo, tien, pero si tú lo ignoras, ¿a quién voy a recurrir él? Tú tienes una red de seguridad, tien. Why Shinyu? Solo observa.
No deja de mirar su teléfono, esperando que lo envíes un mensaje con una excusa para hacer las paces, ¿verdad? Tian, escúchame. No lo envíes en un solo mensaje. No inicies el contacto. Solo publica algunos momentos más en WeChat sobre el joven maestro yo. Te garantizo que mañana, como muy tarde, te suplicará clemencia. De hecho, mañana puede que sea incluso demasiado conservador. Mi conjetura es que, en cuanto termine esta clase, saldrá corriendo a comprar el almuerzo, como siempre hace. Al leer las palabras de su fong, los ojos de Nutn se iluminaron al instante. De hecho, ella también lo había notado. Sin uno dejaba de buscar instintivamente su teléfono. Era obvio de quien esperaba un mensaje. ¿Qué es lo más difícil de un hombre? Su boca, por supuesto. Los hombres solo son duros con sus palabras. En Nutn estaba de acuerdo con su fong, sin solo podría aguantar hasta el mediodía como mucho. Pero venir a disculparse esta mañana era una cosa. ¿Aplazar la disculpa hasta el mediodía? Eso sería otra cosa muy distinta. En Nutn resoplo con frialdad. Puede que fuera bondadosa, pero no carecía de temperamento. Hermano, ¿por qué siempre estás revisando mi teléfono? ¿Revisando mi WeChat? No has dejado de jugarlo desde que empezó la clase. Ya lo has revisado docenas de veces. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo vergonzoso en mi teléfono? Zhang Chao miró a Xinyu con fingida sorpresa, aunque su corazón se hundió por la culpa. Ese pequeño granuja. ¿Había descubierto esas nuevas páginas web que había marcado como favoritas? Zhang Chao era un hombre de honor. Siempre había seguido el camino recto, renunciando al juego y a las drogas. El problema era que sus mentors lo esperaban en esas pequeñas páginas web, simplemente tenía que seguirles el ritmo. Yo solo quería que no te perdieras ningún mensaje. Xinyu dejó torpmente el teléfono de Zhang Chao sobre la mesa. Había pasado toda la mañana y luo Qinghan no lo había enviado en un solo mensaje. ¿Estaba bien? ¿Se la había levantado el ánimo? La ropa que había lavado era no se había secado. Debería haberlo recordado que fuera a comprar ropa nueva esta mañana. Basta. Xinyu, basta. Xinyu se puso repentinamente en alerta. No. ¿Por qué siempre piensas así en ella? Las doncellas hermosas son presagios de desgracia, los sabios evitan el río del amor. Lo pensamos detenidamente, ¿no? Xinyu no pudo evitar frotarse la barbilla. Por supuesto que lo pensé detenidamente. Lo pensé minuciosamente, más minuciosamente que unas medias de regila. Entonces, ¿por qué sigues? Es preocupación por luo Qinghan. No tiene nada que ver con el amor. ¿Estás diciendo la verdad? Por supuesto que sí. Me preocupo por ella simplemente porque soy bondadoso. De todos modos, debido a que era demasiado bondadoso, la mente de Xinyu estaba en conflicto, pensando constantemente en luo Qinghan. No escuchó en una sola palabra durante la clase. En cuanto terminaron las dos largas charlas, fue el primero en salir corriendo del aula, dejando atrás a sus compañeros de dormitorio. Zhang Chao y los demás lo observaron con un suspiro colectivo. ¿Otra vez a comprar el almuerzo para en Nutn? ¿Toda una semana? Estábamos siendo optimistas, ¿no? La uni siquiera aguantó una mañana. En la habitación 404, a los demás les pareció un más divertido. Xinyu, ¿qué sentido tenía tu pequeña actuación de esta mañana? ¿No acabaste yendo a comprar el almuerzo como haces todos los días? Pero lo que era diferente era el estado de ánimo de Nutn, hoy no quería comer el almuerzo que la había comprado Xinyu. Se levantó con altivez. Con un resoplido frío, simplemente siguió a sus tres compañeros de dormitorio o la cantina. Por el camino, el estado de ánimo de Nutn mejoró considerablemente. Hoy llevaba un jersey blanco cremoso, ajustado y de cuello alto, combinado con una falda lápiz negra, y su elegante y liso cabello negro peinado con un look sofisticado y maduro. La atención de casi todos los estudiantes varones que pasaban por allí se centraba en ella. Normalmente, en Nutn disfrutaba de esas miradas, a veces incluso devolviéndolas a los más guapos. Pero hoy, simplemente no estaba de humor. Lo único que quería ahora era ver la expresión abatida de Xinyu cuando se diera cuenta de que no lo iban a entregar su almuerzo. Xinyu, ¿esperabas que me comiera la comida que compraste? Lo siento. Te di una oportunidad. La idea de encontrarse con Xinyu en la cantina, agarrando su caja de comida para lavar y corriendo a buscarla completamente avergonzado. Apenas podía contener su emoción. Capítulo 7, Espera, ¿eso es un corte de pelo o cirugía plástica?
Sin embargo. Cuando en utian seguía a su fongfong y los demás el comedor, vio las largas colas que se extendían en filas. Inmediatamente frunció el seno. ¿Por qué había tanta gente? ¿Cuánto tiempo tardaría esto? Era una pérdida de tiempo. No solo estaba abarrotado, sino que además había mucho ruido. Algunas personas groseras incluso estaban reproduciendo videos cortos de mal gusto a todo volumen. Lo peor de todo eran los chicos que tenían delante, recién salidos de un partido de fútbol. Su sudor le daba náuseas. Su fongfong y los demás a su lado parecían perfectamente imperturbables, pero en utian estaba a punto de volverse loca. Casi nunca venía a la cantina durante estas horas de tanta gente. Shinyu siempre les lavaba el almuerzo a su dormitorio. Después de comer, podía disfrutar de una placentera siesta por la tarde. ¿Por qué demonios iba a querer estar apertugida como una sardina aquí? Pensando esto. En utian instintivamente buscó con la mirada la figura de Shinyu en la cantina. Pero después de buscar durante mucho tiempo, no encontró nada. ¿No estaba en esta cantina? De alguna manera, el humor de en utian se agrió al instante. Reprimiendo su frustración, hizo cola durante 15 minutos antes de llegar finalmente al mostrador. Exhalando un suspiro de irritación reprimida. Se puso las manos en las caderas y se dirigió a la señora de la cantina. Una ración de fideos picantes llevan, por favor. Con poco chile. Jovencita, los fideos picantes al estilo llevan se agotaron hace mucho. Si los quieres, tienes que hacer cola antes del mediodía. Después de eso, ya no quedan. La señora de la cantina agitó su cuchara de server con desdén. Elige otra cosa. ¿Se habían agotado? ¿Eran tan populares los fideos picantes al estilo llevan? En utian ese cuento atenida. Pero Shinyu conseguía conseguirlos todos los días. Recuerdo como Shinyu salía corriendo inmediatamente después de las clases matutinas. Así que por eso venía aquí, para hacer cola por esos fideos picantes al estilo llevan? Bueno, ¿vas a comprar o no? Date prisa. Una chica impatient detrás de el helado premio. Bueno, entonces, tomaré el cerdo agridulce con piña. En utian anadio apresuradamente. Era uno de sus platos favoritos, al igual que los fideos picantes, ambos básicos en sus comidas habituales. Sin embargo, la señora de la cantina parecía completamente desconcertada. ¿Qué carne? ¿Puedes repetirlo? Tian, el cerdo agridulce con piña se sirve en la cantina no aquí. Lo recuerdo rápidamente su fongfong. Y el odin. Eso está en la segunda cantina. En utian ese cuento paralizada. Entonces, para conseguir los tres platos, tendría que cruzar casi todo el campus este? En utian apenas podía creer lo que había oído. Pero, según recordaba, Shinyu siempre conseguía conseguirlos rápidamente. Como mucho, en media hora, y se los entregaba. ¿Vas a comprar o no? Estamos todos esperando. Exacto. Hey cola, ¿podrías dar prisa? Más de una persona detrás de ella en la fila se cayó. En utian así sonrojo al instante. ¡Qué vergüenza! Al final, no tenía una idea de lo que había comprado, solo los tenía aturdida. Espero otros 10 minutos con su fongfong y los demás. Finalmente, consiguieron un asiento que una señora de la limpieza no había ordenado y se sentaron. Para cuando la señora había limpiado la mesa a grandes rasgos con un trapo grasiento, ella había perdido completamente el apetito. ¿Y es que hoy hay mucha gente oís así todos los días? Preguntó a sus compañeras de piso, completamente derrotada. En realidad, hoy es uno de los días más tranquilos, dijo su Shangi, la compañera de piso que había permanecido en silencio. Era una chica delgada y delicada, tranquila y de voz suave. Desde la noche anterior, su fongfong y Lu Yuan se habían estado burlando de Shinyu, pero ella había permanecido en silencio. Sin embargo, en su interior, sentía que Shinyu había sido tratado injustamente. Tian, en realidad creo que Shinyu ha sido muy bueno contigo. Murmuró su Shangi, bajando la cabeza. No solo te trae la comida, sino que incluso recoge tus paquetes con tanta rapidez. Además, siempre está pendiente de ti. Todas las chicas de la clase te envidian. ¿Quién no podría hacer ese tipo de cosas? Lo espero su fongfong, con su cara redonda, lanzando una mirada fulminante. La cuestión es su actitud hacia Tian Yuan. ¿No lo habías visto todas esta mañana? ¿Qué descarado es ahora con ella? Exacto. Cree que Tian Yuan no puede vivir sin él. ¡Qué ridículo! La chica corpulenta y regordeta Lu Yuan también hervía de indignación.
Shinyu había sido francamente servil con en utian yuan y, por extensión, también había cuidado mucho de ella y de las otras compañeras de cuarto. Tomos como ejemplo la recogida de bequests. Shinyu siempre había recogido los bequests de la habitación 404. Como de todos modos los recogía para en utian, simplemente se llevaba también a las otras tres chicas. Luego estaban cosas como comprar los billetes para volver a casa en vacaciones. Shinyu se encargaba de conseguirlos y ellas le transferían el dinero después. A veces, su fangfang incluso se olvidaba de pagarlo, y Shinyu nunca le pedía que así lo devolviera. Con el tiempo, tanto su fangfang como Lu Yuan comenzaron a albergar la ilusión de que de alguna manera eran superiores a él. Lu daban órdenes a Shinyu sobre todo, sintiéndose perfectamente justificadas. Su devoción era profunda y les resultaba fácil mandarlo. Pero este hombre, que siempre sonría antes incluso de que hablaran, hoy se atrevía a ignorarlas. Esto las enfureció a ambas. ¿Te atreves a darnos la espalda? ¿Nos estás avergonzando deliberadamente, eh? Bien. Ya verás. Con la furia reflejada en su rostro, su fangfang adverso en utian. Te lo repito, ya lo veremos. Tian, cuando venga a disculparse, no le prestes atención. Ni siquiera una sonrisa cortés. En utian asintió en silencio, pronunciando solo un leve antes de quedarse calado. La comida del comedor era horrible. Eso la dejó de muy mal humor. Y una pregunta no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Shinyu solía salir corriendo después de clase para ir a buscar su propia comida. Pero hoy no lo había visto en el comedor. Entonces, ¿por qué se había marchado tan deprisa? Podría ser que hubiera ido a seducir a otra chica? Imposible. En utian descartó inmediatamente esa idea. Por supuesto que no. Qué ridículo. ¿Cómo podría Shinyu estar interesado en otra chica? Solo tiene ojos para mí. Al menos eso lo tenía claro. Podría ser que se diera cuenta de que una comida en la cantina no sería suficiente para contentarla? Entonces, ¿fue a un restaurante de verdad para comprar un festín? Tiene que ser eso. En utian ese ánimo al instante. Ahora que lo pienso, debe ser eso. Caso resuelto. Dados los habitos de gasto de Shinyu, su idea de un festín probablemente si solo una simple comida en casa de Joe Musen? TSK. En utian frunció los labios con desdén. Sinceramente. Si tienes tiempo para estas tonterías, mejor escribe esa autocrítica como es debido. Fuera de la Universidad de Yunnan, en una peluquería de Intai Plaza. Shinyu asintió con satisfacción, admirando su nuevo y elegante corte de pelo corto. Había salido corriendo después de su última clase del día, solo para deshacerse de esa molina de sandía que había dejado crecer durante más de 3 años. Era bastante vergonzoso, la verdad. Este peinado tipo sandía era el que lucía el protagonista masculino de una película surcoreana que lo encantaba en utian. Se lo había dejado crecer solo para complacerla. Pero una vez que lo tuvo, le pareció espeso, sofocante y una pesadilla de manjar. Había querido cortárselo todo el tiempo. Excepto que en utian insiste en que era adorable. Y así, lo había mantenido obstinadamente durante 3 años enteros. Hoy, finalmente liberado, Shinyu se sentía completamente renovado. Junto con el pelo, también se había deshecho de sus gafas de montura negra. Esto era aún más incómodo, porque Shinyu no era myope. Esas monturas negras eran solo lentes normales. Pero en utian insiste en que la Haitian parecer igual que la de una película. Así que siguió levándolas, incluso durante los partidos de baloncesto. Con el tiempo, todo el mundo asumió que tenía miopía severa. Él mismo se había acostumbrado tanto a ellas que sentirse incómodos en ellas, como si fueran una paisa simbiótica de su equipo. Suspiró Shinyu con cansancio. Durante todos estos años, había hecho tantas tonterías para complacer en utian. Ahora, mirando atrás, lo apetece hacerse un escáner cerebral para examinar los circuitos internos. ¿En qué demonios estaba pensando entonces? Se pasó los dedos por el pelo, cuidadosamente cortado. Luo Qinghan tenía muy buen gusto, el pelo corto lo cuidaba mejor. Pero en cuanto Luo Qinghan cruzó por su mente, su compostura se hizo añicos. Ya era tarde, habría comido en casa? Quizás debería llamarla esa tarde con el teléfono de Jiang Chao. Estoy realmente un poco preocupado. ¿Por qué? Porque soy un buen tipo. Guapo, que te parece el corte? Tony, el estilista, sonrió con air de suficiencia desde atrás.
Antes de que yo pudiera responder, una chica que pasaba por allí le hizo un gesto de admiración con el pulgar hacia arriba. Caramba! Tony, esto no es estilismo, es magia. Es como sacar un conejo de una chistera. No pasa nada, es mi nivel habitual. Tony hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Pero en su cabeza, un personaje de dibujos animados se erguía con las manos en las caderas, riendo a carcajadas. Caramba, soy brillante. Después del trabajo de Tony, este chico está un millón de veces mejor que esos petitos feos ricos en recursos del mundo del espectáculo, ¿no? Podría debutar aquí y ahora mismo. Sinceramente, la única diferencia entre este chico y esos modelos de pasarela es que no es lo suficientemente gay, ¿verdad? Yo también estaba muy satisfecho. Pero, satisfecho o no, siguió sin hacer socio. Pago. Bajo la mirada intensamente resentida de Tony, salió del salones encantadas. Solo al salir se dio cuenta de que el centro comercial celebraba su tercer aniversario con una rebaja del 50% en toda la tienda. Goedu por el principio de que una ganga que no se aprovecha es una perdida para los tontos, se compró un conjunto completo de ropa informal elegante y minimalista y añadió un par de zapatillas blancas. Metía su sudadera con capucha blanca amarillenta y sus vaqueros linos de agujeros en la bolsa de la compra. Renovado, regresó al campus y se dirigió directamente al edificio 3. La primera clase de esa tarde era la de Inglés, que siempre contaba con la máxima asistencia. Cuando llegó, el profesor no había aparecido, pero la mayoría de sus compañeros de estaban presentes. Al ver que los amigos de Jiang Chao la habían guardado un asiento, se dirigió directamente hacia ellos. Caramba, mirad. ¿Quién es ese tipo? Debe de haberse equivocado de ala. La clase de Inglés es en la sala pequeña, y somos la única clase que hay allí. Un murmullo se extendió instantáneamente por el ala. Las chicas se sonrojaron y se taparon la boca. Los chicos fruncieron el seno con fastidio. Todas las miradas se volvieron hacia Xinyu. Xinyu caminaba con tanta prisa que no se había dado cuenta de la reacción de Nadia. Luego el pupitre de Jiang Chao justo cuando sus tres compañeros de habitación estaban charlando. ¿De qué podían hablar los chicos? De nada más que de medias negras, medias blancas, medias color carno condones durex. Justo cuando Xinyu estaba a punto de sentarse y unirse a la discusión sobre medias, Jiang Chao giró la cabeza y lo miró, y luego se quedó paralizado. Es que, Jiang Chao chasqueó la lengua y dio unos golpecitos a los libros sobre el escritorio. Amigo, este asiento está ocupado. ¿No ves que yo lo he reclamado? ¿Qué? Te has equivocado de ala. Esta es la clase 1, ¿de acuerdo? Jiang Chao puso los ojos en blanco con impaciencia. ¿En qué clase estás tú? Xinyu parpadeó sin comprender, mirándolo fijamente. ¿Qué miras? Se enfadó Jiang Chao. Al ver al chico guapo mirándolo fijamente, su expresión se ensombreció al instante. La clase está a punto de empezar. Ve a tu propia clase. Lo miró con ira durante 3 segundos. Xinyu finalmente suspiró con resignación. Mi querido hijo. ¿No reconoces a tu padre? En el momento en que esa voz familiar pronunció esas palabras, él se quedó en silencio, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Al instante. Se hizo un silencio tan profundo que se podía oír en el filer. Todos lo miraban boquiabiertos como si fuera un extraterrestre, con expresiones de total desconcierto. Shin. You? Como se le hubieran pasado la cola, Jiang Chao se puso de pie de un salto. Maldita sea. Lao Yu, tú. ¿Te has operado la cara en Corea o algo así? Capítulo 8, toda la clase femenina alborotada, el rompecorazones está en mi clase? Maldita sea, el compañero de cuarto hudacho en casi escup su bebida. Lao Yu, ¿por qué pareces una persona completamente diferente? En serios, Lao Yu, con ese aspecto, ¿por qué te molestas en ir a la escuela? Zhao Xiaocheng contuvo una maldición y levantó las manos con exasperación. Por Dios, ¿por qué no vas detrás de las mujeres ricas? Sería mucho mejor que ser un semental universitario. Exacto. Y con ese físico, hombres anchos, piernas largas, cintura de perro, podrías ser a la vez labuno y caranoso, provocándolas noche tras noche. A las mujeres ricas les encanta tu tipo. Jiang Chao negó con la cabeza envidioso. Te insto a que lo consideres seriamente, mientras seas joven, disfruta de la dulzura de vivir a costa de otros, no desperdicies tu juventud plantando aras. Inclínate ante las mujeres ricas y 3 generaciones de tu familia estarán aseguradas de por vida, Lao Yu.
El trio grito emocionado, mientras el resto de la clase jodiaba, mirando fijamente a Shinyu. Maldita sea. Esto es jodidamente. Esto es un maldito truco de transformación humana. Toda la clase se quedó boquiabierta, especialmente las chicas. No puede ser. Shinyu siempre había sido tan guapo? No era antes un gigante torpe y tonto. ¿Cómo es posible que un poco de arreglo lo haya convertido en alguien tan guapo que no puedo mantener las piernas juntas? En medio del murmullo. El taconeo rítmico de unos zapatos de taken rizono en el pasillo. La profesora de inglés Yusiki entró en el ala. Los murmullos caóticos se acalaron al instante. En la trayectoria académica de todos los estudiantes chinos, siempre hay una profesora elegante, guapa. Profesora de inglés. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Yunnan, Yusiki encarnaba este ideal. Lazara u impartia clases de gramática y expresiones fijas con su refinado acento londinense, perfeccionado en el extranjero. Su voz ligeramente ronca y seductora, al igual que las medias negras que tenían sus piernas bien torneadas, era absolutamente cautivadora. Como observó una vez el señor Luzon. Las medias negras ceñidas a la carne, en ni siquiera los inmortales podrían resistirse. Cuando Yusiki, vestida con un traje a medida, entraba con pasos elegantes. Incluso el famoso pícaro Jiang Chao se transformaba al instante en un caballero modelo, con un comportamiento impecablemente correcto. Con un elegante balancio de caderas. Yusiki se detuvo con mesura ante el atril. Su mirada acuosa recorrió el ala. Y entonces se quedó paralizada. Este estudiante. Lu dijo a Shinyu, con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Te has equivocado de ala? Su tono era inesperadamente tímido. En realidad, Yusiki estaba profundamente inquieta. Temía que este joven de rasgos exquisitos se levantara y declarara con pasión. No, profesora, no me he equivocado, he venido expresamente para escuchar su conferencia. La admiro desde hace mucho tiempo. Esas cosas ya habían sucedido antes. Se había enfadado tanto que la había dado una larga charla a ese atrevido confesor. Pero la situación de hoy. Al mirar al apuesto joven de cejas afiladas y ojos brillantes, Yusiki sintió que su corazón latía un poco más rápido. La situación de hoy. No lu apetece darle una charla. Profesora dijo el apuesto joven. Soy Shinyu. Yusiki se quedó boquiabierta mientras sus hermosos ojos lo escaneaban de arriba abajo. Shinyu? Shinyu, el del corte de pelo sandia? Tienes que estar bromando. Su cerebro se puso a 1000 por hora mientras lo miraba fijamente. Finalmente, elevó una mano al pecho y respiró hondo. Abran sus libros por la página 71, dijo Yusiki, fingiendo calma. Hoy veremos la unidad 23. Pero por dentro, gritaba incrédula. Es realmente Shinyu. Dios mío. En ni siquiera meta sniff podría ser tan exagerado, ¿verdad? Como un gran pájaro volando con el viento, mi ídolo está realmente en mi clase? Durante el resto de la clase, el profesor estaba nervioso y los alumnos distraídos. A nadie le importaba lo que cubría la unidad 23, todos los ojos estaban secretamente puestos en Shinyu. Los chicos eran mangibles. Solo querían saber dónde estaba esa peluquería que cambiaba cabezas y cuánto costaba. Los pensamientos de las chicas, sin embargo, eran mucho más complejos. Tom Mozart en Utian, por ejemplo. Estaba completamente aturdida. No dejaba de mirar a Shinyu después de su transformación. Sus ojos eran como un cielo estrellado, sus cejas como montañas lejanas. Sus rasgos apuestos estaban bien definidos y cada gesto transmitía un air de extraordinario refinamiento. ¿Siempre había sido tan guapo? Esa misma mañana, al regresar al dormitorio y no encontrar el banquete que había imaginado que Shinyu literaria, se había enfadado mucho. En ese momento había jurado ignorarlo por completo. Sin embargo, ahora, al contemplar a este chico transformado, su expresión se volvió más compleja que nunca. Su corazón latía con fuerza. Esto podía ser realmente Shinyu? En la memoria de Utian, Shinyu había sido completamente desalinado. Especialmente en comparación con chicos bien vestidos como yo Musen, había sido tan poco elegante que resultaba indistinguible. Aparte su altura, no poseía ninguna cualidad redentora. Pero hoy. Este chico corriente se había transformado de repente en un chico excepcionalmente guapo. Su aspecto absolutamente impresionante era como una bomba, que hizo volar por los aires los pensamientos de Utian. YSI. La hablaba después de clase? Después de todo, habían sido vecinos durante tantos años.
Mantener las cosas demasiado frías no era precisamente lo ideal, ¿verdad? Su corazón palpitaba con incertidumbre. En utian aguanto la clase hasta el final. Pero shin y jiang chao charlaban y rien, sin dar señales de acercarse. En utian ese impaciento. Deliberadamente, miró fijamente a shin yu con intensidad, con los ojos llenos de insinuations. Ya que te has tomado la molestia de penarme, era una excepción y te dar una oportunidad. Pensó magnanimamente. Solo tienes que enviarme un mensaje ahora y te perdonar temporalmente. Sono un ding. Había legado un mensaje. Como se le hubieran electrocutado, en utian agarró su teléfono y lo abrió. Entonces descubrió, para su sorpresa, que el mensaje era en realidad de Liang Jing. Liang Jing era considerada la segunda chica más guapa de la clase 1. Con covas en todos los sitios adecuados, posía una figura bastante sensual. Entre ciertos chicos, su popularidad incluso superaba a la de en utian. En sus palabras, Liang Jing estaba bien dotada. En utian se sintió bastante desconcertada. No era especialmente amiga de Liang Jing, apenas habían intercambiado unas palabras. En utian se dio la vuelta sorprendida y vio a Liang Jing sacando la barbilla y gesticulando para que mirara el mensaje. En utian frunció el seno y abrió el mensaje. Tian, he oído que shin y tu habías roto? Entonces, se voy a por él, no estar robando el novio a otra, ¿verdad? La expresión de en utian se ensombrició al instante. Apretando los dientes, escribió. Haz lo que quieras. No me importa lo más mínimo. Entonces, vio a Liang Jing cantonearse y correr a charlar con Shinyu. No solo charlaba, sus manos tampoco estaban ociosas. Cada pocas palabras, le daba una palmadita a Shinyu, riéndose como una colegiala. Actuando como si fuera fácil acercarse a él, sin ninguna vergüenza. Solo cuando la clase estaba a punto de comenzar, Liang Jing regresó a regañadientes a su asiento. Lu lanzó a Shinyu una mirada sugerente de hasta luego. En utian estaba furiosa. No podía concentrarse en una sola palabra de la unidad 23. Solo un pensamiento ocupaba su mente. Shinyu, ¿cómo puedes ser tan imprudente? ¿No deberías mantenerte alejado de chicas como Liang Jing? ¿No es eso lo mínimo que puedes hacer por respetarme? Apretando los dientes, en utian sintió un agudo pinchazo en su orgullo. Cuando yo mismo lo envió un mensaje durante la clase para decirle que había descubierto un espléndido restaurante occidental y preguntarle si lo apetece probarlo. No tuvo fuerzas para responder, con la mente en tumulto. Al acercarse la campana, finalmente se decidió. A decir verdad, no tenía intención de hacer caso. Pero crecimos como vecinos y él me ha cortejado durante tantos años. Era una excepción y le dar una oportunidad. Shinyu solo necesita una salida ahora. Los hombres, lo único que les importa es salvar las apariencias, ¿no? Hoy no ha parado de mirar sus mensajes sin parar. Debe de estar volviéndose loco esperando el mío. Está bien, le dar una salida, pero solo por esta vez. Cogió su teléfono. Con el tono más indiferente que pudo, le envió un mensaje a Shinyu. ¿Dónde te has cortado el pelo? Te queda muy bien. Yo también tengo que cortármelo pronto. ¿Te apetece lavarme? Muy bien. Shinyu, ahora estás satisfecho, ¿no? El mensaje que has esperado todo el día ha llegado. En utian de yo el teléfono y puso moritos. Era la máxima concesión que podía hacer. Si Shinyu seguía sin saber cuando dar marca atrás, estaría demostrando que era bastante irreasonable. Mientras tanto, en la residencia de Shinyu, Luo Qinghan eco un último vistazo al salón. Se levantó, dejó el teléfono de Shinyu sobre la mesa del comedor y cogió sus leaves. Justo entonces. Sonó un ding. Legó un nuevo mensaje al teléfono que estaba sobre la mesa. Luo Qinghan lo cogió, algo sorprendida. ¿Dónde te has cortado el pelo? Te queda muy bien. Estoy pensando en cortarme el mío pronto también. ¿Te apetece lavarme contigo? Los labios rosados de Luo Qinghan se separaron ligeramente y su mirada se congeló por un momento. El remitente era en un baby. ¿Una chica? Un momento. Shinyu incluso había fijado a sus mensajes en la parte superior. Ese estado claramente no era algo normal. Luo Qinghan agudizó la mirada y comenzó a desplazarse lentamente por la pantalla. Leo el historial de chat línea por línea. Poco a poco, frunció el seno. ¿No puede ser? Shinyu, en realidad tú. ¿Eres una aduladora? Por alguna razón. Luo Qinghan sintió una aire inexplicable que se elevaba lentamente desde su pecho. Interesante.
Bajo la mirada, ysus largas pestanas proyectarán una sombra. Pum. Luo Chinghan golpeó las teclas sobre la mesa y volvió a sentarse. No hay prisa. Terminar de leer este chat antes de irme. Shen Yu. Ver como la has estado agilando. Capítulo 9. ¿Hay algo raro en este ambiente? Aunque era originario de Yunzhou, Shen Yu solía quedarse en su dormitorio. Después de todo, no había nadie en casa. ¿Cómo podía competir con el animado grupo de hijos piadosos de su dormitorio? Pero hoy era diferente. Hoy, alguien lo esperaba en casa. Así que, tan pronto como terminó la clase, Shen Yu dejó atrás a sus compañeros de dormitorio y se apresuró a ir al supermercado. Hay que decirlo. Cuando uno se siente completamente derrotado, siempre puede ir de compras. Al menos así, uno puede pagar por el éxito. Cuando Shen Yu entró en su casa, cargado con una gran cantidad de verduras, carne y pescado, de repente sintió. El ambiente en esta casa hoy parecía un poco extraño. En la mesa del comedor. Luo Chinghan lavaba un vestido negro ajustado a la cintura, con sus clavículas delgadas y rectas exquisitamente hermosas. Al ver entrar a Shen Yu, dejó caer su teléfono. Entrecerrando sus ojos almendrados y mordiendo los labios rosados y finos, soltó un resoplido frío. Bonito corte de pelo, Fijate en esa entonación ascendente. Estaba llena de sarcasmo. Algo no iba bien. Shen Yu intuyó al instante que se avecinaban problemas. Esa expresión. Ese comportamiento. Ese tono cargado de presión. Era idéntico al de su madre cuando se disponía a sermonear a su padre. Shen Yu retrocedió inmediatamente y esbozó una sonrisa forzada. ¿Tú? ¿Qué has estado haciendo hoy en casa? Nada especial. Los labios de Luo Chinghan se curvaron en una fría sonrisa. Solo mirando mi teléfono toda la tarde. Problemas. Shen Yu respiró hondo, golpeando nerviosamente su rodilla con los dedos. Ese tono suyo. Como alguien que crea en la luz, Shen Yu podría jurar por Ultraman Zero. Esto era sin duda un problema. Pero, ¿qué había pasado exactamente? ¿Debería preguntar ahora o escabularme en silencio? Mirando fijamente el exquisito y gélido rostro de Luo Chinghan, Shen Yu decidió seguir su instinto. Marchers. Hi, amiga mía. Et bueno, sigu con tu teléfono. Yo voy a preparar la cena. Señalando hacia la cocina, Shen Yu corrió hacia la salida. Inesperadamente, Luo Chinghan se levantó y le bloqueó el paso. Yo también voy. Te echar una mano, ¿te parece bien? Por supuesto. Entre las risas nerviosas de Shen Yu, entraron en la cocina. Para cenar, Shen Yu tenía pensado hacer tortillas y un plato de pescado ya había preparado la masa antes de salir por la mañana. Ahora sacó la tabla de cortar, cogió el rodillo y se giró inquieto. Solo para encontrar a Luo Chinghan detrás de él, sosteniendo la carpa burbujan y estudiándola fríamente. Esa mirada prácticamente podía congelar el aire. Tragando saliva nerviosamente, Shen Yu preguntó. ¿Tú, sabes destripar un pescado? ¿Destripar un pescado? Luo Chinghan lo pensó. ¿Te refieres a matarlo, verdad? Sí. Shen Yu se sorprendió un poco. Entonces te dejó este pescado a ti. Yo empezar con las tortillas. Dica esto, se giró para ir a buscar la plancha eléctrica al salón. Temiendo que el rodillo se cayera de la tabla de cortar, se lo entregó casualmente a Luo Chinghan. Con la mano izquierda agarrando la carpa que se retorció y la derecha sujetando el rodillo. Luo Chinghan se sumió en sus pensamientos. Matarlo, verdad? Muy bien. Esta tarea se adapta perfectamente a mi estado de ánimo actual. Sopis el rodillo de un metro de largo y grueso entre sus manos. No está mal. El peso le pareció perfecto. Un destello frío brilló en sus ojos. Luo Chinghan inmovilizó el pez con una mano, levantó el rodillo con la otra y lo apuntó a la cabeza del pez. Zaz. Luo asestó un golpe feroz. Pum. Shen Yu, que estaba rebuscando en la sala de estar, se sobresaltó. ¿Qué demonios? ¿Un terremoto? Dejó caer la plancha eléctrica al suelo y corrió hacia la cocina. Era el atardecer. La ventana de la cocina daba al sol poniente en el horizonte. Un resplandor carmesí se derramaba por la ventana. En el crepúsculo escarlata. La mirada de Luo Chinghan era gelada mientras levantaba el rodillo en alto y lo bajaba con fuerza sobre el pescado en la tabla de cortar. Pum. La cabeza del pescado explotó y la sangre salpicó por todas partes. Shen Yu se quedó paralizado.
El sudor frío le perlaba la frente mientras mil preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios estás haciendo, por el amor de Dios? De repente. La cola del pescado se movió. En un abrir y cerrar de ojos. El rodillo de Luo Qinghan volvió a caer con fuerza. Boom. La cabeza del pez se hizo anicos por completo. La cola finalmente se detuvo. Comate. Shenyu instintivamente dio un paso atrás. ¿Qué demonios estás haciendo? Matando pecs. Luo Qinghan giró la cabeza y lo miró con frialdad. ¿No me dijiste que lo hiciera? La boca de Shenyu se crispó, a punto de hablar. De repente, la cola del pez se crispó de nuevo, como por reflejo. Lo juro por el emperador de Jade, fue solo una leve crispación. Zaz. Un agudo silbido cortó el aire. El rodillo de Luo Qinghan, como un rayo, volvió a caer con fuerza. Un estruendoso boom. Por arrastrar sus pies sin una pizca de dignidad. Otro ensordecido boom. Por rebajar como un lacayo día tras día durante 5 años. Otro resonant boom. Por ser ciego como un murciélago, incapaz de distinguir entre lo fragante y lo fétido. Un brutal triple gol. En medio de un zumbido en sus oídos. Esa carpa, que debía de haber cometido algún terrible pecado en una vida pasada, finalmente yacía completamente inmóvil, muerta como un clavo. Ha! Exhaló un satisfactorio suspiro de alivio. Luo Qinghan golpeó con fuerza el rodillo, girándose para mirar a Shenyu, que se había quedado paralizado. Él realmente la había enfurecido. Con una apariencia tan llamativa y una mente tan aguda. Sin embargo, había dejado que una pequeña pícara intrigante lo engañara, dejándolo completamente confundido. Shenyu, ¿en qué demonios estabas pensando? Esa tarde, prácticamente se había arenado la pared, revisando minuciosamente cada uno de los registros de chat entre Shenyu y Yutian. En un principio, tenía la intención de marcharse después de leerlos. Pero no había terminado cuando Shenyu regresó. Maldita sea. La enfureció tanto que casi lo estallan los pulmones. Se suponía que eran registros de chat entre dos personas. En realidad, todo el hilo estaba lleno de cuadros de texto verdes, en su mayoría solo Shenyu hablando. Ya tengo lista la cena. El cerdo agridulce con piña de hoy está recién salido del horno. Ahora que ha llegado el otoño, empieza a hacer frío. Abrigate bien y ponte varias capas de ropa. Te he comprado ibuprofeno, pero primero prueba con té de jengibre y azúcar moreno. USA un parche térmico para aguantar. Recuerda que todos los medicamentos conllevan riesgos. Los cuadros de texto blancos de en Yutian eran escasos. Cuando aparecen, solo contenían unas pocas palabras. Entendido. ¿Eres molesto o qué? En ocasiones muy excepcionales, podía haber uno o dos intercambios más largos. Leer esto hizo que la presión arterial de Luo Qinghan se disparara. Si sigues holgazaneando así, no me culpes por no dar una oportunidad. No creerás en serios que ningún hombre es digno de mí, en Yutian, ¿verdad? Yo musen y yo solo somos amigos normales. Te lo he dicho innumerables veces. Si en siquiera tienes esa magnanimidad, sugiero que dejemos de ser amigos. Pero lo que realmente enfureció a Luo Qinghan fue la respuesta de Shenyu. Lo siento, me equivoco. Tienes razón, no soy lo suficientemente generosa. Cambiar, por favor, no te enfades. Lo leo una y otra vez. Luo Qinghan sintió un nudo de resentimiento en la garganta. Sentía como si fuera a ahogarse. ¿Por qué disculparse? ¿Qué has hecho mal, Shenyu? Tan tímido y dócil, tan humilde y cobarde. ¿Es esta realmente la persona con la que me encontré anoche? Recuerdo la noche lluviosa. Él la había sacado del puente y la había dado una bofetada. Lu había gritado que no muriera. Esa fue su hora más oscura cuando todo el mundo la había dado la espalda. Excepto él. No había dejado que se hundiera en la desesperación, no había dejado que su vida terminara a los 20 años. Ese eres tú, Shenyu. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Pisoteado, aplastado bajo el telón de alguien como un perro derrotado? La cocina quedó en un silencio sepulcral. Como si se hubiera succionado todo el aire. Mirando como subía y bajaba el pecho de Luo Qinghan. Shenyu finalmente comprendió lo que había sucedido. Maldita sea. Recuerdo que nunca borré mis chats con en Yutian. Así que, desde el noveno hasta el 11º caso, todos y cada uno de los registros de mis intentos humilantes y serviles por ganarme su favor. Luo Qinghan. ¿Los había leído todos? 5 años.
El historial de chat db detener más de 200,000 palabras a estas alturas. Soes más que esas novelas mal escritas y abandonadas de tomato. Solo imaginar a Luo Qinghan desplazandos por cada uno de esos mensajes vergonzosos le hizo ponerse verde. Descuidado. Maldita sea, fui descuidado. Digamos que. Cuando entregue mi teléfono esta mañana, dejé también mi cerebro en el mostrador? ¿Cómo pude olvidar borrar el historial de chat? Cerrando los ojos, la boca de Shinyu se crispó. La muerte es inevitable. Pero maldita sea, no debería ser la muerte social. Capítulo 10, no me enamorar bajo ningún concepto casualmente, yo tampoco. ¿Por qué no vuelves al salón y descansas un poco? Con la mirada fija en la cabeza de pescado sobre la tabla de cortar, Shinyu preguntó con la cabeza gacha. No hace falta que me ayudes. Puedo encargarme de cocinar solo, soy bastante rápido. Por favor, déjame estar enredo en la cocina, Solo cuando Luo Qinghan se dio la vuelta y salió de la cocina. Levantó la cabeza, completamente desprovisto de voluntad de vivir, y se lamentó. Se acabó. He perdido mi dignidad. Cuando uno se encuentra en una situación extremadamente embarazosa, finge estar muy ocupado. Shinyu comenzó a preparar el pescado frenéticamente. Pescado, oh pescado, eres realmente digno de lástima. Tu cabeza, como mi orgullo, ha sido destrozada por ella. Giro el interruptor de la cocina de gas. Al levantar el salero, recordó vividamente todo el preciso de Luo Qinghan para matar o más bien, destrozar el pescado. Realmente se lo pasó en grande. ¿No lu di una bofetada Mirando fijamente el pescado descuartizado en la olla. La mano de Shinyu se crispó involuntariamente. Entonces, la mitad del salero se vació en la olla. 45 minutos más tarde, en la mesa del comedor. Luo Qinghan miró la cabeza de pescado guisada en su plato, con el corazón lleno de remordimientos. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué he perdido los estribos? Ha sido totalmente impropio. Tan indigno. ¿Cómo he podido actuar así? El elige ser un adulador, ¿qué me importa a mí? Además, husmear en los mensajes de alguien fue culpa mía, ¿no? Pero es que me enfade mucho. Qué raro. ¿Por qué me enfade tanto? Ni siquiera me gusta. Levantó la cabeza. Miró a Shinyu y volvió a mirar para confirmarlo. Cejas afiladas, ojos brillantes, rasgos marcados. Claro, por supuesto que yo. Por supuesto que no me gusta. ¿Hace falta decir más? Frente a ella, Shinyu bajó la cabeza con desgana, burlándose de sí mismo. Suspiró. Aunque su dignidad estaba completamente pisoteada, sintió que aún era necesaria una explicación. Es cierto que antes me comporté de forma vergonzosa, tú mismo lo viste. Pero eso fue entonces. Por fin six la luz, bajo el aguacero, comprendí la causa y el efecto, y solo me di cuenta de que soy realmente yo mismo. Por la presente declaro, a partir de hoy, yo, Shinyu, nunca más volveré a ser un lameculos. Olvidé de lamerculos, voy a dejar el romance por completo. Eso es una tontería. ¿No es encantador acariciar gatos? ¿No es esplendido jugar a videojuegos? Si todo lo demás falla, lavar polillos y platos también está bien. ¿Por qué insistes en salir con alguien y hacer daño? La leche está aquí, sangrienta y cruda. A partir de ahora, que salga con quien quiera salir. Yo, Shinyu, no voy a tocar eso con un palo. Tras este apasionado discurso, Shinyu se desplomó en su silla como un globo desinflado. No estaba fingiendo esas palabras habían salido sinceramente de su corazón. De pie bajo la lluvia, había repasado todo el incidente en su mente y finalmente había llegado a una conclusión. Hay que establecer prioridades en la vida. El amor es solo un aterrizo, la vida puede prosperar sin él. Why no hace eso la vida mucho más fácil? Luo Qinghan lo miró con sorpresa, con un destello complejo en los ojos. Lo que Shinyu decía podía parecer extremo para otros. Pero ella no podía estar más de acuerdo. ¿Amor? ¿Qué tontería? Luo Qinghan creía sinceramente que el amor era la búsqueda más absurda del mundo. Su madre amó a su padre toda su vida, y como se lo pagó él. Carino. Acabas de empezar a salir con alguien. Incluso alguien tan inteligente como tu madre desperdició su vida amando al hombre equivocado. Salir con alguien es peor que tirarse directamente al río, al menos eso es rápido y indoloro. Yo tampoco voy a salir con Nadia. Declaro con sinceridad. Ni siquiera en la muerte. Shinyu se quedó sin aliento, incrédulo. No. ¿Cómo podía ella ser más decidida que él? Podría ser.
Podría el intento de suicidio de Luo Qinghan también deberse al amor? Debía de haberse tapado con un sinvergüenza. Sintió una punzada de emoción. Esta pequeña habitación contenía una concentración sorprendentemente alta de desesperación. Todas las almas allí presentes habían renunciado al amor. ¿Cómo decirlo? El destino, sin duda. Instintivamente, se acercó a Luo Qinghan. Cortar tu afecto, selar tu corazón con cemento? Sus miradas se cruzaron. Sin dudarlo, Luo Qinghan lo agarró la mano, estrechándola con determinación compartida. Supervisión mutua, progreso colectivo. Sus ojos se encontraron, ardiendo con intensidad. De repente, sintieron una profunda sensación de comprensión mutua. En este mundo, pocos permanecen lucidos. Mirando a través de la tierra hoy. Solo tú y chao. Oh. Después de una sonrisa cómplice. El ambiente en la habitación finalmente se animó. ¿Cómo el pescado? Shinyu sonrió, mostrando los dientes, se enfriará si no comemos pronto. Pescado, pescado. Las mejillas de Luo Qinghan se sonrojaron. Rápidamente cogió un trozo de pescado y así lo llevó a la boca. SSSH. Sus impresiones ojos se abrieron de par en par al instante, como si la hubiera alcanzado un rayo. ¿Qué tal esta? Preguntó Shinyu, con un ligero tono de nerviosismo en la voz. Luo Qinghan permaneció en silencio. Su expresión cambió varias veces. Dejó lentamente los palillos y cogió en silencio el vaso de agua que tenía al lado. Dio un gran trago. Después de recuperar el aliento, dio su veredicto. Olvida el pescado. Esta sal está bastante buena. ¿La sal? ¿La sal está buena? Así es. La sal es auténtica, con un ligero sabor a pescado. ¿Tan salada? Shinyu sintió una olida de pánico. Rápidamente cogió un trozo para probarlo. Maldita sea. Esto. ¿No te provocaría arteriosclerosis comer esto? La visión de Shinyu se volvió borrosa. Acababa de ver a su abuela. Con la cara amaratada, rápidamente dejó los palillos. Ay, Dios mío. Hay demasiados comerciantes sin escrúpulos hoy en día. Comprar pescado de agua dulce, pero me lo cambiaron por pescado de agua salada. Levantó las manos con angustia y declaró indignado. Esto es absolutamente indignante, ¿no crees? Luo Qinghan apretó los labios y lo miró con recelo. Hola. ¿Pescado de agua salada? ¿Qué salada debe de ser el agua para crear ese tipo de pescado? El pescado era incomestible. Afortunadamente, había tortitas. Las tortitas no eran tortitas de agua salada, sino que mantenían un nivel normal. Los dos picaron las tortitas, mojándolas con cuidado en un poco de caldo de pescado de agua salada y bebiendo a grandes tragos de agua para diluir el sabor. Apenas suficiente para llenar sus estómagos. Pero Shinyu sintió de repente que se había olvidado de algo. Y, sin embargo, no conseguía recordar qué era. Justo cuando terminaron de recoger los platos, llegaron dos paquetes. Uno contenía un colchón de camping y el otro, un teléfono móvil nuevo. Shinyu señaló el colchón, esto es para mí. Luego señaló el teléfono. Esto es para ti. Ambos los había pedido esa misma mañana. El colchón era para dormir en el suelo con él, tumbarse en la superficie dura no sería tan incómodo. El teléfono era un modelo antiguo y barato, que costaba poco más de 2,000 yuans. Shinyu quería uno más caro, pero simplemente no así lo podía permitir. Como estudiante universitario, apenas tenía 4,000 yuans a su nombre. Era el resultado de 6 meses de clases particulares los fines de semana en una academia de baloncesto juvenil. Después del derroche de hoy, el saldo de su teléfono era ahora de 48,6 yuans. Redondado, eso equivalía básicamente a la bancarrota. Shinyu desenvolvió el teléfono y así lo entregó a Luo Qinghan. Te he comprado uno rosa especialmente para ti. ¿Te gusta? Aunque tiene unos años, y es bastante barato. Por ahora, tendrás que conformarte con él. ¿Has dado de baja tu tarjeta SIM? ¿Ya tienes una nueva? Sin embargo, Luo Qinghan no dijo nada. Cogió el teléfono y se quedó paralizada. Parecía. Realmente parecía. ¿Qué pasa? Shinyu la miró sorprendida. Luo Qinghan salió de su aturdimiento y se dio la vuelta bruscamente. Nada. Nada en absoluto. Tengo una nueva tarjeta SIM. Gracias. Con eso, se apresuró a volver al dormitorio y cerró la puerta. Shinyu observó su figura alejándose, frunciendo el seno. Algo no cuadraba. Definitivamente había olvidado algo. Pero ¿qué exactamente?
En el dormitorio. Luo Chinghan cogio el teléfono y lo examinó detenidamente. Esto realmente es París. Después de insertar la tarjeta SIM, Luo Chinghan lo encendió. Un haz de luz iluminó su rostro. Luego una avalancha de mensajes. Estaba desesperada por saber su contenido. ¿Estabas preocupado por mí? ¿Dónde me buscaste? Papa. Cuando descubras que he acabado con mi vida, te arrepentirás de todo lo que lo hiciste mamá? Pero ahora. De repente se sintió indiferente. No dejaba de acariciar la carcasa rosa del teléfono. Era tan similar. Hace muchos años. Mamá también la había mostrado un pequeño móvil rosa como este. Entonces le dijo las mismas palabras que yo acababa de decir. Hanin, te he comprado uno rosa especialmente para ti. ¿Te gusta? En aquel entonces, Luo Chinghan pulsó emocionada el botón de encendido. Entonces, la pantalla se iluminó. Un haz de luz iluminó su carita, igual que ahora. Desde pequeña, mamá siempre había sido su luz. Frente al mundo entero, sufría de una grave ansiedad social. Apenas podía decir 10 frases antes de que su trastorno bipolar se manifestara. Solo en presencia de su madre podía desahogar su corazón libremente. Ahora su madre se había ido. Se había marchado para siempre de este mundo. Pensaba que la luz había desaparecido de su vida para siempre. Pero hoy. Esa persona había dicho las mismas palabras que su madre, entregando un teléfono móvil rosa casi idéntico al suyo. Se quedó mirando el teléfono. ¿Era una mera coincidencia? De repente, el encuentro fortuito de la noche anterior en el puente pasó por su mente, seguido de la discusión de hoy. Espera. ¿Discusión? Un escalofrío lo recorrió la espalda. ¿No acababa de intercambiar mucho más de 10 palabras con Shinyu? En realidad habían discutido. Sin embargo, su trastorno bipolar no se había agravado en absoluto. De repente, un pensamiento absurdo surgió incontrolablemente en la mente de Luo Chinghan. Intento suicidarme y Shinyu me detuvo, tal y como lo haría mamá. Puedo hablar libremente con Shinyu sin mostrar síntomas, igual que mamá. El primer móvil que me compró Shinyu era idéntico al que me compró mamá. Incluso las palabras que dijo cuando me dio el teléfono fueron las mismas. Los ojos de Luo Chinghan se abrieron de par en par. Mamá. Shinyu. ¿Podría ser alguien que tú envías desde el cielo específicamente para protegerme? Levantando la cabeza. Luo Chinghan miró nerviosamente al techo. Mamá. ¿Eres tú? Si eres tú, ¿podrías hacer que las luces de esta habitación parpadearan? 3 segundos después. Todo seguía igual. Cubriéndose el pecho, Luo Chinghan exhaló aliviada. ¿En qué estaba pensando? Dios mío. Justo cuando estaba a punto de sonreír. Crack. Las luces se apagaron. Capítulo 11. Mamá, ¿eres tú de verdad? Mirando fijamente la oscuridad total que tenía ante él. Shinyu finalmente recordó lo que había olvidado. Había olvidado comprar tarjetas de electricidad. Maldita sea, que ridículo, había provocado un corte de luz. Rápidamente llamó al dormitorio. Luo Chinghan, no pasa nada. No te asustes, se ha ido la luz, pero lo arreglar enseguida. Entonces se trataba de comprar electricidad en línea, salir a insertar la tarjeta, hacer clic, 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 trastir un poco. Bien, la luz volvió. Sonrió mientras abría la puerta del dormitorio. ¿Te has asustado hace un momento? ¿Por qué estaba Luo Chinghan cubierta de sudor frío? Tenía la cara blanca como el papel. Lo miraba fijamente, con los labios ligeramente temblorosos, incluso sus pupilas se habían encogido. ¿Tan grave era? Shinyu pensó para sí mismo, solo es un corte de luz. ¿Qué reacción tan exagerada? Adelante. Tras un momento de risas incómodas, Shinyu se retiró al salón y comenzó a examinar el colchón de camping. Esto debería funcionar. Con esto, seguro que mañana por la mañana no volveremos a acurrucarnos juntos. La bolsa está lista. Entonces recordó la escena de antes en la cocina. Rápidamente cogió su teléfono y se desplazó por el historial de chat con Inutian. En hay una sola palabra de ella. Maldita sea. Era tan vergonzoso que le dieron ganas de tirarse del tejado. Mientras se desplazaba, una pregunta comenzó a rondarle por la cabeza. Joder, tío. ¿Qué demonios los 6? ¿Su personalidad? ¿Ya? ¿Su carácter? Un más ridículo. Después de pensarlo mucho, quizás era simplemente su aspecto? Era guapa.
Pero se la comparabas con una belleza de primer nivel como luo chinghan, quedaba en evidencia al instante. Fijade en su cara. En comparación con los rasgos de luo chinghan, cada uno de los cuales es una obra de arte, la cara de Yution podría calificarse, en el mejor de los casos, de delicada. Si hablamos de la figura. Eso es aún más ridículo. Las largas piernas de luo chinghan, la proporción de 9 cabezas por cuerpo, las curvas pronunciadas y las líneas feraces, su figura es asemilla a la de un personaje de primer nivel creado con dinero real en un juego en línea. En Yution? Sin curvas por delante, sin elevación por detrás, solo una tabla plana y ridícula. ¿Cómo se puede comparar? De repente. Shinyu se dio cuenta de que en Yution nunca había tenido ningún atractivo genuino. Gran parte de lo que había percibido era simplemente un filtro que había aplicado a sus propias percepciones. Ahora que la ilusión se había disipado, la verdad quedaba al descubierto. De repente lo entendió, el mayor encanto de Yution había sido fruto de su propia imaginación. Nada más que autohipnosis. Y él me ha enviado tantos mensajes hoy. Shinyu miró su teléfono sin decir nada. Los 3 mensajes más recientes del historial de chat. Shinyu, quiero volver a explicar lo de ayer. En realidad, quería mucho antes, pero su fongfong y los demás se lo estaban pasando tan bien que no me dejaron marchar. Y esos videos del juego de verdad o reto. Ya les he hecho borrar los de sus momentos. Sinceramente, solo seguí el juego para mantener el buen ambiente. Te traigo mañana el regalo de cumpleaños que te compare? Lo elegí con mucho cuidado. De repente, Shinyu se sintió completamente ridículo. Antes, lo rogaba a Yution todos los días que lo enviara más mensajes. Ahora, por fin se daba cuenta de lo fácil que era conseguir más mensajes de ella, solo tenía que ignorarla. De repente, Shinyu se sintió completamente desencantado. En aquel entonces, eras tan dulce como un gatito, pero ella se quejaba de que perdías demasiado pelo. Está bien. He terminado de jugar a este juego. Pero en cuanto le das la espalda, ella empieza a molarte. Si hubiera visto la verdadera cara de Yution y hubiera decidido terminar la relación. Entonces, hoy, había perdido completamente la cabeza por Yution. ¿Y es así como es ella? Todos estos años han sido una pérdida de tiempo. Shinyu cambió la etiqueta de contacto de Yution, la desancló de la parte superior y borró todo su historial de chat. Luego configuró sus mensajes en no molestar. Realmente debería haberla bloqueado directamente. Pero dada la larga relación entre sus padres y el tío y la tía Lu, lo pareció bastante inapropiado. En cualquier caso, simplemente no volvería a mirarla. Después de pensarlo un poco, Shinyu le envió a Yution un último mensaje. Devuelve el regalo. No hace falta que me lo dé. No tiene ningún significado. Además, a menos que sea para una boda, un funeral u otra ocasión formal que requiera regalos, no vuelvas a poner en contacto conmigo. Mientras tanto, en el punto de recogida de paquetes del edificio 5 de la residencia de la Universidad de Yun. ¿Estás completamente seguro de que lo dejaste aquí? He buscado por todas partes. En Yution lo espido enfadada al repartidor por teléfono. Después de enviar la Shinyu ese mensaje de vamos a cortarnos el pelo juntos hoy, él no lo había respondido. Y no solo eso. Ni siquiera la había mirado cuando salieron de clase, simplemente había pasado de largo. En ese momento, Yution se sintió completamente furiosa. Pero, en cuanto regresó a la residencia, la invadió el pánico. Hizo cálculos mentales. Shinyu no lo había prestado atención en todo el día. Esto nunca había pasado antes, ni una sola vez desde la infancia. Incluso cuando discusión de niños, siempre se reconciliaban el mismo día. Yution apretó los labios, con un sabor amargo en la boca. Podría ser que Shinyu tuviera el teléfono roto? Tenía que ser eso. Así que. Yution envió varios mensajes más en rápida sucesión, comprobando si Shinyu podía recibirlos. Pero, de alguna manera, su tono se volvió cada vez más sumiso. Al final, la orgullosa chica se había rebajado. Había aceptado humildemente compensar por el regalo al día siguiente. A decir verdad, ya había comprado un regalo antes. Solo una baratija elegida por capricho, un gesto bastante poco sincero. Pero después de enviar ese mensaje, seleccionó cuidadosamente un par de zapatillas de baloncesto para Shinyu. Y incluso había optado por el envío urgent VIP Diamond. En cuanto llegó la notificación de entrega, Yution y su fongfong corrieron al punto de recogida de paquetes.
Después de buscar por todas partes, no pudo encontrar su perquik por ninguna parte. ¿Cómo podía ser? Por el amor de Dios, soy miembro VIP Diamond. Furiosa, en utian lamo inmediatamente al servicio de mensajería para exigir una explicación. ¿A qué punto de recogida fuiste? Lo preguntaron al otro lado del teléfono. ¿A cuál? En utian y su fong se quedaron completamente desconcertados. ¿Solo hay un punto de recogida, no? Después de 2 minutos de ida y vuelta, finalmente comprendieron la situación. En realidad había 4 puntos de recogida de perquits en las inmediaciones del edificio 5. Ambos se quedaron estupefactos. Eran ávidos compradores online y ambos estaban en su segundo año de universidad. Sin embargo, todos los perquits de su residencia siempre los había recogido Shinyu. Por lo tanto, no tenían ni idea de que hubiera tantos puntos de recogida. Después de colgar, en utian y su fong se quedaron estupefactos. 4. Comprobar cada uno individualmente? ¿Cuánto tiempo les llevaría eso? Se oyó un ding. En utian recibió un mensaje. Al ver el nombre del remitente, sus ojos se iluminaron al instante. Era Shinyu. En utian abrió el mensaje con entusiasmo. Decía: devuelve el regalo. No hace falta que me lo envíes. No tiene ningún significado. De ahora en adelante, a menos que se trate de bodas, funerals u otras occasions formales que requieren regalos, no vuelvas a poner en contacto conmigo. La expresión de en utian se congeló y luego su pecho se llenó de rabia. ¿Puedes creerlo? Levantó el teléfono y lo apuntó con ira a su fong. Shinyu se atrevió a enviarme esto. Sus ojos brillaban con lágrimas y se mordía los labios con fuerza. El regalo que ella misma había entregado con tanto esfuerzo a Shinyu. Corriendo entre 4 puntos de mensajería. Sin embargo, Shinyu no mostró ni una pizca de consideración y pronunció palabras tan crueles. Podría ser que era posible que no sintiera ni una pizca de remordimiento. Su fong, que llevaba mucho tiempo buscando perquits y estaba llena de frustración, se quedó paralizada al ver el mensaje. Shinyu. Que de caro. Es indignante. ¿No se da cuenta de la situación actual? ¿No ve las noticias? Hay 30 millones más de hombres que de mujeres en lengua. 30 millones. ¿Eso significa que uno de cada 6 hombres no puede encontrar esposa, de acuerdo? Somos nosotras las mujeres las que los elegimos, no al revés. Tian, si Shinyu no te agila, hay muchos hombres haciendo cola para hacerlo. ¿Cree que cambiarse el peinado lo hace guapo? ¿Qué niño? En comparación con el joven maestro Zhou, que es él? Su fong se enfadaba cada vez más, su rabia estaba a punto de desbordarse. Sus ojos se movían rápidamente. Arrebató el teléfono de inutian, pulsó el nombre de Zhou Musen y escribió furiosamente. En nuestra residencia nos apetece hacer un concurso de canto. ¿Tienes tiempo? ¿Te apetece traer a tus amigos para una reunión como Dios manda? Enviado. Ya. Shinyu, te lo estás buscando. Estoy preparando todo esto solo para echar leña al fuego entre Zhou Musen y inutian. Espera a ver mi momento de WeChat más tarde. Pequeño cabrón. ¿Crees que no puedo contigo? Capítulo 12. Hola, Shinyu no está disponible en este momento. Una hora más tarde. En el Maison KTV, cerca de la Universidad de Yunnan. Cantando tu canción en la Azadi. Con la persona que amo en la Azadi. Su fong cantaba con pasión, lanzando una mirada sugerente by Dongyang, que cantaba con ella. Esa noche, sus compañeras de dormitorio estaban cantando en el karaoke con los amigos de Zhou Muhan. Tras algunas discretas indicaciones, su fong había estudiado a fondo la situación. En ese grupo, aparte de Zhou Muhan, by Dongyang era el que más dinero tenía. Su familia era propietaria de una cadena de peluquerías. Su fong era una mujer de acción, así que inmediatamente comenzó a intercambiar miradas coquetas con by Dongyang. Mientras cantaba con entusiasmo, en utian escuchaba distraída. Tian, ¿te preocupa algo? Zhou Musen, a su lado, sonrió, mostrando lo que él consideraba una sonrisa elegante, y movió casualmente la muñeca para lucir su Rolex Submariner. Un jugador experimentado, encantador sin esfuerzo. Nada. En utian lu lanzó una mirada antes de apartar la cabeza. Era extraño, la verdad. Siempre había encontrado a Zhou Musen excepcionalmente carismático, refinado y naturalmente apuesto. Pero después de ver a Shinyu con su pelo corto en la clase de inglés de la tarde, este veterano Zhou ahora parecía. Vestido con un traje gris crema, con el pelo peinado hacia atrás con pomada, cuanto más lo miraba, más lo parecía.
bastante corriente. En utianase dio cuenta de repente que yo musen no era alguien que resistiera un examen minucioso. Su belleza se debía en gran medida a su vestuario, que dependía por completo de las marcas de destino. Si se examinaban bien sus rasgos, no era más que un transeúnte. Ojos somnolientos y triangulares no especialmente alto, pero ligeramente regordit. Su línea de cabello era particularmente preocupante, ya que mostraba signos de calvicie en la frente. En comparación con Xinyu. Desde los rasgos faciales hasta el físico, el joven maestro yo se cuidaba corto en demasiadas áreas. Tian, ¿lo has preguntado a Xinyu? Preguntó su compañera de cuarto, Su Shangyi, con un toque de preocupación. ¿Puede Xinyu ayudarnos con la tarea de informática de mañana? ¿Hace falta preguntarlo? Si burló el regordit Lu Yuan. Estará encantado. La palabra de Tian es ley. Será un honor para el hacerlo. La tarea de informática de mañana era en grupo. En un principio, el grupo de la residencia de Tian había planeado hacerla esta noche. Pero entonces su Fangfang se puso en contacto con Joe Musen para ir al karaoke y, de repente, se les acabó el tiempo. Ahora el ambiente se estaba animando y a nadie lo apetecía volver al dormitorio. Así que todos pensaron en Xinyu. Esa era la verdad de Xinyu. Siempre que surgen momentos como este, siempre que Tian lo necesitaba, él nunca dudaba en ayudar y nunca la decepcionaba. Incluso si no había terminado sus propios deberes, la ayudaba a ella a terminar los suyos primero. Siempre había sido así. Sin una sola excepción. Al ver que Lu Yuan y su Shangyi la miraban expectants, Tian dudó, incapaz de hablar. El último mensaje de Yuan estaba fresco en su mente. Por supuesto. Sin duda, solo estaba siendo terco. O tal vez simplemente estaba de mal humor. No era posible que la estuviera ignorando. Porque simplemente no podía soportarlo. Tian lo sabía en su corazón. Pero pedir la ayuda en un momento como este. ¿Podría el aceptar? Tian se mordió el labio inferior, frunciendo ligeramente el seno con frustración. Y así lo llamaba. Muchas cosas podían malinterpretarse en un mensaje de texto. Muy bien, entonces. Cogió su teléfono y escribió. ¿Estás ahí? ¿La même, quieres? Después de enviarlo. Se sintió terriblemente agraviada. Si no fuera porque todos insisten, nunca habría iniciado un mensaje tan degradante. Simplemente no podía entenderlo. Shen Yu. Solo no asistí a tu cumpleaños, ¿qué más da? ¿Era realmente necesario que dijeras algo tan cruel como no vuelvas a contactarme nunca más? Te di claramente una salida. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar? Tian, Xinyu ha aceptado ayudar? Preguntó Joe Musen a su lado, fingiendo cortesía. Tian esbozó una sonrisa forzada, todavía no. ¿Sigo molesto por lo de ayer, lo del cumpleaños? Joe Musen se dio una palmada en la frente fingiendo arrepentimiento. Dios mío, lo de ayer fue culpa mía. No lo pensé bien, no tenía ni idea de que era su cumpleaños. Pero ya ha pasado un día entero y sigo guardando rencor. Para ser un hombre adulto, ¿no es un poco mezquino? Suspirando, Joe Musen extendió las manos con impotencia. He oído que vosotros dos crecisteis como vecinos y erais bastante amigos. Pero, por lo que vio, él tampoco parece ser especialmente considerado contigo, ¿no? Su comentario provocó inmediatamente las respuestas de los miembros más jóvenes del grupo, con su Fangfang y Lu Yuan asintiendo con la cabeza. Todos sentían que Xinyu era bastante poco presentable. Demasiado mezquino. Todo un contraste con el carácter del joven maestro Zhou. Solo su Shangyi permaneció en silencio. Después de cantar algunas canciones más, Xinyu seguía sin responder. Así que su Shangyi sugirió que Tian tomara la iniciativa de llamar a Xinyu. Si él podía ayudar, sería ideal. Si no, los otros tres podrían seguir con la fiesta mientras él volvía a hacer los deberes de informática de todos. Ante la sugerencia de su Shangyi, los chicos se pusieron nerviosos. ¿Qué clase de broma era esa? Tian era el premio del líder y, aparte de ella, su Shangyi era la chica más atractiva del dormitorio. Su Fangfang tenía una cara redonda y plana, y Lu Yuan era tan regordeta como una pelota, totalmente poco atractivas, ¿no? Su Shangyi, por otro lado, era delicada y lamentablemente vulnerable, la viva imagen de la vulnerabilidad. Si así marchaba, ¿qué sentido tenía canta? El ambiente se había echado a perder por completo, ¿no? Así que, ante la insistencia de todos, Tian salió al pasillo. A regañadientes, cogió el teléfono y marcó el número de Xinyu.
Pero por dentro, una rabia indescriptible iba creciendo. Shen yu. Tienes mucho de caro, ignorando más y. Si no quieres hablar conmigo, siempre puedo salir con yo mucan. ¿A quién vas a buscar? Probablemente a esos solteros de tu residencia que se pasan el día llegando, ¿no? Babe. El teléfono sonó y sonó, pero nadie respondió. En utiana se siente cada vez más irritada. Parece que realmente está llegando. Yo ni siquiera he empezado los deberes y shen utian el decaro de estar llegando. Justo cuando estaba a punto de colgar frustrada, de repente contestaron la llamada. En utian soltó una avalancha de preguntas. Shinyu, ¿qué estás haciendo? ¿No has visto mis mensajes? ¿Por qué has tardado tanto en contestar? ¿Y qué era eso de no volver a contactar conmigo? ¿Sigues enfadado por algo tan insignificante? Hola? Di algo. Tras un segundo de silencio. Una voz femenina fría y distante se escuchó al otro lado de la línea. Hola. Shinyu no está disponible en este momento. La expresión de en utiana se congeló abruptamente. ¿Una mujer? ¿Shinyu tenía una mujer? Casi sospecho que había oído mal. ¿Quién eres? Preguntó atenida. ¿Cómo terminaste con Shinyu? Soy amiga de Shinyu. La chica respondió sucintamente, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Amiga de Shinyu? Tonterías. En utian y Shinyu habían sido vecinos desde la infancia, novios desde pequeños. Ella conoce a todas las chicas que Shinyu conoce. Pero nunca había oído esa voz antes. En un instante. Todo el color desapareció del rostro de en utian. Su arrogancia anterior se desvaneció. Vacilante, preguntó. ¿Qué está haciendo Shinyu? ¿Por qué no contesta el teléfono? La voz femenina hizo una pausa. Luego respondió. Está ocupado haciendo la cama. Capítulo 13, bien. Shinyu accedió a hacer mis deberes. Está ocupado haciendo la cama. Una sola frase. Tono neutro, palabras concisas. Pero su impacto fue como la detonación de 500 toneladas de TNT. En utian ese quedó completamente estupefacta. Shinyu estaba con una chica que ella no reconoció y él estaba haciendo la cama. Después de hacer la cama, ¿qué viene después? El cerebro de en utian se sobrecalentó al instante. El otro extremo ya había colgado. Sin embargo, ella permaneció paralizada en el sitio. Era como si Garen hubiera desatado whisper, silence, destrozando las defensas. Una idea impensable surgió incontrolablemente de su mente. Podría ser que Shinyu tuviera novia? Why viven juntos? En utian regresó al KTV completamente desconcertada, con la mente en blanco. Tian, Shinyu aceptó ayudarnos con los deberes? Preguntó su Shangi, inclinando la cabeza. Luyuan y su Fangfang también se volvieron para mirarla. En el KTV, todos la miraban expectants. En utian tartamudeó de repente. Ahora solo tenía un pensamiento. Escondelo. Mantén esto en secreto. Nadie debe enterarse. No podían pensar que Shinyu hubiera seguido adelante. No. Shinyu no había seguido adelante. Lo conozco. Debe haber sido un malentendido antes. ¿Cómo podría Shinyu gustar la otra chica que no siguió? No podía permitir que nadie se equivocara. Y es cierto que había habido un pequeño malentendido entre ellos estos últimos días. Y tal vez su propia actitud había sido un poco firme. Pero eso se podía explicar. Shinyu. ¿Cómo iba a conformarse con una chica cualquiera solo porque no podía conquistarla? No. Él no era ese tipo de persona. Además, siempre había estado completamente enamorado de ella. Shinyu se negó? Al ver la cara pálida de en utian, su Xiangyi preguntó sorprendida. En utian entró en pánico. En un momento de pura desesperación, soltó. Él aceptó. El KTV estalló en vitres y silbidos. Yo me serio entre dientes, con los ojos llenos de desprecio. A decir verdad, este Shinyu podría ser útil. Con él revoloteando como una abeja ocupada, en utian puede ser mía sin preocupaciones. El rostro de su Fangfang también se iluminó con una sonrisa. Si su Shangi realmente regresaba, el resto no se sentiría cómodo cantando sin parar aquí. Entonces, esta reunión pronto tendría que disolverse. Acababa de encontrar algunos puntos en común con Bai Dongyang. Bueno, eso está resuelto. Shinyu, realmente eres un perro faldero leal.
En ese momento, comenzó a sonar la introducción de fortune telling. Yo musen ese inclino y lo entrego afectuosamente el micrófono en utian. Tian, esta es especialmente para ti. Era la canción insignia de en utian. Su voz se parecía mucho a la de la cantante original, por lo que era una canción imprescindible cada vez que iban al karaoke. Sin embargo, la letra ya había pasado de el viento sopla arena, las mariposas cortejan a las flores, una historia atemporal. En utian, con el micrófono en la mano, no había abierto la boca. Todos la miraban desconcertados. La encontrarán con la expresión ausente, los ojos completamente perdidos. La letra seguía desplazándose. Habían legado en el templo, sac una papeleta de la fortuna, lor por mi amor de la infancia y ris para que el bodhisattva nos bendigera. Tian, lo indicó yo musen. En utian volvió a la realidad y miró a su alrededor. Sus labios temblaban. Suspiró. Dejó el micrófono a un lado y declaró. Saltad la canción. No estoy de humor. Sin prestar atención a las miradas de asombro. Cogió su teléfono y empezó a enviar mensajes a Shinyu, hemos tenido algunos malentendidos estos últimos días. ¿Podemos hablar en persona mañana? ¿Te importaría hacer los deberes de nuestra residencia ahora? Por favor? Eres el mejor. Aseguré de que estén listos a primera hora de mañana. Besos. Luego añadió un gracias, gif.gif. Nunca había redactado un mensaje con tanto cuidado. Lo levo una eternidad formular cada frase. Escribía y baraba y volvía a escribir. Al final, ese sintió completamente disminuida. Que injusto. Cuando había hablado en utian hacia Shinyu? Si ella había quedado tan bajo, seguro que él lo haría? Por supuesto que sí. Si, una vez que le diera los zapatos mañana, las cosas volverían a ser como antes. Pero que demonios quería esa chica por teléfono? En ese momento, Bai Dongyang, sentado a su lado, le mostró con air bastante presumido su teléfono a su Fongfong. Fongfong, ¿has probado alguna vez un software para cambiar la voz? Te lo digo, es absolutamente genial. En un segundo, puede convertir la voz ronca de un tipo en una voz dulce y femenina. Procedió a hacer una demostración, haciendo que su Fongfong se riera incontrolablemente. Pero en utian, que estaba cerca, de repente tuvo una revelación. ¿Qué? ¿Software para cambiar la voz? En utian abrió mucho los ojos, el caso estaba resuelto. Al instante, todo encajó en su sitio. Así que era eso. Se relajó por completo, encontrando de repente toda la situación ridícula y absurda. No era de extrañar que Shinyu tardara tanto en contestar al teléfono antes, estaba activando el software para cambiar la voz, ¿verdad? Lo sabía. ¿Cómo iba a vivir con una chica que yo no conocía? Su corazón es tan pequeño que solo tiene espacio para una persona. Y esa persona soy yo. Yo, con mis derechos de propiedad de 80 años. Exhalando bruscamente, el estado de ánimo de en utian paso del frío del invierno al calor del verano. Shinyu, eres tan infantil. Pasame el micrófono. Con una sonrisa de confianza, en utian se puso de pie y saludó con la mano a la multitud desde su posición elevada. Muy bien, les cantaré a todos divination. Mientras tanto, en casa de Shinyu. Después de colocar el colchón de camping junto a su cama, Shinyu estaba a punto de lavarse cuando Jiang Chao lo llamó de repente por mensaje de voz. Hola, hermano Yu. Shinyu se puso inmediatamente en guardia, espera, dime primero de que se trata y luego decidir si soy tu hermano. Hermano, sobre el trabajo en grupo de la clase de informática de mañana. ¿No lo has hecho? Sé que esta vez me toca a mí, pero estoy trabajando a tiempo parcial en ese centro de formación, ¿sabes? Hermano, ya sabes cómo soy, nada más importa, solo salir adelante, estoy corriendo contra reloj para poder asistir a todas las clases del profesor Lu. Estoy desesperado por mejorar. Así que, naturalmente, no tengo tiempo para los deberes de informática. Ay, Dios mío, ¿puedes imaginar esta agonía? Shinyu puso los ojos en blanco al instante. Ese cabrón de Jiang Chao se había apuntado recientemente a un centro de clases particulares con la excusa de trabajar a tiempo parcial. ¿A qué le den por culo al trabajo a tiempo parcial? Solo iba detrás de esa profesora madura, Lu Yimeng. La SRA Lu posía un conocimiento considerable. Y unas tetas bastante sustanciosas, una 95. Tan sustanciosas que habían nublado por completo la visión de Jiang Chao. Los tiempos cambian, a los jóvenes les gustan las mujeres mayores.
Ahora, lo primero que hacía Jiang Chao al volver al dormitorio cada día era contarles a sus compañeros lo magníficas que eran las instalaciones del centro de clases particulares. Una pizarra tan impecable, quiero decir, una tiza tan sustanciosa. Caramba! Un atril tan perfectamente redondado. En resumen, estaba completamente consumido por la ambición. Incluso consideró la posibilidad de descargar sus deberes sobre sí mismo. En hablar, rechazo Shinyu rotundamente. Hermano Yu. El hermano también está fuera. Incluso el hermano está fuera. Se hizo el silencio al otro lado, como si estuviera tomando una decisión importante. 2 segundos después. Jiang Chao abogado por la vida lamentándose de no haber conocido nunca a un gobernante sabio. Si no me rechazaras, te aceptaría con mucho gusto como mi padre jurado. Padre jurado. Salva a tu hijo, padre jurado. Jiang Chao la roba con una angustia desgarradora. Padre jurado, solo esta vez, ayuda a tu hijo. La próxima vez, tu humilde hijo te presentará a una dama, ¿de acuerdo? Una al día, calidad garantizada. Cualquier cosa por debajo de una copa se cuenta como la mitad, ¿de acuerdo? Shen Yu. Después de colgar, Shen Yu frunció los labios. Qué maldición familiar. Ese hijo ingrato mío, Jiang Chao, parece decidido a arrastrar a su viejo. Pero el chico tiene sentido del humor. Usar copas co superiores como soborno? ¿A quién cree que está menospreciando? ¿Acaso me importan las copas si? Tengo unas 36 de justo detrás de mí. ¿Cuándo vamos a dormir? La gelada pregunta vino desde atrás. Mirando hacia Luo Qinghan, Xinyu se rascó la cabeza con torpeza. Más tarde, primero tengo que terminar unos deberes de informática. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Cuanto más difícil es la tarea, más trabajo. ¿Qué significa eso? Xinyu esbozo una sonrisa irónica, significa que voy a pasar la noche en vela. Suspiro profundamente mientras abría su ordenador portátil. Murmurando maldiciones sobre la familia inmediata de Jiang Chao, comenzó a escribir furiosamente. Una leve fragancia flotaba a su lado. Xinyu giró la cabeza. Luo Qinghan se había sentado a su lado y fruncía el seno mientras miraba su pantalla. Has configurado el puntero incorrectamente, señaló Luo Qinghan en la pantalla. Y aquí, añadir una nueva variable lo resolvería. ¿Por qué insististe en escribir una función? Es así? Con tu torpe implementación, realmente te mantendría despierto toda la noche. Xinyu parpadeó con asombro. No puede ser. Luo Qinghan realmente entendía esto? ¿No se suponía que las chicas eran analfabetas en informática? Estoy en el departamento de ciencias de la computación. Luo Qinghan lo miró. No importa. Apartate. Yo lo haré. Xinyu se alegró mucho y preguntó apresuradamente, entonces, mira, ¿necesitas que modifique esta parte? Luo Qinghan negó con la cabeza. Yo misma me encargo. Dica esto. Tomó el teclado y comenzó a escribir. Sus delicadas manos bailaban sobre las teclas, tan elegantes como los dedos que tocan el piano. Xinyu la observaba con asombro. Siempre había sabido que Luo Qinghan era la belleza del campus, pero nunca imaginó que estaría en el departamento de informática, que parecía un monasterio. Era de conocimiento común que esta facultad nunca había producido una sola belleza. ¿Quién hubiera pensado que Luo Qinghan aparecería, redimiendo por completo su reputación? Luo Qinghan tecleaba a la velocidad del rayo. Xinyu estaba cada vez más impresionado, y corrió a la cocina a lavar un plato de uvas y se lo trajo. Con el rostro radiante de adulación, le preguntó. ¿Te apetece unas uvas, pez gordo? Tengo las manos ocupadas. Los dedos de Luo Qinghan no se detuvieron en un momento. Xinyu solo pudo meterse una en la boca. Caramba, que dulce estaba. No pudo evitar relamerse los labios, y además tenía aroma a rosas. Sunshine muscat? Eso es solo una estafa para los crédulos, ¿no? ¿Te las vas a comer todas tú solo? Preguntó Luo Qinghan, de repente molesta. Xinyu se quedó paralizado, pero dijiste que estabas ocupada. Luo Qinghan le lanzó una mirada fulminante, ¿y tú no estás ocupado? Ella pensó para sí misma, si no estás ocupado, ¿por qué no te las comes en otro sitio? ¿Por qué chasquis los labios delante de mí? Xinyu se quedó ali, atenido. Después de sopsar cuidadosamente las palabras de Luo Qinghan, puso una expresión de incertidumbre. Ella está ocupada, pero yo estoy libre? ¿Me está llamando la atención? ¿Podría estar insinuando que debería alimentarla? Xinyu contuvo el aliento.
Alimentarla? No es eso demasiado íntimo? Solo somos amigos, no es cruzar una línea? No. No debería verlo así. Mi perspectiva sigue siendo demasiado limitada. Piénsalo. Ya que ambos somos duros como el hormigón, ¿qué límites existen? No hay límites? Entonces cruza libremente. Con un fuerte aplauso, Shinyu tuvo una revelación. ¿Por qué me sentía culpable exactamente? Ella me lo había pedido, ¿por qué debería sentirme culpable? Mi conciencia está tranquila. Al momento siguiente. Cogio una uva y se la ofreció a Luo Qinghan sin dudarlo. Abra bien la boca. El corazón de Luo Qinghan dio un vuelco. Ni va a dar de comer? Un ligero rubor se extendió por sus llamativas mejillas. Shinyu, ¿qué demonios estás haciendo? ¿No es esto demasiado íntimo? Solo somos amigos, ¿no te has pasado de la raya? Además, soy socialmente ansioso y naturalmente reacia a la intimidad. ¿Cómo es posible que me den de comer? Sin embargo, la uva de Shinyu ya estaba presionada contra sus labios. La expresión de Luo Qinghan cambió varias veces antes de que finalmente apretara los dientes. ¿A qué le tengo miedo? De todos modos, los corazones de todos están celados con hormigón, ¿qué tengo que temer? Yo, soy completamente inocente. Tengo la conciencia tranquila. Sonrojada, mordió la uva y se la tragó. Shinyu lo ofreció otra inmediatamente. Mientras comían y trabajaban, Shinyu había supuesto que, con el gran volumen de tareas informáticas, estarían despiertos toda la noche. Inesperadamente. En el tiempo que tardó en dar de comer todo el racimo de uvas, Luo Qinghan había terminado todo. Caramba, eso fue impresionante. Luo Qinghan también estaba encantada. Había sufrido de ansiedad social severa desde la infancia. En el peor de los casos, ni siquiera podía comunicarse con nadie más que con su madre. Pero desde que Shinyu la acogió, no solo se había vuelto más habladora, sino que sus interacciones se habían vuelto completamente fluidas. Hoy incluso había dejado que la alimentaran. Antes, Shinyu la había dado de comer un racimo entero de uvas y ella no había entrado en ese estado de agitación. Esto habría sido impensable antes. Al final de la comida, Luo Qinghan se sentía un poco aturdida. ¿Cómo puedo estar tan normal? ¿Podría ser que mi enfermedad se haya curado? Alrededor de las 11:30. Dos personas radiantes de alegría se retiraron a sus respectivas camas. Shinyu se acostó en el colchón de camping en el suelo. Dada la incomodidad de la noche anterior, Luo Qinghan decidió dormir en el lado derecho de la cama, lo más lejos posible de él. Uno en la cama, otro en el suelo. A un metro y medio de distancia. Ambos comparten el mismo pensamiento. Ahora esto es absolutamente seguro. El paquete llegó sin incidentes. Escuchando la respiración de Shinyu, que se iba estabilizando poco a poco, inhalando la fragancia débil y embriagadora que permanecía en su piel. Luo Qinghan cerró los ojos con satisfacción, y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Esta vez por fin está a salvo. Mañana por la mañana. Debo comportarme de forma adecuada y digna. Capítulo 14, particularmente correcto, particularmente decente. El amanecer siguiente. Antes de que sonara la alarma, Shinyu abrió los ojos. Lo primero que vio fue el brazo de Luo Qinghan. Levantó la cabeza, confundido. En algún momento, Luo Qinghan se había desplazado hacia el extremo izquierdo de la cama, con sus cabezas ondulando como cordilleras y su brazo esculpido con elegancia colgando recto. Mirando con asombro ese brazo, Shinyu se frotó los ojos. Polido y delgado, suave como la seda. Era innegablemente hermoso, pero la pregunta era, ¿no había estado ella en el otro lado la noche anterior? Quiero decir, de la noche a la mañana. ¿Se había desplazado un metro y medio? ¡Qué vigor! ¿De quién podía ser este comandante? Shinyu no pudo evitar sacudir la cabeza. ¿Era Luo Qinghan realmente una rica heredera? Creo que mi sobrina de 3 meses, que está en casa de mi tía, duerme con más elegancia que ella. Shinyu la llamó en voz baja. Luo Qinghan? Despierta. ¿Te importaría controlar tus poderes sobrenaturales? Con un suave gemido, Luo Qinghan abrió los ojos aturdidos. Ah. ¡Qué sueño tan maravilloso! Tan maravilloso que empezó a preguntarse si su insomnio había desaparecido por completo. Había sufrido de insomnio crónico durante años. Sin embargo, estos 2 últimos días en casa de Shinyu, había dormido muy bien. Ahora, cada célula de su cuerpo se sentía completamente revitalizada.
Oh, claro, donde estaba Shinyu? Lo paricio oilo lamer su nombre hacia un momento. Su mirada se deslizó por su brazo. Luo Qinghan entreabrió los labios y luego abrió los ojos con sorpresa. Lo más temible fue el repentino y pasado silencio. Yo, tú, esto. Luo Qinghan balbució incoherentemente, con las mejillas encendidas como se estuvieran en llamas. En su pánico y nerviosismo, se agitó y comenzó a entorpecer el mover el brazo. Palmada. Acababa de abatir a Shinyu. Sobre el colchón en el suelo. La boca de Shinyu se crispó. Maldita sea. Justo en el blanco, fuerte y claro. Quizás debería ir a la sección para adultos de pinduoduo y comprar algo para sujetarla a la cama. Si esto sigo así, mi cara acabará torcida de tanto abofetearla. 10 minutos más tarde. En el lavabo, Luo Qinghan se agarró el cabello suelto, completamente derrotada. ¿Por qué? Porque ella, una digna heredera de una familia rica, ofrecía un espectáculo tan desagradable cada noche? Lo había sospechado Hoy, ese había confirmado. La razón por la que sus hábitos de sueño eran tan escandalosos debía ser porque Shinyu olía demasiado bien. No es cierto. Ese aroma de Shinyu era absolutamente embriagador. Luo Qinghan tenía un sentido del olfato unusualmente sensible desde la infancia, y a menudo detectaba aromas tenues imperceptibles para la mayoría. De niña, podía pasar días enteros oliendo los muebles de su casa. Sin embargo, cuando sus padres se inclinaban, no detectaban nada. A decir verdad, desde el momento en que vio a Shinyu por primera vez, le pareció absolutamente fragante. Desprendía un aroma sutil y increíblemente fresco. Especialmente después de darse un baño. Durante el día, Luo Qinghan podía contenerse, pero una vez que se quedaba dormida, su subconsciente simplemente no podía resistirse. No podía resistirse. No podía resistirse. Solo quería acercarse él, cada vez más cerca. Quería pregarse él. Ajá, Luo Qinghan estaba tan avergonzada que se habría dado una patada a sí misma. ¿Era eso razonable? ¿Por qué un hombre adulto posía un aroma tan sutil y tentadoramente fresco? No, en absoluto. No podía quedarse más tiempo en esa casa. Si lo hacía, perdería su verdad. Al dormitorio. Tenía que volver al dormitorio. El tío Leo lo había arreglado pero él se había distraído revisando su historial de chat. Debo hoy. Me niego a seguir atormentada por su fresco aroma. Dormir bien por mi cuenta. Adiós, hombre malditamente fragante. Al salir del baño. Lu lanzó una mirada feroz a Shinyu, sentado a la mesa del comedor. Estaba sirviéndose leche de soja. La luz del sol matutino entraba por la ventana, proyectando un halo emocionante sobre su hermoso perfil. ¿De verdad? ¿Despedirse de él para siempre? El corazón de Luo Qinghan se estremeció de repente. ¿No volver nunca más a esta habitación? Terminaron de comer en silencio y salieron de la casa. Caminando uno al lado del otro por la carretera, ninguno de los dos hablaba, pareciendo una pareja que se había peleado. Aunque la estación había pasado el equinoccio de otoño, el clima seguía siendo templado. Luo Qinghan levantó la vista. Un joven pasó junto a ellos en un patinete eléctrico naranja, llevando a una chica con una coleta. La chica se aferraba a su cintura, con los ojos llenos de dulce alegría. Luo Qinghan se quedó paralizada al instante. Agarró a Shinyu por la manga y señaló a la pareja. Mira. ¿Qué pasa? Preguntó Shinyu, mirando en la dirección que ella señalaba, desconcertado. Solo era un patinete eléctrico, ¿no? Creo que deberías comprar uno, dijo Luo Qinghan, con tono imperturbable. Shinyu hizo un gesto con la mano, como para restar la importancia, ¿eso? No lo necesito. Si lo necesitas. Luo Qinghan lo miró con firmeza, voy a comprar uno. Shinyu. No pudo evitar resoplar para sus adentros, que lo compare, dices? ¿Cuál es nuestra situación financiera actual? ¿Se supone que debo comprar un patinete eléctrico con toda mi fortuna de 40 libras? Es un patinete eléctrico, no un balo de carne de burro. Cuestan como mínimo 2,000, por el amor de Dios. Pero los hermosos ojos de Luo Qinghan se fijaron en él, con una expresión como la de un niño que ve un juguete codiciado en una tienda. ¿Negarse a comprarlo? Entonces ese iría. Compralo, compralo, compralo. Shinyu se rindió al instante. Está bien, lo comprar. Ahora, sé un buen chico. Vamos primero al colegio, ¿de acuerdo? Cuando papa tenga dinero, cuando tengamos dinero, lo compraremos. Si otros niños lo tienen, nosotros también debemos tenerlo, ¿de acuerdo?
Solo entonces luo chinghan asincio con la cabeza y bajo la cabeza para seguirlo de nuevo. Se sencha desconcertada por dentro. ¿Qué le pasaba? En y siquiera se cuidaba en su casa esa noche, ¿por qué demonios insiste en que comprara un patinete eléctrico? Incluso si lo comprara. En y siquiera podría montarlo. Pero, pensó con tristeza. En su historial de chat, lo había dicho en Utian que estaba ahorrando para comprarse un patinete eléctrico para lavarla. Espera. De repente, la invadió una panzada de sospecha. ¿Podría ser que estoy celosa? Luo Qinghan entró en pánico al instante. No. Imposible. Absolutamente imposible. Solo estoy cuidando de él. Su casa está bastante lejos de la escuela camina y es agitador. ¿Realmente necesita un medio de transporte, no? Lo considero un amigo de verdad. Yo tengo la conciencia tranquila. Al acercarse las puertas de la escuela, Luo Qinghan volvió a tirar de la manga de Xinyu. A Xinyu le parecía bastante peculiar este habito. Antes de hablar, tenía que tirar de la manga. Era como pisar el acelerador al conducir. Menos mal que ahora es otoño. Si fuera verano y no lavara mangas, ¿de qué se agarraría? ¿De mi mano? ¿De mi pelo? Tengo que ocuparme de algunos asuntos, anunció Luo Qinghan sin esperar respuesta. Xinyu lo entendió al instante. Entonces me voy. ¿Volvimos juntos a casa esta noche? Y es difícil de decir. De todos modos, te lo diré cuando lo tenga decidido. Con eso, Luo Qinghan se dio la vuelta y se alejó. Su esbelta silueta se balanceaba con elegancia, y sus largas piernas llamaban especialmente la atención, reconocibles desde lejos. Era prácticamente un punto de referencia natural. Xinyu la vio alejarse con un sabor amargo en la boca. ¿No está segura? ¿Cómo puede estar insegura? Si no es la mía, ¿a dónde más podría ir? ¿Podría ser que tiene novio? De repente, una olita de inquietud lo invadió. Espera. ¿Qué era ese sentimiento? ¿Celos? Xinyu entró en pánico al instante. No seas ridículo. Ella puede ir a donde la plazca, no soy la policía del Pacífico, que se ocupa de los asuntos de todo el mundo. Xinyu agitó la mano, tratando de sacudirse los pensamientos confusos. ¿Cuál era el asunto urgente que tenía entre manos? Ganar dinero, por supuesto. El momento en que todos los estudiantes universitarios se sienten más seguros es cuando reciben la asignación mensual de sus padres a principios de mes. Pero ahora no era principios de mes, sino mediados. Se la había acabado el dinero, y aún quedaban 2 semanas para que sus padres lo enviaran más a fin de mes. Y el pago por su trabajo como entrenador de baloncesto tampoco llegaría hasta fin de mes. Sigo adelante, pensó Xinyu mientras caminaba. Necesitaba encontrar otro trabajo a tiempo parcial para reunir algo de dinero. Sin dinero. ¿Cómo podría comprar ese patinete eléctrico? Tenía que conseguir dinero sí o sí. Dentro del laboratorio de informática dedicado a las clases de TI. Tian, ¿no ha llegado todavía Xinyu? Lu Yuan frunció el seno, molesto. El profesor ha dicho que este trabajo cuenta para la nota final. Seguro que Xinyu no nos veía faller, ¿no? Siempre ha llegado pronto. ¿Qué pasa hoy? Su Fong cruzó los brazos con impaciencia. ¿Se ha quedado hasta tarde haciendo los deberes y se ha quedado dormido? No lo habrá terminado, ¿verdad? Debería haberla terminado, dijo en Utian, con la mente en confusión. Xinyuan no había respondido a su mensaje. Pero, conociéndolo, seguro que la había terminado. De lo contrario, no habría hecho esa trita de cambiar la voz para asustarla. Para ser justos. Ahora era bastante calculator. Se trataba de creer contraste antes de dar una sorpresa, ¿no? Pero ella no idea caer en esa tontería. Que infantil. Paran otros 10 minutos y el ala se fue llenando poco a poco. La clase estaba a punto de comenzar. Alvaro Xinyu y sus compañeros de habitación aparecer en la puerta, los residentes de la habitación 404, finalmente dieron un suspiro de alivio colectivo. Su Fong se apresuró a acercarse, arrastrando en Utian y a los demás. Extendió la mano. Dámelo. ¿Entregar qué? Preguntó Xinyu, mirándola completamente desconcertado. La tarea de informática de nuestra residencia, por supuesto, respondió su Fong con naturalidad. ¿No me digas que no la has hecho? Xinyu se quedó paralizado. Su Fong, ¿cuántas copas te has tomado para estar tan confundida? ¿Cuándo accedí a hacer los deberes?
Anti esta pregunta, su fongfong y los demás se quedaron ligeramente desconcertados y giraron la cabeza al unisono para mirar en Utian. En Utian entró inmediatamente en pánico. Shinyu, yo, te lo dije, no? Incluso te envié un mensaje. Me enviaste un mensaje, pero acaso acept? Shinyu miró en Utian con total incredulidad. Bueno, puede que la lluvia no dure para siempre, pero el dolor de cabeza sí. En el mundo de los adultos, la falta de un acuerdo explícito significa rechazo. ¿No podía entender siquiera ese principio básico? Su buena voluntad inicial hacia en Utian simplemente se había reducido a cero, ahora estaba firmemente en números rojos. Ni siquiera te respondí. ¿Cómo has conseguido meterme en esto, en Utian? En Utian aprieto con fuerza sus finos labios rosados, con una mirada tan afligida que parecía estar a punto de llorar. ¿Tú? ¿Cómo puedes ser así? Te he hablado de la manera más humilde, incluso te he enviado un emoji. ¿Qué más quieres? Shinyu puso los ojos en blanco inmediatamente. Impresionante. ¿Por qué no llamas a la policía? Su fongfong, que observaba desde un lado, se interpuso entre ellos y declaró con decisión. Shinyu, tianya te lo hadika, tú eres el responsable de los deberes de nuestra residencia. Ya que ha habido un malentendido, entrega ahora mismo los deberes de tu residencia. Al fin y al cabo, sois chicos. Que os regain el profesor no os va a matar. Zhao Xiaocheng y Hu Dachuan protestaron inmediatamente. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Pero se sentían un poco incómodos, ya que los deberes los había hecho únicamente Shinyu. Si se acobardaba, se ablandaba y entregaba los deberes en Utian, no podrían decir mucho. Pero Jiang Chao no compartía su buen carácter. Simplemente explotó. Jiang Chao era un tipo franco. Nunca había tenido mucha paciencia con las chicas que no eran agradables a la vista. Y alguien como su fongfong, cuyos ojos estaban tan separados que se necesitaría un taxi de 30 libras para ir de uno a otro. Olvidalo. ¿Qué? Somos chicos, así que nos regain el profesor no es gran cosa? Jiang Chao señaló a su fongfong y escupió. Su fongfong, te han trasplantado la boca del trasero? ¿Tus palabras suenan como pedos? ¿O te cortaron el cerebro junto con el cordón umbilical cuando naciste? ¿Dart nuestros deberes? Preferimos volarlos por los aires y hacer salquitas de almohadón antes que entregártelos. Su fongfong se sonrojó ante la diatriba, pero no se atrevió a replicar directamente. Después de todo el mundo sabía cómo era Jiang Chao. Un bastardo despreciable y desvergonzado, discutir con él solo provocaría insultos aún más desagradables. Pero Shinyu era diferente. Siempre era educado y pulcro, nunca decía palabrotas delante de las chicas y, en general, era fácil hablar con él. Sin duda era la opción más segura. Jiang Chao, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Por qué te entremetes cuando estoy hablando con Shinyu? Su fongfong dio un paso adelante y empujó a Jiang Chao a un lado. Con las manos en las caderas, lo espido a Shinyu. Shinyu, así que Tianyuan no vino a tu fiesta de cumpleaños? ¿Qué más da? Déjalo estar. Francamente, solo es un malentendido. No has perdido nada. ¿De verdad vale la pena? Y ahora ni siquiera nos vas a ayudar con los deberes. ¿Cómo te atreves? Exacto. Intervino Lu Yuan, agitando indignada su mano regordeta. Dejando a un lado los hechos, aunque Tianyuan tuviera la culpa, es una chica. ¿No podrías ser un poco más magnánimo? ¿Eres un hombre adulto, como te atreves a culpar a una chica? Entrega los deberes ahora mismo. Con una mente tan estrecha, ¿eres siquiera un hombre? ¡Qué cobarde! Me estás dando misandria. Capítulo 15, Shinyu nunca insulta a las chicas, pero su fongfong y Lu Yuan tenían voces atronadoras en cuanto hablaban, sus gritos resonaban por toda la clase. Al instante, todo el mundo se volvió para mirar en su dirección. Shinyu suspiró. Estas dos santas horas se elevan la palma. Así que negarme a hacer los deberes me convierte en una persona de mente estrecha? Está bien, está bien. Vosotras dos sois tan magnánimas. Shinyu nunca insultaba a las chicas. Pero hoy se sintió obligado a darles un consejo a estas dos. Señalándolas, dijo. Su fongfong, Lu Yuan. Dejad de callaros sin César. Ya que sois tan magnánimas, trade vuestros documentos de identidad. Comprad un billete de tren de alta velocidad a la provincia de Sichuan y luego tomad un autobús desde el aeropuerto de Shuangliu a Lesan. Desde allí, tomad el autobús número 3 hasta la zona turística del Buda Gigante. Una vez que lleguéis, hay una estatua gigante de Buda.
Asade que ese levant y centavos encima. Luego señaló en utian. Y2, tienes doin en tu teléfono. En utian ese cuedo paralizado, sí, ¿por qué? Abra doin, busca deng chao job hunt. Ese video tien lo que quiero decir. Con eso, hizo un gesto con la mano y saliva a Jiang Chao y a los demás. Dejándolos a los tres aliplantados. Maldita sí. No soy un maldito felpudo. ¿Por qué tengo que ser yo quien cargue con la culpa del desastre de otra persona? ¿Quieres tus deberes? Pues suena con ellos. En los sueños de du es posible. Al ver como se alejaba con paso ligero, su fongfong y lu yuan pisotearon el suelo con furia. Eso era peor que ser maldecido. Su shangi bajo la cabeza en silencio, mientras que en utian permanecía completamente desconcertado. ¿A qué demonios se refería Shinyu? ¿Iba a repartir los deberes o no? ¿Y qué demonios era ese video de Douyin? Quería ir tras él para pedirle explicaciones, pero justo entonces entró el profesor de informática en el ala. Los cuatro no tuvieron más remedio que volver a sus puestos de trabajo. Desconcertado, en utian abrió Douyin y escribió Deng Chao buscando trabajo. Efectivamente, apareció un video. ¿Era esto lo que Shinyu quería decir? En utian frunció el seno y lo abrió. Entonces, los cuatro compañeros de dormitorio oyeron una voz enfadada gritar desde el video. Maldito idiota. Su fongfong y los demás se quedaron estupefactos al instante. ¿Qué voz? ¿Era esto lo que Shinyu quería decirle en utian? En utian, sin embargo, se quedó completamente paralizada. Apretó los dientes con incredulidad, tratando de estabilizar su respiración y recomponerse. Shinyu. ¿Me ha insultado? Desde la infancia hasta ahora, nunca lo había hablado con dureza. Y ahora se atrevía a insultarla. El mundo se había vuelto del revés. Un repentino Mario la invadió y sus labios palidecieron. ¿Cómo se había vuelto así Shinyu? Si siempre había sido tan indulgent con ella. ¿Why? La mirada en sus ojos en ese momento, parecía tan llena de disgusto. Como si estuviera mirando algo completamente repulsivo. Echo un vistazo a la caja de zapatillas que había preparado para Shinyu junto al asiento. El pecho de un utian agitado mientras su sensación de injusticia crecía. Siempre había sido una chica amable y decente. Aunque no lo gustaba realmente Shinyu, había sido lo suficientemente considerada como para no cerrar la puerta por completo. En cambio, lo había dado una oportunidad tras otra. Lo había permitido acercarse, lo había animado a perseverar, lo había ofrecido calidez y esperanza. Cuando surgieron los malentendidos estos últimos días, incluso había tomado la iniciativa de enviarle un mensaje. Lo había comprado esas zapatillas. Había incluso ido corriendo a muchos puntos de entrega para recogerlas. Y él. En hay una pizca de gratitud. Incluso la había reprendido por videoconferencia. ¿No creía que eso era absolutamente indignante? Justo cuando estaba a punto de llorar, el profesor explicó la tarea para la sesión de informática. Cada grupo debe crear una presentación en PowerPoint para su trabajo. Pero el grupo de un utian ni siquiera había empezado su trabajo. ¿Qué PowerPoint podían hacer? La profesora los reprendió inmediatamente, les bajó la nota por trabajo incompleto y tuvieron que empezar a recuperarlo allí mismo. Mientras tanto, el grupo de Shinyu, gracias a la clara estructura del código de Luo Qinghan, terminó su presentación a toda velocidad, dejando a todos los demás muy atrás. En ese momento, Liang Jing, de la mesa de al lado, se levantó. Se acercó a Shinyu, bajo la cabeza y se inclinó con una voz suave y dulce, con un tono tan azucarado como el caramelo. Shinyu, mi PowerPoint no deja de faller. ¿Podrías echarle un vistazo? Por supuesto. Jiang Chao lo lanzó una mirada sugerente. Dada tu figura, Jingjing, eso está prácticamente garantizado. Ugh. Liang Jing lo lanzó una mirada de reproche. Pero su mano le dio una ligera palmada a Shinyu. Shinyu estaba completamente desconcertado. ¿Qué quería decir? ¿Por qué la había golpeado? Aun así, no tuvo más remedio que levantarse y ayudar a Liang Jing. A decir verdad, los conocimientos informáticos de Shinyu rivalizaban con los de un técnico de un cibercafé. Su solución a todos los problemas era siempre la misma, reiniciar. No tenía ni idea de cómo arreglar los fallos. Dicho esto, ayudó a Liang Jing a configurar el autoguardado. Al menos así, el próximo bloqueo causaría menos daños. No podía garantizar su eficacia, pero Liang Jing estaba claramente encantada. Dios mío, Shinyu, eres un auténtico genio. Me encantan los chicos expertos en tecnología.
Sin ti, habría perdido el progreso de dos clases enteras. La voz emocionada de Liang Jing se hizo bastante fuerte, lo que atrajo varias miradas curiosas. En Utian también lo oyó. Al volverse para mirar a Xinyu, que estaba charlando y riendo con Liang Jing, su expresión es ensombrició al instante. Liang Jing era realmente especial. Si querías hablaba, pero por qué no dejaba de dar palmaditas en el brazo a Xinyu? En Utian ya estaba furiosa. Otra chica llamó desde delante. Xinyu, ¿podrías ayudarme a ver por qué no se abra este archivo? Claro. Así que Xinyu se acercó para ayudar a esa chica a cambiar el formato de almacenamiento. Pero nada más volver a su asiento, se acercó una tercera chica. Luego una cuarta, una quinta. En Utian se enfadaba cada vez más. ¿Por qué le preguntáis todas a él? ¿No ven que el profesor está ahí? ¿Y qué preguntas tan tontas hacen? ¿No saben algo tan básico como añadir un punto al formato de guardado? ¿Te has dado cuenta? Le susurró su Shangyi desde su lado. ¿Darme cuenta de qué? Todas las chicas que lo han estado haciendo preguntas a Xinyu son chicas, y están haciendo preguntas muy tontas. Creo que todas están tanteando el terreno, todo el mundo sabe que ahora hay problemas entre tú y Xinyu. ¿Y qué? En Utian no pudo evitar resoplar. Tian, Xinyu es bastante guapo, dijo su Shangyi con sinceridad. Antes, nadie lo cortejaba, en primer lugar, porque no estaba tan bien arreglado como ahora. En segundo lugar, estaba tan enamorado de ti que todo el mundo sabía que era imposible conquistarlo. Pero la escena de esta mañana? Todo el mundo vio que habíais discutido. Ahora creen que ha llegado su oportunidad. Tian, dada la situación, quizá deberías considerar disculpar formalmente con Xinyu. Yo? En Utian se señaló a sí misma con asombro. ¿Disculparme con él? Las palabras de su Shangyi provocaron una sensación absurda y increíble en Utian. Desde pequeña, siempre había sido la niña mamada de todos. Mamada por sus padres, adorada por sus profesores, con todo el mundo girando a su alrededor. Xinyu siempre la había concedido todos sus deseos. Y ahora su Shangyi le sugería que se disculpara con Xinyu. Por favor. Eso era completamente absurdo. Seamos claros. Entre ella y Xinyu. El único culpable solo podía ser Xinyu. Capítulo 16, Incliners? Yo, en Utian, nunca he inclinado la cabeza en toda mi vida. Exacto. ¿Por qué debería ser Tian Yuan quien se disculpara? Su Fangfang la miró con los ojos muy abiertos, completamente desconcertada. Shangyi, ¿has perdido la cabeza? Xinyu acaba de insultarnos a nosotras, las chicas. ¿Cómo podríamos nosotras, unas pequeñas jodas tan educadas, inclinarnos ante un chico? No podemos perder la dignidad de esa manera. Lu Yuan también parecía totalmente incrédula. Exacto. Xinyu incluso utilizó un video para insultar a Tian. ¿Y tú estás dispuesta a perdonarlo? ¿En qué demonios estás pensando, Shangyi? Su Shangyi suspiró. ¿En qué estaba pensando? Miró a sus compañeras de cuarto y, de repente, se quedó sin palabras. Suspiró. ¿De verdad no vis lo excepcional que es Xinyu? Alto, guapo, brillante académicamente, juega en el equipo de baloncesto de la escuela y es totalmente devoto en el amor. Su afecto por en Utian es prácticamente uno de sus pocos defectos. Con un chico así, ¿por qué en Utian sigue poniendo turca? ¿No team perderlo algún día y arrepentirse? Pero se guardó esos pensamientos para sí misma. ¿Quién podría despedir a alguien que finge estar dormido? ¿Pedir perdón? Tian, tengo un truco infalible, puedo acabar con Xinyu en un segundo. Su Fangfang bajó la voz, con una sonrisa burlona en los labios. Xinyu. ¿Te atreves a hacer quedar mal a su Fangfang delante de toda esta gente? Si no te doy una lección, ¿dónde voy a meter la cabeza en el futuro? Tian, la única razón por la que Xinyu se comporta de forma tan arrogante es porque esas chicas así lo insinúan, ¿verdad? Lo has visto tú misma hace un momento. Liang Jing prácticamente presionó su pecho contra el brazo de Xinyu mientras hablaba. Exacto, prácticamente echaba espuma por la boca, escupió Lu Yuan con desdén. Supongo que se Xinyu tan solo asintiera con la cabeza, ella querría a reservar una habitación de hotel, se pondría lencería y se tiraría en la cama. Haciendo un puchero, su Fangfang miró a su alrededor. La próxima clase es de Derecho Penal. Tian Yuan, ¿por qué no llamas al joven maestro yo? Que se siente a tu lado en clase para quitar el aire Xinyu. La apariencia de Liang Jing no puede compararse con la tuya, pero el joven maestro yo eclipsa por completo a Xinyu.
Solo sa Rolex podría pagar el sueldo de Shinyu durante años. Si Shinyu no te agila, tendrá que conformarse con aferrarse al Yongjing. Pero, si lo ignoras. Se formará una cola de hombres altos, ricos y guapos. ¿Quién es bronce y quién es oro? ¿Qué cartas tien Shinyu? En cuanto aparezca el joven maestro Zhou, Shinyu quedará al descubierto en un segundo. Entonces, seguro que volverá arrastrándose ti. Su Fongfong pronunció su discurso con una convicción inquebrantable y un fervor apasionado. Lu Yuan, que escuchaba cerca, se animó al oír las palabras y rápidamente le dio un pulgar hacia arriba. Pero su shangi estaba completamente atonida. ¿Qué? ¿Traerá yo musen para que asista a clases con en Utian? ¿No sería eso reconocer públicamente que su relación se había vuelto inseparable, tan estrecha como la de dos ladrones? En ese momento, en Utian y Shinyu no habían llegado al punto de no retorno. Si en Utian simplemente se disculpa, tal vez todo podría volver a ser como antes. Pero si realmente seguían adelante con el plan de su Fongfong. Entonces, aunque Shinyu quisiera dar una salida a en Utian, no podría. Estarían perdidos. La gente tiene orgullo. Su shangi miró a su Fongfong sin decir nada, hermana, ¿qué clase de plan diabólico es este? El fuego ya está ardiendo. Tu consejo no es echar agua. Sino encender un fuego en mayor? Pero cuando su shangi miró, vio que en Utian parecía muy seria. ¿De verdad estaba considerando la absurda sugerencia de su Fongfong? Seguro que no, ¿verdad? ¿No creerás en serio que esta estúpida idea funcionará? Creo que la sugerencia de Fongfong es peligrosa, no pudo evitar decir su shangi. Es como echar leña al fuego. Tian, creo que no es demasiado tarde para que de marca atrás al fin y al cabo, Shinyu y tú sois amigos desde la infancia, sentís algo sincero el uno por el otro. De un paso atrás. De verdad que no quiero verte sufrir más adelante. Su shangi era una chica emocionalmente inteligente, no solo reservada en sus palabras, sino que rara vez se enfrentaba a sus compañeras de piso. Esta era una de las pocas ocasiones en las que expresaba su opinión directamente. Sin embargo, en Utian permaneció en silencio. Enroló su largo cabello color caramelo alrededor de sus dedos, vuelta tras vuelta, y sus pensamientos se enredaban más con cada giro. ¿Sería realmente tiempo? ¿Podría una sola concesión restaurar las cosas a como eran antes? Recuerdo la ausencia de mensajes de buenas noches y buenos días en los últimos días, la falta de entregas de desayuno y almuerzo. Y esos prequits que casi le destrozaron las piernas. Estos pensamientos eran como dulces, haciéndola tragar saliva con dificultad. La vida sin la atención de Shinyu era innegablemente difícil. Sin embargo, no podía evitar preguntarse. Si sería ahora. ¿Podría Shinyu simplemente exagerar que aceptará formalmente ser su novia? ¿Podría incluso interferir si ella simplemente charlaba con Zhou Musen? ¿Seguiría queriéndolo entonces? En Utian no tenía respuestas. Ya fuera Shinyu o Zhou Musen. En Utian sentía que nunca había querido de verdad a nadie. Era una mujer nueva, independiente y que se respetaba a sí misma. Después de luchar con sus pensamientos, finalmente tomó una decisión. Bajo la mirada expectante de su shangi, en Utian agitó la mano con decisión. ¿Inclinarse ante Shinyu? Por supuesto que no. Yo, en Utian, nunca he inclinado la cabeza ante nadie en toda mi vida. Era Shinyu quien debía inclinarse. Ahora voy a hacerlo comprender lo furioso y lo seria que era esta cuestión para mí. Abrió WeChat, pulsó la foto de perfil de Zhou Musen y comenzó a escribir. ¿Tienes tiempo? Las clases de Derecho Penal de nuestro departamento son bastante interesantes, ¿sabes? ¿Te apetece acompañarme la próxima clase? Mientras tanto. Habitation 301, Bloque 3, Residencia de Estudiantes de la Universidad de Yunnan. Lifian, ¿por qué demonios has traído todas estas armas de gran calibre? Luo Qinghan miró sin palabras a la chica de cabello plateado que tenía delante. La había invitado a ser su compañera de piso en la universidad, pero ¿qué había traído? Una metralita MA-13 era una cosa. Pero una ametralladora ligera MA-2 Malawi en Quachazai y un lanzacohetes RPG-30? ¿Qué demonios era eso? Por el amor de Dios, esto era la universidad. Los combatientes más fuertes aquí eran los guardias de seguridad del campus. ¿A quién pretendía volar por los aires trayendo un lanzacohetes a la residencia? Por el amor de Dios. Esto era Yunzhou, la nación del dragón, no el norte de Birmania. En el norte de Birmania no usamos esa chatarra obsoleta, ¿vale?
Ultimamente, cuando detenemos a esos estafadores, utilizamos los nuevos perros mecánicos y drones que han proporcionado las autoridades. Masticando chicle. Le fien desmonto con indiferencia todas las armas de fuego y las apeló ordenadamente en el armario del dormitorio. Su piel brillaba con un sensual broncito. Lavaba una chaqueta de cuero hardly sobre un top negro corto, combinado con unos pantalones cortos vaqueros tan cortos que rozaban lo indecent. Unas botas tácticas de colmate negras completaban el look, irradiando un encanto ferozmente salvaje. Chief, nunca está de más estar sobrepreparado. Le fien serio entre dientes y coloco otra pila de cargadores en el armario. Después de todo, es tu viejo el que te está causando problemas. Si la sociedad chinglong realmente se mueve, mi potencia de fuego podría no ser suficiente, No así atrevería. Franciendo el seno como montañas lejanas, luo chinghan solto un resuplido frío. No te dejes engañar por el estatus de su padre como señor de la guerra local en el sudeste asiático dentro de la nación dragon, siempre ha mantenido la cola entre las piernas. Normalmente es más respetuoso con la ley que el propio profesor Luo Xiang, aterrorizado por dar a cualquiera la más mínima ventaja. Enviar agents para asaltar las oficinas administrativas de la escuela? ¿Ha perdido la cabeza? TSK, le fien nego con la cabeza. Ahora lo llamas el en lugar de papa. Ignorando su sarcasmo, Luo Qinghan entrecerró los ojos y examinó el armario. Le fien, estas cosas son demasiado llamativas. No puedes usarlas en lengua. He preparado unas que pasaran la seguridad del metro. Le fien sacó una mochila rosa adornada con Hello Kitty y se la lanzó a Luo Qinghan. Son todas baratillas, prácticas y útiles, como condones que puedes lavar contigo. Al abrir la mochila, Luo Qinghan puso los ojos en blanco. Sacó una granada de mano y miró con ira a la chica de cabello plateado. Esto lo llamas baratilla? Y la levas contigo. Le fien parpadeó inocentemente. ¿Acaso no era aceptable? Después de pensarlo un momento, se agachó y sacó una navaja plegable del interior de sus botas de combate, haciéndola girar con indiferencia. Una deslumbrante variedad de brillantes patrones de cuchillos brotó instantáneamente de sus manos. ¿Esto es aceptable? Luo Qinghan finalmente sintió con satisfacción. Al menos esto parecía algo que le vería una estudiante universitaria. Guardó la navaja plegable. Le fien se dejó caer sobre la cama sin preocuparse por su imagen y soltó un suspiro de satisfacción. Así que este es el colchón de 4 millones de yuans de tu ex marido? Caramba, es realmente cómodo. Aprovechando de tu influencia, el viejo le me compró uno también. El dinero realmente hace la vida más fácil. Acostarse en este colchón es más cómodo que acostarse en el pecho de un modelo masculino. Por cierto, Chief, ¿dónde te habías metido estos 2 últimos días mientras yo estaba fuera? Luo Qinghan mostró un atisbo de inquietud, en casa de un amigo. Le fien no insistió. Así que hoy has aparecido. ¿Planeas darlo todo con el viejo a partir de ahora? Mientras hablaba, se estiró cómodamente en forma de y comenzó a terrorir satisfecha. Entonces, a partir de ahora, viviremos en este dormitorio, ¿verdad? Ya no tendrás que volver a casa de ese amigo, ¿verdad? Luo Qinghan se quedó en silencio. ¿No volver a casa de Xinyu? Miró fijamente el dormitorio. Efectivamente, este lugar era ideal. Con la protección de Fien, la seguridad no era un problema y no había incomodidad al despertarse. Simplemente no había razón para que ella volviera a casa de Xinyu. Además, sus conexiones con el mundo del hampa podían ponerlo en peligro. Separarse cuanto antes sería lo mejor para ambos. Entonces, ¿ya no volvería a compartir con el esa pequeña habitación libre? ¿Dejarían de verse por completo? A partir de ahora, dejarían. ¿Todo contacto? Capítulo 17, cortar el contacto con él para siempre? Su mente se quedó en blanco. Luo Qinghan se acercó a su cama y se acostó lentamente. Inmediatamente frunció el seno. ¿Dónde estaba la comodidad? Este colchón de 4 millones de yuans era totalmente incómodo. No era en idilillos tan bueno como el colchón de Xinyu, ¿verdad? Y sin el aroma de Xinyu, tampoco olía bien. Malas notas. Cuanto más lo pensaba, más irritada se sentía Luo Qinghan. Creía que su estado había mejorado, pero en cuanto entró en esa habitación hoy, se dio cuenta de que, en absoluto, sus síntomas habían vuelto a aparecer en ese momento. La enfermedad de Luo Qinghan era compleja. En pocas palabras, era un trastorno de ansiedad social combinado con un trastorno bipolar. La ansiedad social era sencilla, no le gustaba interactuar con los demás y detestaba hablar.
Pero una vez obligada a hablar, después de acumular una cierta cantidad. Digamos, más de 10 phrases. Inmediatamente pasaba al modo bipolar. Trastorno bipolar, suena peculiar, pero esencialmente se reduce dos palabras. Enloquecer. Enloquecer patológicamente. Es un estado en el que el simple zumbido de un mosquito cerca de su oído puede provocar tal agitación que se siente obligada a destrozar toda la casa. Luo Qinghan ha sufrido esta afección desde la infancia, sin haber sido curada nunca. Sin embargo, desde que Shinyu la llevó a casa, milagrosamente, no ha tenido ni un solo episodio. Hay algo en el fresco aroma de Shinyu que parece poseer un peculiar poder calmante. La permite hablar con calma y racionalidad, completamente libre de volverse loca. El problema era cuando dormía. Una vez que se quedaba dormida. Ese aroma la hacía flotar por la cama, hasta que se lanzaba a los brazos de Shinyu como una palila a la luz. Abrazando, aferrando suave. Ejaja, no quería recordar. Bueno, ahora. Quedarse en esta residencia significaba que ya no tenía que preocuparse por flotar. Pero después de intercambiar tantas palabras con la fianjacia un momento, podía sentir claramente que se tambaleaba al borde de la depresión maníaca. Arg. ¿Por qué sentía ganas de destrozar esta habitación? Frustrada, sacó ese móvil rosa y abrió WeChat. Mirando fijamente el historial de chat completamente vacío con Shinyu, no pudo evitar poner mala cara. Nada en absoluto. Había charlado tanto con Tian, pero nada con ella. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Estaría enredado con Tian otra vez? No. Como amiga, debía ver cómo estaba. Por supuesto, solo por cortesía. Después de todo, ya eran las 11 de la mañana. Habían pasado 2 horas enteras desde que se separaron. Respirando hondo, Luo Qinghan escribió 2 palabras. Hola. Que brusco. Borer. Después de pensarlo durante un buen rato, escribió 3 palabras más. Buenos días. Demasiado artificial. Borer. ¿Cómo podía iniciar esta conversación para parecer totalmente indiferente? Justo entonces. Sonó una notificación de mensaje. Shinyu, ¿qué estás haciendo? Seguido inmediatamente por una retirada. 2 segundos después, envió otro. ¿Tienes tiempo? Un segundo después, lo retiró de nuevo. Luego, paran 3 segundos completos. ¿Dónde estás? Luo Qinghan no pudo evitar esbozar una sonrisa. ¿Qué tanto? Una sonrisa capaz de encantar a los cielos se dibujó en sus labios mientras escribía con ligereza. Estoy en la residencia. ¿Qué estás haciendo? Shinyu, acabo de terminar 2 clases. Estoy dando una vuelta por Backstreet. Luo Qinghan, ¿qué hay en Backstreet? Shinyu, ¿no has estado allí? Luo Qinghan, no. Después de escribir esto, una pizca de melancolía pasó por los ojos de Luo Qinghan. Las callajuelas eran en realidad un conjunto de pequeños callejones detrás de la Universidad de Yun, repletos de todo tipo de pequeñas tiendas. Al caer la tarde, cuando los vendedores ambulantes montaban sus puestos, el lugar se llenaba de vida. Luo Qinghan sabía todo esto. Sin embargo, nunca había puesto un pie allí. No solo en los callejones. Después de más de un año en la universidad, ni siquiera había visitado la cantina del campus. Su padre consideraba que esos lugares tan concurridos eran objetivos demasiado fáciles para un ataque. Desde su infancia. Nunca le permitió acercarse a mercados bulliciosos y caóticos, por temor a que sus enemigos la secuestran, la mataran o algo peor. A decir verdad, Luo Qinghan a menudo se sentía miserable. Sin amigos, sin infancia. Solo un escuadrón de guardaespaldas fuertemente armados, siempre listos para asaltar a cualquiera que se atreviera a acercarse a ella. Ahora estoy en esa tienda de 10 yuans en las callajuelas. Shinyu envió una foto. ¿Te apetece venir? Te enseñar las callajuelas. Sí. Luo Qinghan saltó emocionada, con el rostro irradiando una alegría incontrolable. De compras. Iba a lavarla de compras. De repente, su corazón se llenó de alegría y sus ojos brillaron de felicidad. Se levantó feliz, se dio la vuelta y se dirigió directamente a la salida del dormitorio. Jefa, ¿a dónde vas? Preguntó Li Fian, sorprendida. De compras. Voy contigo. No hace falta. Una encantadora cabeza dibujó en las comisuras de su boca. Luo Qinghan se dio la vuelta. La luz de sus ojos brillaba como las estrellas. Solo me ha invitado a mí, ¿sabes? 10 minutos más tarde, en la tienda de 10 yuans de la callajuela. Padrino, ¿qué tiene de especial este lugar? Jiang Chao puso mala cara, completamente desconcertado.
Desde nuestro primer año, esta tienda de días yuans ha estado gritando por megafonía todos los días, últimos 3 días. Tedu db von durs. Ahora estamos en segundo casa y, maldita sea, sigue siendo los últimos 3 días. Y miralo, apart del nombre, hay algo aquí que cuesta 10 yuans. Y es una tienda diseñada para estafar a los novatos, ¿vale? Y me estás haciendo perder esa película de acción japonesa sobre estudiantes que se enfrentan a su profesor solo por esta tienda de 10 yuans. Zhang Chao no paraba de cuajarse, y sus quejas resumaban una profunda frustración. Después de la clase de informática, Shin Yofe lo arrastró a dar un paseo y, antes de que se dieran cuenta, habían acabado en las callejuelas. ¿Qué había que ver en las callejuelas? ¿No era una completa perdida de tiempo? Sin embargo, Shin Yu insistió en explorar, incluso comprando una bolsa de dulces Huang Feihong para sobornarlo. Zhang Chao estaba completamente desconcertado. Miró su reloj. Vamos, vámonos. Deja de perder el tiempo, padrino. Tenemos clase de derecho penal. Ve tu primero. Shin Yu cogió una horquilla de pelo de una chica y la examinó. Apuntain como present. Estoy esperando a una chica aquí. ¿Una chica? Zhang Chao miró a su mejor amigo con asombro. Padrino, eres increíble. Sabía que acabarías superando tu desengano amoroso. Pero nunca imaginé que lo harías tan rápido. ¿Ya has conocido a una chica después de solo 2 días? Eso es velocidad de tren bala. ¿Quién es? Preguntó Zhang Chao con una sonrisa. ¿La conozco? Shen Yu negó con la cabeza. Ni idea. El instinto chismoso de Zhang Chao estaba en plena ebullición. ¿A dónde vais? Al norte, a los centros comerciales y al cine, o al oeste, al parque de atractions? A Shen Yu no lo apetece dar explications. Solo vamos a dar una vuelta por aquí, a pair por esta callejuela. ¿Qué hay que ver aquí? A Zhang Chao le costaba creerlo. ¿De verdad irías de compras a un callejón como este? ¿Qué pobre debe de ser la familia de esta chica, que poco habrá visto del mundo? ¿Tienes muchas preguntas, no tienes que ir a tu clase de derecho penal? No hay prisa. Déjame tomar el pulso primero, a ver cómo es realmente esta chica. Zhang Chao se era mango, decidido a unirse a la diversión. ¿Quién lo hubiera pensado? Incluso este rinzón perdido tenía sus chismes. A decir verdad, Zhang Chao entendía el estado de ánimo de Shin Yu. Despreciada públicamente, humillada. Shin Yu estaba claramente desesperada por demostrar que, sin intuición, on podía atraer admiradores. Pero, a decir verdad. En la Universidad de Yunnan, las chicas que podían rivalizar con la belleza de intuición eran pocas y distintas entre sí. A menos que Shin Yu pudiera conseguir alguien del calibre de Chenglin, del Departamento de Contabilidad. De lo contrario, se acababa con una chica que puntuara 60 o 70 puntos. El mercado contraste con intuición solo la haría parecer más patético en comparación. En ese momento. Mientras intuición iba y venía de las discotecas en el BMW de Jomusen. Se vería a Shin Yu paseando por tiendas de 10 yuans con alguna chica cualquiera. ¿No sería eso absolutamente desgarrador? Con este pensamiento, Zhang Chao se acercó a la entrada de la tienda, estirando el cuello para escudriñar a las chicas que caminaban en esa dirección. De repente, su mirada se congeló. Bajo las sombras ondulantes de los platanos franceses, una joven se deslizó hacia él con un vestido negro de Chanel hecho a medida. Tenía la piel clara y luminosa, y sus largas piernas asomaban por debajo del dobladillo. Mientras caminaba, su cintura se balanceaba como un sas con la brisa, exudando un encanto innato y natural. Dios mío. Zhang Chao estaba completamente hipnotizado. Aquella figura era tan irreal que incluso la Lu, la diosa de la agencia en la que trabajaba a tiempo parcial, quedaría totalmente eclipsada. La chica se acercó. Zhang Chao pudo finalmente distinguir su rostro. Dios mío. Zhang Chao contuvo el aliento. Luo Qinghan. Luo Qinghan, la belleza inaccesible de la Universidad de Yunnan. Caramba, ¿qué suerte era esta? Había ganado el premio gordo. ¿De verdad podía encontrarse con una diosa en un lugar como este? Maldita sea. Me ha tocado el gordo. Zhang Chao tiró emocionado de Shin Yu hacia él y lo sacudió enérgicamente. ¿Ves eso? Luo Qinghan. Los dos hemos visto a Luo Qinghan. ¿Sabes cuánta gente acampa fuera de las puertas de la escuela solo para verla? Instintivamente, Zhang Chao hinchó el pecho y su respiración se aceleró. No era de extrañar, Luo Qinghan era realmente deslumbrante. Como el sol del mediodía, como la luna llena en el cielo. Su belleza parecía una religión.
Como una leyenda, se hablaba de ella en susurros por todo el campus. Muchos habían descartado las descripciones como exageradas, pero al ver a Luo Qinghan en persona, de repente se dieron cuenta de que esas palabras se quedaban cortas. Totalmente insuficientes. En comparación con ella, belezas de segundo nivel como en Utiano Changlin simplemente no podían hacer el sombra. Jiang Chao observaba con asombro como Luo Qinghan se acercaba. Entonces, ese asombro se convirtió rápidamente en pánico. Porque Luo Qinghan se dirigía directamente hacia ellos. ¿No puede ser? Los pensamientos se agolpaban en la mente de Jiang Chao como mil caballos al velo. Yuji, viene hacia aquí. La vio. No te asusts, Yuji. Mantén la calma. Actuaremos como si nada para. Jiang Chao se apresuró a alisar las arrugas de su ropa. No estoy asustada. Chao Gu, ¿podrías soltarme la mano primero? Luo Qinghan estaba ahora a solo unos pasos. Con total incredulidad, Jiang Chao la vio entrar directamente en la tienda de 10 yuans. Con un movimiento elegante del pelo de la cine, se acercó tranquilamente a Jiang Chao y se detuvo. En ese momento, Jiang Chao sintió que se le cortaba la respiración. Entonces, vio a Luo Qinghan hacer un ligero gesto con la cabeza hacia su espalda. Se dio la vuelta aturdido. Como se le hubiera alcanzado un rayo, Jiang Chao se quedó mirando a Xinyu. Permitim presentarte a mi compañero de piso, Jiang Chao. Lu dijo Xinyu a Luo Qinghan. Luego, volviéndose hacia Jiang Chao, se metió en cacahuete en la boca y hizo un gesto. Este es Luo Qinghan, del Departamento de Informática, del mismo caso que nosotros. Al ver que la diosa le hacía un ligero gesto con la cabeza, Jiang Chao se quedó paralizado. Este mundo se había vuelto loco. Luo Qinghan era la chica sin un centavo a la que su padre adoptivo quería llevar de compras? Era absurdo. Comate. Se recordó a sí mismo en silencio. Quizás solo se conocen. Ir de compras juntos no significaba nada especial, como cuando los miembros del sindicato de estudiantes solían comprar juntos material de oficina. Exacto. Sí. Solo eran compañeros de clase normales? Entonces, vio a Luo Qinghan acercarse a Xinyu, señalar el Huang Fei Hong que tenía en la mano Widecker. Quiero uno. Xinyu se encogió de hombres, sacó un cacahuete y luego se lo metió directamente en la boca a Luo Qinghan. ¿No puede ser? No puede ser. ¿De verdad la ha dado de comer? Luo Qinghan ha lamido el dedo de su padre adoptivo? Jiang Chao se estremeció violentamente, mirando a Xinyu con incredulidad. Padre adoptivo, tú. ¿Has estado comiendo tan bien en nuestras espaldas? Edificio Principal 1, Ala 3. La clase de Derecho Penal estaba a punto de comenzar y los estudiantes de segundo año de Derecho entraron en masa en el aula. Nada más entrar, su atención se vio atraída por la escena que se desarrollaba en la parte delantera. Los asientos del centro de la primera fila siempre estaban ocupados por la residencia de la belleza del departamento, en Utian. Pero hoy era diferente. Sentado junto a en Utian no estaba Xinyu. En su lugar, había un joven desconocido con un traje de tenis blanco. Caramba! Todo el mundo percibió el instante el aroma del cotillo. Digamos que alguien está a punto de hacer el ridículo, Capítulo 18, Jomusen, ha perdido los nervios el payaso de Xinyu? En Utian tiene un nuevo novio? ¿Quién es ese tipo de blanco? Parece un poco cuter en comparación con Xinyu. La apariencia no lo es todo, este tipo es Jomusen, un niño rico. Se rumorea que su familia está en el negocio de la energía. ¿Energía? Básicamente, magnates del carbón. Así que realmente viene de una familia minera. Oh, bueno, Xinyu ciertamente no puede competir con eso. Apuesto a que su mesada mensual ni siquiera cubriría una comida que yo mucan le da en Utian. En Utian es tan pragmático. Se oirán murmullos entre las filas traseras densamente pobladas que se propagarán como ondas concéntricas. Jomusen giró la cabeza con altivez, mostrando casualmente el Rolex que llevaba en la muñeca. Su corazón es lleno de satisfacción. Mirad eso. Hoy, en Utian lo había invitado a asistir juntos a las clases, lo que era como un anuncio oficial. Sí. Por fin se estaba saliendo con la suya. Era hora de descorcar el champán. Jomusen rebasaba de triunfo, y su mirada recorría la sala con un air de suprema confianza. Aunque en Utian había mantenido la distancia al principio. Y estaba esa pequeña monada, con la intromisión de su amigo de la infancia Xinyu, la conquista había sido bastante ardua. Pero ahora.
Los últimos obstáculos estaban a punto de superarse. 3 días. 3 días como máximo. El premio más codiciado de la Facultad de Derecho estaba decidido a conquistarla. Ysa Xinyu. Bah. No es más que un payaso. Tian, tu departamento tiene mucha gente. Yo musin serio entre dientes mientras se acercaba en Utian. Ella respondió de forma superficial, retrocediendo instintivamente. Giró la cabeza y miró hacia los asientos de la fila de atrás. Sus hermosas cejas se fruncieron al instante. Zhao Xiaocheng había reservado asientos para su residencia, situados en diagonal detrás de Utian y su grupo. Pero Xin Yu y Jiang Chao no estaban por ninguna parte. Tian, ¿a quién buscas? No pudo evitar preguntar yo musin. A nadie. Espido en Utian con impaciencia. Sin embargo, en su interior, la duda la carcomía. La clase estaba a punto de comenzar. ¿Por qué no había legado en Xin Yu? Su corazón estaba revuelto, lleno de inquietud. Por un lado, deseaba sinceramente ver cómo las defensas de Xin Yu se derrumbaban por completo al presenciar esta escena. Incluso esperaba que él lo suplicara que reconsiderara su decisión. Sin embargo, por otro lado, los murmullos a sus espaldas la estaban poniendo nerviosa. ¿No habían asumido todos erróneamente que ella estaba realmente con yo musin? No. Por supuesto que no, ¿de acuerdo? Soy una mujer independiente que no depende de ningún hombre. En ese momento, Jiang Chao, del dormitorio de Xin Yu, irrumpió nervioso y se derrumbó junto a Zhao Xiaocheng con expresión aturdida. Zhao Xiaocheng le lanzó inmediatamente una mirada cómplice y asintió con la cabeza hacia yo musin, que estaba delante. Ella preguntó indignada. Hermano Chao, ¿dónde está Xin Yu? Él. ¿Tiene algo que hacer? ¿No viene a venir a clase hoy? Sí, no viene a venir. Jiang Chao respondió, con la mente en otra parte. Sinceramente, mejor que no esté aquí para ver esto, suspiró Hudachuan con una expresión compleja. Solo entonces Jiang Chao se fijó en yo musin, sentado junto a en Utian. Pero su mente estaba aturdida por la escena que había presenciado momentos antes. No podía preocuparse por esos dos personajes secundarios. Jiang Chao era acuario. Los aquarianos eran famosos por su espíritu libre, aceptando incluso las ideas más extravagantes. Jiang Chao cría en Ultraman y cría en la luz. Incluso estaría dispuesto a pagar 50 yuans a alguien que dijera ser Qin Shi Huang, solo para reservar un general del estado. Pero su adulator compañero de piso comprando en una tienda de 10 yuans con la diosa reina del hielo de Yunde, Luo Qinghan? Hola? ¿Acaso el maestro Lu Zixin conoce siquiera este tipo de escenarios de ciencia ficción? Cuando más lo pensaba Jiang Chao, menos podía soportarlo. Ese maldito bastardo de Lao Yu. Yo que sentía lástima por él, preocupado por que lo aplastaran, incluso intentando emprejarlo con chicas. Resulta que se había escapado para llevar a la reina del hielo Luo Qinghan de compras, y ahora incluso se está chupando los dedos. Maldita sea. Era como si tu primo de tu pueblo se casara de repente con Lu Tianxian, algo totalmente indignante. Chicos, nos da pena ver a nuestros amigos pasajeros, pero nos da aún más pena verlos conducir Land Rovers. Excepto que este tipo no se conformó con un Land Rover. Se compró un Rolls Royce. ¿Es eso justo? Al ver la total falta de reacción de Jiang Chao ante yo musin, Zhao Xiaocheng, que estaba a su lado, exclamó sorprendido. Hermano Chao, prácticamente lo están anunciando. ¿No estás furioso? Jiang Chao levantó la vista, lo miró fijamente y luego bajó la mirada. La verdad es que no. ¿Quién tenía tiempo para eso? Solo procesar lo de Luo Qinghan y Xin Yu ya estaba sobrecargando su CPU mental. En cuanto a que en Utian y yo musin lo hicieron público? Que lo hicieron público. No le importaban lo más mínimo esos enfrentamientos de tan bajo nivel. Si hablamos de enfado. Jiang Chao estaba un poco enfadado, sí. Pero no con yo musin, sino con Xin Yu. Solo habían pasado 2 días desde que ese chico fuera recasado por en Utian, ¿no? 2 días. Maldita sea, ni siquiera he terminado de descargar Black Myth. Espera. Las pupilas de Jiang Chao se dilataron bruscamente. Podría ser que ese bastardo de la U estuviera fingiendo deliberadamente un rechazo por parte en Utian para poder perseguir a Luo Qinghan sin distractions? Repitiendo la rutina de Ling Hu Chong persiguiendo a Ren Ying de Swordsman? La sola idea de la actuación melodramática y lina de lágrimas de Xin Yu ante Luo Qinghan hizo que Jiang Chao apretara los puños. Shen Yu. Hay dos caracteres en esa frase conmovido por la escena. Conmovido.
John Chao no quería hablar de yo musen, pero alguien más no estaba dispuesto a dejar el tema. Ella giró la cabeza. Su fong miró a los tres compañeros de dormitorio con una sonrisa burlona, con un tono lino de sarcasmo. ¿Dónde está Xinyu? ¿Qué? ¿Le habías pasado una nota diciendo que no viniera? ¡Qué cobarde! Su voz atronadora hizo que todos prestaran atención. En Utian, que había estado fingiendo indiferencia, giró la cabeza en silencio. Yo musen también se volvió hacia el trío, con expresión condescendiente. ¡Ay, Dios mío! Estos mendigos realmente hacen honor a ser compañeros de cuarto de Xinyu. Cada uno más patético que el anterior. Aunque Xinyu se eleva la palma. El eterno adulator, el pilar de los bromistas. Persiguiendo a en Utian durante 5 largos años, solo para ser superado sin esfuerzo. TSK. Un caso de libro de lamer hasta que no le quedó nada. Aunque el chico fue lo suficientemente astuto como para saltarse la clase cuando vio lo que se avecinaba. Parece que hoy no podré saborear su mirada de perro derrotado. Yo musen sintió una punzada de arrepentimiento, sintiendo que le faltaba algo. En ese momento, el profesor entró en el ala, seguido de su Shangyi, que solía ser la primera en llegar. Entró apresuradamente, se sentó junto a en Utian y sacó la lengua. Por poco, casi lo pierdo. ¿De qué estaban hablando? Su fong bajó la voz, de Xinyu, por supuesto, no es gracioso? Alguien no pudo soportarlo más y de yo de venir a clase. Ya, debd estar destrozado. Al oír el nombre de Xinyu. La expresión de su Shangyi se congeló al instante, incluso de yo de colocar sus libros. A decir verdad. La razón por la que había llegado tan tarde. Era precisamente porque se había encontrado con Xinyu. Y lo que es más, no solo se había encontrado con Xinyu. Capítulo 19, ¿qué has dicho? ¿Que ella está con él? No seas ridículo. Contemplando la expresión de satisfacción de yo musen. Su Shangyi recordó la escena que acababa de presenciar, con el rostro paralizado por la sorpresa. A decir verdad, hoy había llegado temprano. Como necesitaba imprimir algunos materiales de informática para la residencia, se había pasado por una imprenta fuera del campus. En el pasado, este tipo de tareas siempre las había realizado Xinyu. Él siempre llevaba consigo los materiales de la residencia cuando imprimía los suyos. Pero ahora que ya no reconoce en Utian, la tarea había recaído en su Shangyi. La copistería a la que había ido estaba conectada con una tienda de días yuan situada al lado, ambas estaban registradas por el mismo propietario. Su Shangyi estaba esperando a sus impresiones cuando un chico entró de repente en la tienda de al lado y preguntó: Chief, esos algodones de azúcar. Su Shangyi? Xinyu? Su Shangyi se sintió incómoda al instante. En realidad, dentro de su residencia, ella y Xinyu eran posiblemente las más cercanas. Su fong incluso bromeaba diciendo que Xinyu estaba más cerca de ella que de en Utian. Cada vez que Xinyu ayudaba a su residencia con las tareas, en Utian siempre tardaba en responder y Xinyu no podía esperar. Así que, cada vez que era necesario comunicarse, acudía directamente a su Shangyi. Pero ahora que las cosas se habían deteriorado tanto entre ellas, su Shangyi de repente no sabía cómo enfrentarse a Xinyu. Para ser sincera. En su opinión, en Utian era la única culpable de todo este asunto. La chica había sido tan amable contigo durante 5 años seguidos y tú nunca te lo pensas 2 veces. Ahora que te ignora, estás perdiendo los nervios, enloqueciendo y sintiendo resentida. ¿No era eso completamente irracional? Sin embargo, como compañera de piso de en Utian, no es esencia con derecho a hablar en nombre de Xinyu. Pensando en cómo su fong y los demás estaban planeando una travesura para más tarde traer a yo musen para que asistiera a las clases con en Utian, su Shangyi simplemente suspiró. Sin embargo, Xinyu no mostró ningún signo de hostilidad. Saludó a su Shangyi con su expresión habitual e incluso le preguntó que estaba imprimiendo. Esto solo profundizó la culpa de su Shangyi hasta que finalmente se armó de valor para decir: Xinyu, tal vez no deberías asistir a la próxima clase de Derecho Penal. ¿Por qué? Porque Tianyuan y los demás podrían estar tramando algo. Su Shangyi se caló, con el corazón hundido por la tristeza. Xinyu, ahora debes de odiar nuestra residencia. Estoy bastante harto de vuestra residencia, asintió Xinyu. Pero eso no te incluía ti. Shangyi, ellos son ellos, tú eres tú. Levamos un año viviendo juntos. Sé exactamente qué tipo de personas son los demás de tu residencia, pero sé que tú eres diferente a ellos.
Soes un tema completamente aparte. Xiangi, mi relación con en utiana ahora es nula, pero nuestra amistad sigue siendo la misma. Con eso, Xinyu esbozo una amplia sonrisa. Quédate tranquila, independientemente de si causan problemas o no, yo ya tenía pensado saltar esta clase de todos modos. Su Xiangi exhaló suavemente, sintiendo una olida de calidez. Xinyu la entendía. Sabía que ella tampoco los aprobaba. Levantando la mirada, habló con sincera sinceridad. Xinyu, sinceramente, muchas de las cosas que hacen, realmente. Justo entonces. De repente, se oyó la voz de una chica desde la tienda de días yuan cercana. Xinyu, ¿esto es comestible? La voz era clara y dulce, pero con un toque de frialdad, y su tono era claramente peculiar. Al orla. Xinyu pareció un caballero convocado por su reina. Hizo un gesto de disculpa a su Xiangi antes de volver corriendo a la tienda de días yuans. Su Xiangi, intrigada, la siguió. Al cruzar la puerta, vio a una chica con un vestido negro ajustado, de pie con elegancia. Tenía el pelo largo hasta la cintura, una cintura esbelta y unas curvas delicadas pero seductoras. A primera vista, brillaba más que una perla. Que? Su Xiangi se quedó boquiabierta, asombrada. Reconoció a esa chica. No. No había nadie en la Universidad de Yun que no reconociera a esa chica. Era Luo Qinghan. La indiscutible belleza del campus de la Universidad de Yun, la heredera con un pasado misterioso, la luz de la luna blanca que rondaba los sueños nocturnos de todos los estudiantes varones. Su Xiangi se quedó mirando, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Contempló a Xinyu completamente sorprendida, cogió una gominola rosa de la sección de aperitivos. Se la acercó a los labios de Luo Qinghan. Esta se puede comer, pero no te pases, y es de colorante artificial. Sinceramente, sabe bastante sosa. Prueba una si no me crees. ¿Estás bromando? La boca de su Xiangi se crispó visiblemente. Xinyu, ¿de verdad estás alimentando a Luo Qinghan como si fuera una mascota? ¿Has perdido la cabeza? ¿No sabes quién es ella? Aparte de los novatos que aún están en entrenamiento militar, ¿quién no sabe que Luo Qinghan es la única persona en este campus con la que no se debe meter nadie? El año pasado, alguien le confesó su amor a Luo Qinghan. Se acercaron demasiado y una rosa lo rozó la mano. Dos guardaespaldas los inmovilizaron en el suelo, casi arrancándoles el brazo. Su Xiangi entró en pánico al instante. Cuida la mano, Xinyu. No podemos acercarnos a ella. Estás buscando problemas. Prácticamente estaba gritando. Sin embargo, al momento siguiente. A su Xiangi se le hizo un nudo en la garganta. Veo. A Luo Qinghan bajar la cabeza. Como un gatito lamiendo velocinas para gatos, entrecerró los ojos, separó a sus rosados labios y tomó el caramelo de goma de la mano de Xinyu. Obedientemente en su boca. Entonces, sus ojos almendrados, normalmente fríos, se llenaron de repente de alegría y satisfacción. Delicioso, dijo radiant. Comprimos más. Quiero los rosas, los naranjas y los verde esmeralda también. Oh, Xinyu, ¿saben todos igual? Xinyu sonrió, mostrando los dientes. Todos saben igual. Realmente no has probado antes estos bocadillos artesanales y baratos, ¿verdad? ¿Vss algodón de azúcar arcoíris de ala? Ese es otro campeón de los colorantes artificiales. De pie uno al lado del otro, la pareja comenzó a seleccionar bocadillos como una pareja de jóvenes. Que? Su Xiangi de repente sintió que su cerebro entraba en cortocircuito. Esta es China. ¿Había exagerado? Mi bajo nivel de azúcar en sangre me estaba provocando alucinations? Se quedó mirando fijamente, con los ojos muy abiertos. No muy lejos. Aprovechando la distracción momentánea de Xinyu, Luo Qinghan se acercó de repente a su espalda. Entonces ella olfateó bruscamente, con una expresión de total embriaguez. En realidad lo estaba oliendo. Su Xiangi se tapó la boca con incredulidad. Dándose de comer el uno al otro, pegando a sus espaldas, robando olfateos. Este nivel de intimidad. Podría ser que Xinyu y Luo Qinghan ya estuvieran juntos? En ese momento. Su Xiangi sintió que su visión del mundo había sido arreglada por un tanque. No pudo evitar lamentarse interiormente. Así que. Mientras su fanfan y los demás clamaban por usar a Jomusen para lanzar un ataque de reducción dimensional contra Xinyu. ¿Ya ese había asegurado a la verdaderamente celestial Luo Qinghan? Sacudiendo la cabeza. Como se entenderá expulsar ese absurdo recuerdo de su mente, su Xiangi volvió a la realidad.
Sumarada esiposo en utian frente a ella, y en yo musen, que charlaba ociasaman con su fongfong. De repente. Se quedó sin palabras. En utian seguía montando su espectáculo. Pero, querida, hace tiempo que perdiste tu público, ¿no? Que he entre tu y yo musen. A shenyu no lu importa lo más mínimo, ¿sabes? Pero su shangi no era de las que dejaban alguien en ascuas. Tras pensarlo un momento. Pregunto en voz baja. Tian, shinyu, bueno, ¿se ha puesto en contacto contigo últimamente? En absoluto. Sigu dando series, respondió en utian, frunciendo el seno con impaciencia. Entonces, ¿sabes qué ha estado haciendo últimamente? ¿Qué podría estar haciendo? Solo entorpeciéndose con los juegos, matando el tiempo. Ya te lo puedes imaginar. Su shangi se quedó en silencio. Efectivamente, en utian no sabía nada sobre la vida real de Shinyu. Inclinándose hacia él, su shangi le susurró suavemente al oído. Tian, ¿estás esperando a que Shinyu se humil? En utian respondió sin expresión. ¿Qué otra cosa podría estar esperando? Pero él sigue resistiéndose. Y es ridículo. Todo este tiempo y en un solo mensaje. Pero no me importa. Si no me envía mensajes, tengo un poco de paz. Antes, con todos esos mensajes cada día, era muy molesto. Ya veremos quién seed primero. No creo que no pueda manejarlo. Recuerda mis palabras, con la actitud actual de Shinyu, cuando vuelva arrastrándose, si lo vi a ganar. Pero. Su shangi se mordió el labio inferior y susurró, lo suficientemente bajo como para que solo ellos dos lo oyeran. Y se enamora de otra persona durante este tiempo. Y se acaba con otra persona. ¿No te molestaría mucho? ¿Como quién? Si burlo en utian con frialdad. Liang Jing? ¿Como, daijo su shangi, luo chinghan? En utian abrió mucho los ojos y su expresión se congeló por un instante. Luego, se echó a reír. ¿Shan Yu? ¿Luo chinghan? Shangi, esos dos son polos opuestos. ¿Cómo se te ha ocurrido relacionarlos? Su voz era un poco alta, lo que llamó inmediatamente la atención de Jo Musen, que estaba charlando tranquilamente con su fongfong cerca de Ali. Jo Musen frunció el seno y puso los ojos en blanco. Mencionar el nombre de la diosa Luo junto al de Shinyu era poco menos que un sacrilegio. ¿Quién era Luo Chinghan? Si se le preguntaba a cualquiera de los crédulos estudiantes de la Universidad de Yun, sin duda responderían, Luo Chinghan es la belleza de nuestro campus y es preciosa, bla bla bla. Efectivamente. A los ojos de estos mendigos, Luo Chinghan no era más que una chica guapa. Impresionantemente bella, una reina de hielo, inmensamente rica. Trataba a todo el mundo con la misma indiferencia, pero de alguna manera les hacía sentir extrañamente a gusto. Probablemente, estos mendigos se consuelan así. Aunque Luo Chinghan no me gusta. Tampoco lu gustas tú. No lu gusta Nadia, perfecto. Entonces ese de un lavar y declaran que perseguirán a Luo Chinghan. Pero a Jo Musen esto le parecía completamente ridículo. A decir verdad, entre los herederos de segunda generación como él, que conocen la verdad, olvidate de albergar ideas románticas. El mero hecho de poder hablar con Luo Chinghan sin temblar ya era toda una hazana. Luo Chinghan. La heredera conjunta de las dos dinastías más poderosas de Yunzhou, la emperatriz de la alta sociedad a la que todos se apresuraban a complacer, la mujer que tenía en sus manos todo el orden del inframundo del sudeste asiático. Quien de ellos, al verla, no se sentía como una rana en un pozo contemplando la luna, como una mota de polvo vislumbrando el cielo? Una princesa tan celestial. Los jóvenes y ricos señores de toda la nación del dragón del suroeste que se atreven a cortejarla se pueden contar con los dedos de una mano. Shan Yu? ¿Qué clase de criatura es esa? Al mirar a su shangi, el rostro de Jo Musen reflejaba una total perplejidad. ¿Cómo podía comparar a Shin Yu con Luo Chinghan? Incluso su hermandad jurada con Musk sonaba más creíble que eso. Frunció los labios con desdén y soltó un bufado bullen. Put. Si Shin Yu tuviera alguna maldita conexión con Luo Chinghan. Yo, Jo Musen, retransmitiría en directo como mierda boca abajo. Capítulo 20, ¿has visto a Shin Yu hace un momento? En utian sintió que su shangi estaba actuando de forma extraña hoy. No paraba de decir tonterías. ¿Cómo podía relacionar a Luo Chinghan y Shin Yu? Pero mencionar a Shin Yu realmente la molestaba. Usar un software para cambiar la voz y imitar a una chica por teléfono era bastante absurdo. Hoy ni siquiera había hecho los deberes del dormitorio y se había dedicado a menospreciarnos. En un principio.
Había llamado a yo musen solo para dar la una dosis de su propia medicina. Para que se pusiera celosa, se arrepintiera y admitiera sus errors. Para que suplicara perdón, llorando y lamentandos. Pero ahora no había venido y todos sus planes se habían ido al traste. Era como dar punetazos a una almohada. Ah. Que fastidio. Shangi, ¿qué crees que estará haciendo Shinyu se ha faltado a clase? Sí, lo has visto cuando has ido a fotocopiar cosas antes? Yo. Tras un momento de vacilación, su Shangi finalmente se guardó la verdad para sí misma. Conoce bien a en Utian. Aunque la dijera que Shinyu ya estaba saliendo con Luo Qinghan, no lo creería. Seria invita a la humiliación. En la mente de su compañera de cuarto, Shinyu parecía poser un instinto profundamente arraigado. Con tantas mujeres en el mundo, él había nacido para amar solo a ella. El afecto de Shinyu por ella estaba grabado en su ADN, imposible de cambiar. Por lo tanto, su distanciamiento, su evasión, sus límites, todo eran simples trucos para salvar la relación. Solo así hacía el difícil. Suspiro. Su Shangi negó con la cabeza para sus adentros. Tian, querida. Podría ser que Shinyu no se estuviera haciendo el difícil, sino que realmente no se preocupa por ti. Y si no está poniendo buena cara, sino que simplemente ha encontrado a alguien mejor. Y no solo un poco mejor. Su Shangi suspiró. Como ella no lo creería de todos modos, era mejor mantenerlo en secreto. Dejar que en Utian lo descubriera por sí misma. Shanyu? No lo he visto. Su Shangi bajo la cabeza, quien sabe dónde se ha metido. Mientras tanto, en la calle trasera de la Universidad de Yun. Luo Qinghan sostenía un cono de helado en una mano y una caja de gofres de huevo en la otra, con la mirada fija en el algodón de azúcar al otro lado de la calle. La cava de alegría de sus labios era totalmente incontenible. Todo eso era comida basura. Realmente no debería comer cosas tan poco saludables. Mama lo había dicho. Una persona verdaderamente elegante no debería dejarse dominar por su apetito. Pero mama también decía. Las personas verdaderamente elegantes siempre tienen en cuenta los sentimientos de sus amigos, ¿verdad? Luo Qinghan miró al preciado amigo que tenía delante. El compró todo esto para mí. ¿Recazarlo no heriría sus sentimientos? Mientras miraba en silencio a Shinyu, dos vocecitas se agitaban en la mente de Luo Qinghan. En ese momento, Shinyu señaló al otro lado de la calle una tienda de té con leche en proceso de renovación, con el rostro iluminado por la emoción. Creo que ese lugar tiene potencial, recién renovado, seguro que les falta personal. Quizás están contratando a gente a tiempo parcial. Luo Qinghan frunció el seno, confundida, ¿por qué tienes que buscar un trabajo a tiempo parcial? Para comprar ese patinete eléctrico. ¿No te lo prometí esta mañana? Luo Qinghan se quedó paralizada por un momento. En realidad, solo lo dije sin pensar. ¿No quería decir que lo compraras? Eso no vale. Ya te lo he prometido. Shinyu levantó una ceja. Ahora es una promesa entre nosotros. Tenemos que cumplirla. ¿Una promesa? Luo Qinghan sintió una punzada inexplicable en el corazón. Su comentario improvisado de esa mañana solo pretendía ser un gesto de buena voluntad. Sin embargo, Shinyu lo había tomado muy en serios. Parecía que él la consideraba una amiga de verdad. Una buena amiga. Sin embargo, a decir verdad, Luo Qinghan no quería que su buen amigo tuviera un trabajo a tiempo parcial. Sería muy agitador. Si necesitaba dinero, ella simplemente se lo podía dar. Desde su infancia, el dinero siempre había sido lo único que le sobraba. Cualquier cosa que Shinyu desira zapatillas deportivas, coches deportivos, villas o incluso yates. Ella podía permitirse comprársela. No había dejar que se matara a trabajar por sumas tan insignificantes. ¿Qué más implicaba ser amigos? Los amigos estaban destinados a cuidarse unos a otros así, ¿no? Pero Shinyu debe de ser de los que tienen un gran sentido del orgullo, ¿verdad? Mirando a su alrededor. Luo Qinghan señaló de repente un salón de manicura al otro lado de la calle. ¿Podrías acompañarme a echar un vistazo a este primero? No hay problema. Detuvo sus pasos hacia la tienda de té con leche. Shinyu tomó los aperitivos de la mano de Luo Qinghan y la guió hacia el salón de manicura. Mirando su figura que se alejaba. Luo Qinghan sacó su teléfono y tomó una foto de la tienda de té con leche en renovación. Luego encontró el nombre de la fien y se la envió. Vía la calle de atrás. Compra esta tienda.
Le fian respondio rapidamente. Entendido, jefe. Voy para ala. ¿Algún requisito con respecto al precio? Luo Chinghan, ninguna. Cualquier precio es aceptable, pero debe cerrarse en media hora. Media hora más tarde. Dentro de la tienda de té con leche en remodelación. Un hombre corpulento y moreno de unos 40 años colocó respetuosamente dos vasos de limonada ante Shinyu y Luo Chinghan. El hombre era muy moreno, pero su apellido era Bai. Encantado de conocerlos. El hombre de piel oscura estrecho humildemente la mano de Shinyu, inclinándos profundamente en un ángulo de 90 grados. Soy el propietario de esta tienda. Pueden llamarme Xiao Bai. De nada, señor Bai. Soy Shinyu, un estudiante universitario de segundo año. Shinyu lu devolvió rápidamente la reverencia. Me preguntaba, señor Bai, ¿tiene algún puesto de trabajo a tiempo parcial disponible? Por supuesto. El señor Bai esbozó inmediatamente una sonrisa tan cálida como el sol primaveral. Gerente de tienda, operator, camarero, ayudante de cocina, repartidor, cajero, responsable de compras, administrador de personal. Todos estos puestos están vacantes. ¿Cuál le gustaría ocupar? Shinyu levantó la vista de repente. ¿Todos estos puestos son a tiempo parcial? Había oído hablar de tiendas a las que les faltaba una persona. Pero nunca de una a la que le faltara todo el personal. Parece que el viejo Bai es un hombre orquesta. Por supuesto. El señor Bai miró de reojo a Luo Chinghan. Si ninguno de estos lo interesa, tal vez podría sugerir un puesto que prefiera, señor Shin. Quizás también nos falta personal allí? Shinyu reflexionó un momento, ¿a qué hora suelen empezar a trabajar los operadores? ¿Y cuántas horas al día es este trabajo a tiempo parcial? Los ojos del señor Bai se iluminaron ligeramente. Los operadores solo tienen que trabajar una hora al día y los fines de semana son libres. Y la hora de inicio. La que te venga bien, nuestro horario es muy flexible. Puedes decidirlo tú mismo. Shinyu se señaló a sí mismo. ¿Yo decido? Tú decides. Shinyu se quedó pensativo. ¿Solo una hora de trabajo al día? Eso sí que era flexible. Era como leer los ratos libres, incluso podía trabajar entre dos clases. Pero con tanta facilidad, ganar mucho dinero era imposible. ¿Quién no sabía que los estudiantes universitarios eran más baratos que los trabajadores migrantes? Dadas las tarifas actuales de los trabajos a tiempo parcial, 800 o 900 el mes sería el máximo absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos exactamente el salario? Dio un sorbo a la limonada para calmar los nervios. Nos pasaremos en un salario mensual. La Bai volvió a mirar a Luo Chinghan y le preguntó a Shinyu con cautela. ¿Empezamos con 5,000 al mes? ¿Qué? Shinyu abrió los ojos con incredulidad y repitió la cifra por reflejo. ¿5,000? ¿Solo una hora al día, fines de semana libres y 5,000 al mes? ¿Estaba bromando? ¿Existe tal gonga? Su expresión denotaba claramente insatisfacción, lo que provocó el pánico de la Bai. Mira esos ojos tan abiertos. ¿Qué tal 7,000? Preguntó, frotándose las manos. ¿7,000? Shinyu repitió, ya un poco aturdido. No estaba satisfecho. El viejo Bai rompió a sudar frío, mira como se le habían agrandado los ojos. El viejo Bai volvió a mirar rápidamente a Luo Chinghan. 10,000. 10,000 estaría bien? Señor Shin, al fin y al cabo, esta es solo una pequeña tienda. Simplemente no puedo permitir más que eso. 10,000 al mes es un poco bajo. Sé que no le interesaría una suma tan insignificante. ¿Qué le parece esto? Quedemos en 10,000 por ahora. Una vez que la tienda esté en marca y ganando dinero, le subir el sueldo inmediatamente. Juntando las manos, el viejo Bai suplicó con sinceridad. Señor Shin, ¿podría hacer una pequeña concesión? Ante esa mirada lastimera, Shinyu se secó el sudor de la frente. ¿Solo 10,000 al mes? Maldita sea. ¿Existe tal gonga? Shinyu tuvo una repentina intuición. Debe haber una pequeña monada entre él y este viejo Bai. Entonces se le ocurrió otra idea. Podría ser que este viejo Bai, moreno y rotundo, fuera en realidad un niño rico despistado? ¿Había venido aquí para experimentar la vida? Tenía que ser eso. Había oído que esa gente estaba llena de dinero. En lugar de dejar que algún estudiante universitario sin escrúpulos lo estafara. ¿Por qué no hacerlo yo mismo? Capítulo 21. Me encanta hacer amigos entre los niños ricos. En el mostrador, los dos firmaron el contrato.
Shinyu de Joel Baligrafo, tan emocionado que casi levanto al viejo by y lo hizo girar. Una hora al día, 10,000 al mes? Para un estudiante universitario, ¿qué diferencia hay entre esto y robar dinero? El viejo by incluso le hizo sentir un poco molesto. Shinyu ese sincio tan agraviado que quería irse al cielo. Señor by. El camino hacia la riqueza es respaldadizose te cause te levantas tú mismo. Señor Shin, hay una cosa más que se me olvidó mencionar antes. El viejo by ese inclino profundamente de repente. El corazón de Shinyu dio un vuelco, ¿lo había tendido una trampa? ¿Había alguna trampa en el contrato? Tu salario se paga por adelantado, y un mes de deposito con 3 meses de pago por adelantado. Es decir, aunque no hayas trabajado en un solo día, te voy a pagar 4 meses de salario por adelantado. ¿Podría abrir su código QR de pago? Se oyó un ding cuando llegó la notificación de pago. Shinyu se quedó boquiabierto al ver el registro de la transferencia de 40,000 yuans. Un momento. ¿Eso era lo que significaba un mes de deposito y 3 meses de salario por adelantado? 4 meses de sueldo antes de mover un dedo? ¿Esto es una tienda de té con burbujas o una lotería? Confirmado. Amigos, lo he confirmado. Entre este viejo by yo, uno de los dos debe de ser un maldito millonario. Maldita sea. Shinyu no pudo evitar alegrarse por dentro. Me encanta hacer amistad con niños ricos. Noto el asombro y la alegría en sus ojos. Lao by miró discretamente a Luo Qinghan, que había permanecido en silencio, y le hizo un sutil gesto con el pulgar hacia arriba. Al otro lado de la mesa, Luo Qinghan asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Muy bien. Lao by exhaló un gran suspiro de alivio. El niño rico había aceptado. Cuando aquella bomba de pelo plateado había venido antes a negociar los términos, se había quedado completamente estupefacto. Comprar la tienda por el doble del precio, quedarse con el 30% de las acciones y con la única condición de contratar a este chico como empleado a tiempo parcial? Y pagar lo que lo apeteciera, todo el cubierto por la impresionante belleza sentada a su lado. En ese momento, Lao by ese dio cuenta. Debía de haber una pequeña monada entre él y este chico rico. Quiero decir, ¿en qué se diferencia esto de robar a alguien? Dios mío. Lao by no pudo evitar alegrarse por dentro. Me encanta hacer amigos entre los niños ricos. Somos ricos. Shinyu miró a Luo Qinghan con entusiasmo. Vamos, compramos un scooter eléctrico. ¿En serios? La belleza del campus de la Universidad de Yun, heredera, magnate más rica de la provincia de Yun y figura del mundo del hampa, Luo Qinghan, se tapó la boca con incredulidad. Maravilloso. Exclamó, con una expresión llena de asombro por haber descubierto un nuevo continente y los ojos brillantes de emoción. Parecía una niña pequeña con los ojos muy abiertos. Aunque las temperaturas no habían bajado mucho desde la llegada del otoño, el atardecer llegaba cada vez más temprano. Paseando por la avenida arbolada, Bai Dongyang observaba a su fongfong a su lado, pensando en cómo abordar el tema de Shinyu. Era realmente extraño. Hoy, su jefe Joe Musen había sido convocado por un Utian para asistir juntos a una conferencia. Todos habían dado por hecho que, tras una persecución tan larga, hoy sería por fin el día en que la atraparían. Parecía algo seguro. Todo el grupo estaba listo para descorcar el champán. Pero al preguntar más tarde, resultó que habían asistido juntos a la conferencia. Sin embargo, en Utian apenas prestó atención al joven maestro Joen todo momento y esa noche, ni siquiera se presentó a la cena que habían concertado. No vino. Joe Musen tampoco tenía muchas ganas de quedarse, así que se marchó temprano. Antes de irse, lo encargó una tarea a Bai Dongyang. Que le preguntara a su fongfong sobre este Shinyu. Joe Musen tenía fuertes sospechas. El comportamiento inusual de un Utian SADS debía sin duda a la intromisión de Shinyu? Quizás había utilizado alguna nueva táctica con un Utian? Pero a Bai Dongyang no le importaba lo más mínimo. Shinyu? ¿Ese adulator? Con su aspecto de pobre, ¿se cree capaz de conquistar a una chica del calibre de un Utian? Ya. No es más que un payaso. Hace guardia fuera de McDonald's, el artista más solicitado del circo. Bai Dongyang se sentía avergonzado por él. Decidió ir directo al grano. Fongfong, ¿qué tipo de persona es realmente este Shinyu? Solo un tipo normal, de origen bastante mediocre. Su Fongfong lo descartó con desdén.
Sus padres ocupaban puestos permanentes en el gobierno y siempre habían menospreciado a familias como la de Xinyu, pequeños comerciantes que no habían hecho fortuna. Sin dinero, sin estabilidad, sin nada a su favor. ¿Qué cualidades buenos tienen? Insistió by Dongyang. Su aspecto, eso es todo. Un holgazán que no tiene nada más que su cara. Frunciendo el seno pensativamente, su fongfong añadió. Si hablamos de habilidades, lo único en lo que destaca es en el baloncesto, Xinyu está en el equipo de la Universidad de Yunnan, incluso es titular. Nada más digno de mention. Sinceramente, para alguien de su calibre, persiguiera en Utian es bastante presuntuoso. La única razón por la que está relacionado con Tiantian es porque sus padres eran vecinos en su día y hacían negocios juntos. Se podría decir que son novios desde la infancia. Pero ahora el padre de Tiantian es director de una empresa. Los padres de Xinyu, por otro lado, han quedado en desgracia. Se rumorea que han acabado en África vendiendo ropa. Así que ahora su posición social es muy diferente. Xinyu solo puede admirar a Tiantian, pero no está dispuesto a aceptarlo. Desde que el joven maestro yo conoció a Tiantian, Xinyu ha estado haciendo todo tipo de travesuras. Es un auténtico alborotador. Ahora se está haciendo el difícil, ¿no? Y Tianyuan parece estar cayendo en la trampa. Por eso ha estado de tan mal humor estos últimos días. By Dongyang asintió con complicidad. La explicación de su fongfong lo aclaró todo. En Utian era una buena chica. Es demasiado bondadoso y sentimental. Ha quedado en las artimañas de esa sinvergüenza de Xinyu. Aun así, probablemente se la pasará en unos días. Cualquier chica con dos dedos de frente no elegiría ese canal de Xinyu en lugar del joven maestro yo. By Dongyang no pudo evitar resoplar con destin. Haciendos el difícil? El tipo ni siquiera puede permitirse un coche. Deja de hacer el ridículo. ¿Qué tipo de chica podría gustarte? Una vez que lo tuvo claro en su mente, se sintió al instante más ligero. Los dos doblaron una esquina uno al lado del otro. Su fongfong de repente deslizó su brazo por el de by Dongyang sin decir nada, fingiendo timidas mientras le lanzaba una mirada. Dongyang, ¿he oído que ahora estás soltero? Antes de que by Dongyang pudiera responder, su cuerpo se sacudió violentamente. Su fongfong se rió por dentro. Sonrojarse tan fácilmente por un simple roce. Era bastante inocente, ¿no? Se giró para mirar. Pero encontró a by Dongyang mirando fijamente al frente, con la boca abierta como una carpa escupiendo burbujas. Siguiendo su mirada, los ojos de su fongfong se abrieron de par en par al instante. Justo delante de su línea de visión. Una chica alta y elegante con un vestido negro se apoyaba en un patinete eléctrico rosa. Tenía la piel blanca como la nieve, los ojos y las cejas irradiaban un espíritu cautivador y sostenía un casco rosa con orejas de gato en las manos. La brisa nocturna agitaba los mechas de su scene, revelando un perfil tan exquisitamente talado como el jade. Luo Qinghan. Su fongfong dio medio paso atrás como se le hubieran electrocutado los pies. Al ver que by Dongyang seguía mirando fijamente al otro lado de la calle, su fongfong dijo apresuradamente. No la mires así, LAS. Luo Qinghan. By Dongyang respiró hondo, con los labios temblorosos. Lo sé. By Dongyang no era de la Universidad de Yun, sino de la vecina Universidad de Finanzas y Economía. Sin embargo, conoce a Luo Qinghan. Porque ambos se habían graduado en el instituto en degree 1 de Yunzhou y ella había sido su verdadero amor platónico durante esos años de instituto. Y no solo para él. Durante esos 3 años, ella parecía un lodo de nieve sin igual en la cima de un iceberg. Todos los chicos de la escuela secundaria en degree 1 la miraban desde lejos, pero ninguno podía acercarse realmente a ella. Era el sueño inalcanzable de todos los estudiantes varones de la escuela secundaria en degree 1 de Yunzhou. A decir verdad. La razón por la que by Dongyang siempre estaba con Jomuhan tenía un motivo oculto en lo más profundo de su corazón. Era porque le gustaba venir a la Universidad de Yun. Ir a la Universidad de Yunzhou significaba tener la oportunidad de volver a ver a Luo Qinghan. Algunas bellezas lejanas nunca se podían alcanzar, pero incluso una fugaz mirada desde lejos era suficiente para calmar las trivialidades mundanas de la vida cotidiana. Contemplando a Luo Qinghan, que se encontraba a menos de 10 metros de distancia. Por un momento, los ojos de by Dongyang se enrojecen. ¿Por qué está Luo Qinghan aquí sola? Murmuró su fongfong, con voz tenida de inquietud. Todo el mundo lo sabía.
Luo Qinghan estaba invariablemente rodeada de guardaespaldas, te du un escuadrón a su lado. Sin embargo, nadie lo consideraba excesivo. Sus antecedentes dictaban que esa era su única opción. Ahora, mirando a Luo Qinghan de pie sola no muy lejos, su fanfang no pudo evitar preguntarse. ¿Dónde están sus guardaespaldas? ¿Cómo se respondiera a su pregunta tachita? Una figura emergió de la tienda de conveniencia. Alto, con hombres anchos y piernas largas, posía un físico esbelto y bien proporcionado y una presencia innegable. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su fanfang fue el casco rosa con orejas de gato que llevaba en la mano, idéntico al de Luo Qinghan. En ese momento, al verlo camina con determinación hacia Luo Qinghan, con el casco en la mano. Su fanfang frunció el seno cada vez más, y una tensión repentina y inexplicable se apoderó de ella. Extraño. La forma en que caminaba este hombre. ¿Por qué le resultaba tan familiar? Se acercó cada vez más. Hasta que llegó al lado de Luo Qinghan. Entonces, tuvo la osadía de apoyarse en el patinete eléctrico rosa que estaba justo a su lado. Levantó la cabeza. El cálido resplandor amarillo de la farola iluminaba suavemente sus rasgos bien definidos. En ese instante, su fanfang, al reconocer su rostro, se quedó boquiabierta, incrédula. ¿Estás bromando? Shen Yu? Capítulo 22, Los sueños de todos los jóvenes del Instituto Yunzhou First High School se hicieron añicos. La noche era perfecta, la luz de la luna cautivadora. Apoyado contra Luo Qinghan, Shen Yu extendió dos palitos de helado de arroz glutinoso con la mano derecha. Uno es de sabor a leche y el otro de fresa. El ayuno. Fresa. Los hermosos ojos de Luo Qinghan se iluminaron cuando cogió el rosa. ¿Qué chica no adora el rosa? Abrió el envoltorio, le dio un suave mordisco y entrecerró los ojos con deleite. ¿De verdad está tan bueno? Preguntó Shen Yu con exagerada sorpresa. Déjame probarlo. Ella lu lanzó una mirada recelosa. En inquieta, Luo Qinghan le acercó el pastel de arroz a los labios. No lu de un bocado demasiado grande. No te preocupes. Shen Yu se rió entre dientes. Abrió la boca. Y le dio un mordisco a más de la mitad del pastel de arroz. 2. Mirando la escasa mitad que le quedaba en la mano, Luo Qinghan sintió ganas de llorar. Shen Yu, pequeño granuja. Eres un malvado. Esto no puede ser. Dame tu polo para que lo probe. Shen Yu sacó la lengua. En hablar. Luo Qinghan estaba furiosa. ¿Se atrevía a negarse de dejarla probarlo? Te dar una paliza. Así que el correo, ella lo persiguió el hizo una rabieta, ella se rió. A la vuelta de la esquina, no muy lejos. By Dong Yang observaba, con los músculos de las mejillas temblando violentamente, todo el cuerpo temblando, a punto de escupir sangre en el acto. Maldita sea. Esto. ¿No es esto acosar a un hombre honesto? Con la voz temblorosa de rabia, señaló a Shen Yu, recanando los dientes. ¿Quién demonios es este bastardo? Su fanfang, a su lado, agarraba nerviosamente su teléfono, con una expresión de horror absoluto. Tragó saliva con dificultad. ¿Y este hombre? Es Shen Yu. Boom. ¿Cómo se le hubieran pinchado? By Dong Yang casi se pone de pie un salto. Shen Yu? Este desgraciado que había estado persiguiendo a su diosa como un loco. ¿Era este el miserable sin un centavo del que había hablado su fanfang? Tienes que estar bromando. Su fanfang, no dijiste que ni siquiera podía acercarse en Yutian? Entonces, ¿por qué estaba coqueteando con Luo Qinghan? Maldita sea. ¿Cómo diablos se las arregló para lograrlo? Para entonces, Luo Qinghan ya la había cuidado con éxito la bola de arroz glutinoso con sabor a leche de la mano a Shen Yu y se la estaba comiendo con una mirada de satisfacción en su rostro. Al mismo tiempo, le lanzó una mirada desafiante a Shen Yu. ¿Quieres pelearte con esta hermana? Uf. Le dio un gran mordisco a su helado. Delicioso. Los ojos de Luo Qinghan brillaron. A decir verdad, hoy había consumido más comida basura que en todo el año anterior. Pero no se le podía culpar por ello. Él había insistido en comprársela. Comida basura, totalmente insalubre, llena de inconvenience. Sin embargo, tenía una única verdad. Estaba deliciosa. Tan deliciosa que no podía parar. Luo Qinghan miró de reojo a Shen Yu, que sonría maliciosamente cerca de ella. Estaba demasiado buena. Especialmente cuando se comía junto a él. Bueno, de prisa y termina. Vamos a casa. Shen Yu la observó con una pizca de diversión.
Cuanto más se familiarizaba con Luo Qinghan, más se daba cuenta. Que diosa altiva? No era más que una nina. Una nina con un busto de 38 y una proporción de 9 cabezas por cuerpo, eso era todo. Ponte bien el casco. Pero no sé cómo, Luo Qinghan señaló la habila. No te lo acabo de enseñar? Shinyu cogió el casco con un tono de reproche, se lo colocó suavemente en la cabeza y lo abrochó la habila con tenura. Monto en el patinete eléctrico rosa. Giro la cabeza y le hizo una señal, subit. Ya voy. Luo Qinghan entrecerró los ojos y trotó hacia él, subiéndose bordo obedientemente. Su curvilínea figura se apretó contra la ancha espalda de Shinyu mientras sus brazos rodeaban lentamente su cintura. Un rubor se extendió por sus mejillas. Su voz era apenas un susurro. ¿No conduzcas demasiado rápido, de acuerdo? ¿Estás pensando demasiado, a que velocidad puede ir una moto eléctrica de 3,000 yuans? Shinyu giró al acelerador. Efectivamente, la moto rosa se puso en marcha a un ritmo constante y dolorosamente lento. ¿Ves? No va muy rápido, ¿verdad? Shinyu negó con la cabeza. Sinceramente. Es tanta de Luo Qinghan quien sabe por qué se preocupa tanto. Me abraza con tanta fuerza. Justo entonces. Detrás de él, Luo Qinghan de repente acercó su cara a su cuello. Como un gatito olfateando pescado fresco. Olfateo con fuerza, respirando profundo y agudamente. Ah. Su cara se contorsionó en una expresión de éxtasis. Que fragante, huel tan bien. Luo Qinghan cerró los ojos extasiada. Me encanta este aroma. Clac. El teléfono de su fongfong cayó al suelo con estrépito. El chico que estaba a su lado temblaba, agarrándose el pecho. A principios de otoño, primer semestre del segundo año. Una encrucijada despiadada. Y Dong Yang, de 20 años, observó cómo se alejaba el patinete eléctrico rosa. Oyó el sonido de su propio corazón rompiéndose. Cayó la noche. En la azadi del bloque de viviendas frente al edificio 2, Jinyu Dongjun. Li Fian, que lavaba un dispositivo de escucha, murmuraba maldiciones mientras levantaba sus patentes prismáticos militas hacia la ventana de Shinyu. Simplemente no podía entender que estaba pensando Luo Qinghan. En una situación tan tensa y volátil. En lugar de quedarse en la residencia con ella para apaciguar a todas las facciones, había elegido quedarse en casa de Shinyu? Li Fian sintió que lo empezaba a doler la cabeza. ¿Se daba cuenta la jefa de lo que estaba haciendo? Originalmente, entre los 4 salones del sudeste asiático, el dragón azul y el tigre blanco solo seguían las órdenes del anciano, mientras que el pájaro vermelho y la tortuga negra servían como manos derechas de la matriarca. Después de todo, el anciano y la matriarca eran marido y mujer. La pareja permanecía en Yunzhou, Longwa, moviendo los hilos a distancia, mientras que los 4 salones operaban de forma independiente en todo el sudeste asiático, cada uno controlando sus propios territorios. Al menos en apariencia, todo parecía armonioso. Pero ahora la matriarca había muerto inesperadamente. Su única heredera, Luo Qinghan, llevaba 2 días desaparecida. Su propio padre apenas podía contener a los enfurecidos subordinados del Salón del Fénix Escarlata. Li Fian lo entendía muy bien. Afortunadamente, Luo Qinghan había aparecido hoy en la Universidad de Yun en el momento oportuno. De lo contrario. A estas alturas, es probable que todo el Salón del Fénix Escarlata hubiera marchado a Filipinas para enfrentarse a la sociedad del Dragón Azul. Ahora, tanto el anciano Luo Wancheng como el tercer maestro Wang, el Jifun, o su propio padre, Li Qianqiu, estaban sentados sobre un polvorín, y Luo Qinghan era la meca. Al fin y al cabo, ella era la heredera de la señora. Respaldada por la corte imperial. Con control sobre la fuerza de combate más formidable, el pájaro vermelho, y la facción más rica, la tortuga negra. Se podría decir que una sola palabra suya podría decidir la suerte y la vida de innumerables personas. Ahora bien, ese lo creyera el más mínimo percance, las 4 grandes salas volarían por los aires y el mundo del hampa del sudeste asiático probablemente se vería trastocado. Sin embargo, en esta coyuntura crítica, la persona en la que Luo Qinghan decidió confiar más fue Shen Yu. Al ver ese patinete eléctrico rosa en las imágenes de vigilancia, Li Fian sintió una olida de absurdo. Shen Yu era solo un estudiante universitario normal, del tipo que ni siquiera sabía disparar un arma. Enviar a alguien así para proteger a Luo Qinghan era poco menos que una broma. Era como colocar a Crayon Shinchan al lado de Liu Bei en lugar de a Guan Yu y Zhang Fei. ¿Qué sentido tenía eso?
Sin embargo, dado que luo chinghan había dado la orden, no tenía más remedio que obedecer. Maldita sea, esto es indignante. Debería estar descansando en un colchón de 4 millones de yuans, no aquí fuera pasando frío. Maldita sea, tu es culpa tuya, maldito idiota, Shinyu. Le fían maldillo mientras observaba las imágenes de las cámaras de vigilancia. Todas las calles cercanas a la residencia de Shinyu estaban ahora bajo la vigilancia de Le Fien. Solo dentro de la casa de Shinyu Luo Chinghan lo había prohibido a Le Fien instalar cámaras. Pero eso no importaba. Después de todo, ella no había dicho nada sobre los dispositivos de escucha. Instalar unos cuantos no debería considerarse desobedecer órdenes, ¿verdad? 3, 2, 1. Abre la puerta. En el momento en que Le Fien terminó de hablar, la puerta que se veía por los prismáticos se abrió y las luces del salón se encendieron. Shinyu y Luo Chinghan entraron. Un chasquido seco resonó en su auricular. A través de los prismáticos, Shinyu lanzó un par de zapatillas hacia Luo Chinghan. Parece que se conocen bastante bien. Pensó Le Fien frunciendo el seno. A decir verdad, lo costaba imaginar que Luo Chinghan estuviera familiarizada con ningún hombre. Su jefa era un iceberg perpetuo, diagnosticada con una discapacidad social natural. Olvidé de los hombres. Incluso su propia amiga de la infancia y leal servienta, que había crecido junto a ella, se mantenía a una distancia de 10,000 millas. Solo a sus confidentes más cercanos conocen la verdad, Luo Chinghan no podía decir más de 10 palabras al día con nadie. Una vez superado ese límite. Aprecia la paz mientras puedas. Su condición era problemática, pero tenía algunas ventajas inesperadas. Como ahora, cuando la jefa se alojaba en casa de Shinyu. Le Fien no había a preocuparse por su relación o por ese a su jefa le gustaba Shinyu. No seas ridícula. ¿Podría el Ártico convertirse en el Ecuador? Lo siento. Ni siquiera se legaron los trisolarianos. Las dos camas del dormitorio confirmaron sus suspecas. Efectivamente, dormían separados. Sin embargo, al observar la escena a través del telescopio, Le Fien no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba su jefe siendo un poco demasiado íntimo con Shinyu? Aceptó la botella de agua mineral que lo ofreció Shinyu. ¿Qué? ¿Quería que Shinyu lo destapara la botella? Le Fien parpadeó. No seas ridícula. La jefa había entrenado jiu-jitsu brasileño auténtico desde pequeña, ¿no podía abrir una botella? Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó completamente estupefacta. A través de los prismáticos, Shinyu cogió un cascanueces de la mesa de centro y abrió una avalana. Luego, sosteniéndola entre los dedos, se la llevó a la boca de Luo Chinghan. ¿Qué? La jefa abrió la boca, le lamió el dedo y se la tragó. Se la tragó. ¿Estaban alimentando a mi jefa? El párpado de Le Fien comenzó a temblar violentamente. Maldita sea. ¿Debe ser mi imaginación? Jefa, ¿dónde está tu sentido del espacio personal? ¿Dónde está tu torpeza social? Con la boca abierta, Le Fien se agarró el pelo con incredulidad, con la mente en blanco. ¿Qué demonios? ¿Había entrado en la virgen equivocada? ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora, verdad? Shinyu esbozó una sonrisa pícara. Lo sé. Su jefe había bajado la cabeza timidamente. A través de los prismáticos. Shinyu se acercó lentamente a Luo Chinghan. Señaló con la barbilla hacia el baño. Una voz magnética, cristalina a través del auricular de Le Fien. ¿Te lavas tu primero o lo hago yo? Su pai resbaló violentamente. Le Fien se tambaleó. Casi se cae del tejado. Capítulo 23, Somos honestos y tenemos la conciencia tranquila. Ayer primero. En la sala de estar, Luo Chinghan agarró apresuradamente su camisón y entró en el baño. Lu daba miedo que Shinyu se lavara primero. Una vez que este tipo estuviera limpio, olería el doble de bien. Y se hacía algo indigno delante de él. Sería totalmente vergonzoso. A decir verdad, toda esta situación la dejó completamente sin palabras. Muchas personas desarrollan adicciones a ciertos olores. Algunas se sienten atraídas de forma natural por los vapors de gasolina y se sienten inexplicablemente eufóricas en los garajes. Otras adoran el olor de la pintura fresca y desearían que sus casas se redecoraran constantemente. Hay quienes anhelan el aroma de los hisopos con alcohol, abren el envase y lo inhalan hasta sentirse maridos. Incluso había oído hablar de personas que disfrutan del olor de los pies o del sudor. Luo Chinghan nunca había entendido a esas personas. Hasta que conoció a Shinyu. ¿Cómo describir su aroma?
Como la niebla blanca que se adhiera los petalos de lirio de los valles en una mañana de principios de verano. O como los news que migran por las llanuras del Serengeti en África. Como una noche pasada tocando distraidamente los países de Ajedrez bajo una lámpara, esperando el regreso de un amigo. O como la nieve bailando libremente sobre un pescador solitario en un río helado bajo un manto blanco. Era absolutamente embriagador. Luo Qinghan se perdió en el momento en que lo inhaló, su resplandor residual era extrañamente potente. Negarle ese aroma la dejaba completamente angustiada. Ah, qué tortura. Inclinando la cabeza hacia atrás, Luo Qinghan abrió el grifo, dejando que las cálidas gotas caían suavemente sobre su piel clara y delicada. No podía entender por qué había vuelto a casa de Xinyu, habiéndose propuesto quedarse en la residencia. Sin embargo, se sentía verdaderamente feliz. Xinyu la había llevado a la tienda de los días Yuans a comprar chicle, al puesto de barbacoa a comer bolas de pulpo. Había comprado espino amarillo confiado en el puesto de la esquina e incluso la había invitado a patatas fritas en la hamburguesería. Para cenar, habían comido pescado picante a la parrilla, tan picante que casi le hizo llorar a Luo Qinghan. Así que Xinyu le pidió ese horrible refresco helado y azucarado. Luo Qinghan rebuscó en sus recuerdos una y otra vez. En esa cara de niña se había permitido tantos caprichos. Era totalmente impropio. Su madre la había enseñado que una heredera rica debía actuar con moderación, mantener la compostura y proyectar una elegancia que reprimiera todos los deseos. Digna, distante, racional. Así era como debían comportarse quienes ejercen autoridad sobre la vida y la muerte. Pero hoy, ella no era así. Hoy, carecía por completo de gracia. Todo lo que Xinyu la había llevado a hacer era poco digno. Luo Qinghan se sentía cada vez más avergonzada. ¿Qué demonios había estado haciendo? Dejar que él le diera de comer comida basura, monta en el patinete eléctrico que él le compró, rodar deliberadamente la cintura con los brazos y robar bocanadas de su aroma. Cada uno de esos incidentes. Esos actos frivolos, totalmente indignos de su dignidad y una completa vergüenza. Mañana, ella debe sin falta. Debe sin falta volver a experimentarlo todo. Un día no es suficiente, ¿verdad? Ningún razonamiento serviría de nada ahora. Bofetada. Luo Qinghan luego agua con fuerza en la cara. Yo no puedo parar. En el dormitorio. Xinyu apiló dos montones de edredones en largos rectángulos, amontonándolos en el centro de la cama. Luego colocó dos almohadas de trigo sarraceno excepcionalmente altas como barreras a lo largo del extremo izquierdo de la cama. Cruzando los brazos, examinó la disposición. Ahora debería estar segura, ¿no? Ahora, a darse la vuelta, tendrá que escalar una barrera de 2 metros de largo y medio metro de alto. Luego, tendrá que apartar de una patada 2 obstáculos pesados de 20 kilos cada uno antes de poder caer sobre mi cama. ¿Podría una persona dormida realizar realmente unas acrobacias tan exageradas? Absolutamente imposible. Xinyu asintió con la cabeza y exhaló suavemente. Si alguien pudiera darse la vuelta hasta tal punto, no se consideraría una mala postura para dormir. Básicamente, sería sonambulismo. Todo está bien. Mañana por la mañana todo será normal. Sin sorpresas. Aliviada, Xinyu volvió al sofá del salón y cogió su teléfono. Desde el baño llegó el sonido de Luo Qinghan secándose el pelo. Ya casi había terminado de lavarse. A veces, Xinyu sentía que Luo Qinghan era como un pequeño erizo espinoso. A primera vista, parecía totalmente inaccesible. Pero si la persuadías, le ofreces un pequeño regalo, se daba la vuelta obedientemente y exponía su suave vientre. Lejos de ser una reina de hielo, en realidad era bastante suave y adorable. Ding! Zhang Chao envió un mensaje de voz. Xinyu lo abrió y escuchó a su grandalón despotricar frenéticamente. Padrino, estoy a punto de explotar. Maldita sea, ya te estás tirando a Luo Qinghan y en esa cara me dejas contárselo a nadie. ¿Eres humano? Somos padre y hijo, por el amor de Dios. ¿Puedes decirme cómo conseguiste la mujer más hermosa del mundo? Suéltalo todo, me muero por mayor. Padrino, por favor, explícamelo con detalle, estoy de rodillas escuchándote. Cuando termino de reproducirse el mensaje de voz, Xinyu pensó para sí mismo, ¿qué tontería es esta? Rápidamente envió un mensaje de voz para aclararlo. Deja de difundir rumores, Luo Qinghan y yo solo somos amigos. Amigos poros como la nieve y el hielo. Amigos? ¿Seguís siendo amigos después de daros de comer el uno al otro? Serio Zhang Chao con air de suficiencia al otro lado del teléfono.
Paris que yo también tengo amigos así. En ese momento, luo Chinghan abrió la puerta y salió, escuchando el mensaje de voz de principio a fin. Sus orejas así sonrojaron al instante. Mientras se secaba el pelo humito con una toalla, preguntó, sintiéndose bastante culpable. Shen Yu. Alimentarse mutuamente así. ¿No es cruzar una línea para los amigos? ¿Cómo podría serlo? Shin Yu le dio una palmada en el muslo y continuó. No podría ser más normal. No alcanzabas la comida, así que te iad. Eso es pura amistad, ¿no? Lo es? Luo Chinghan seguía sin estar segura. Y abrazar por la cintura en el patinete eléctrico. Eso es on más normal, es por seguridad, ¿no? ¿Qué pasaría si no te agarraras fuerte y te caeras al acelerar? Entonces compartir la cama. Shin Yu se sumió en un profundo pensamiento. Eso era un poco difícil de explicar. Luo Chinghan no pudo evitar girar la cabeza para mirarlo y preguntarle con sincera preocupación, entonces esto realmente es cruzar la línea? Shen Yu sintió una punzada de culpa. Pero inmediatamente sacó pecho y negó con la cabeza como un bailarín callejero. No. Por supuesto que no. Piénsalo de esta manera, si fuéramos amigos, ¿no sería perfectamente razonable dormir en la misma cama? Bueno, entonces probemos con otro enfoque. Supongamos que fuéramos mejores amigos. ¿Sería perfectamente razonable que dos amigos durmieran en la misma cama? ¿Razonable? Absolutamente razonable. Luo Chinghan exhaló profundamente, aliviada. Siempre que sea razonable. Así que solo somos amigos puros y platónicos, dos personas con el corazón celado en hormigón. ¿Qué hay que temer? Somos completamente sinceros, no tenemos nada de que sentirnos culpables. Shin Yu hizo una pausa y levantó ligeramente una ceja. A menos, claro está, que uno tenga algo que ocultar. ¿Tienes algo que ocultar? Al encontrarse con su mirada inquebrantable, Luo Chinghan sintió una inquietud inexplicable. ¿Tengo algo que ocultar? Por supuesto que no. Levantó la barbilla desafiante, con expresión recta. Shin Yu sintió ligeramente imperturbable. Entonces está decidido. Yo tampoco. Con eso, Shin Yu levantó una ceja, Luo Chinghan, ¿en qué mes es tu cumpleaños? En enero. Entonces eres mayor que yo, así que, para demostrar nuestra inocencia de ahora en adelante, te llamaré hermano Han. ¿Qué te Paris? Por lo que a mí respecta, a partir de ahora somos hermanos. Tras decir esto, Shin Yu casi saltó para aplaudirse a sí mismo. Genial. La llamo hermano, eso demuestra mis puras intentions, ¿no? Ese es mi hermano Han. Todo el mundo habla de estar enamorado de la esposa de su hermano, pero ¿quién se enamoraría de su propio hermano? Eso debería estar bien, sin duda. Su lógica le dio una idea instantánea a Luo Chinghan. Sus ojos se iluminaron mientras esencia enérgicamente. Entonces te tratar como a mi mejor amigo. ¿Cómo debería llamarut? Shen Yu hizo un gesto con la mano para restar la importancia, de igual. Luo Chinghan frunció el seno, pensativa. Entonces, ¿puedo llamarut hermana Yao? Shen Yu, suena un poco raro, ¿no? Luo Chinghan, entonces. Yao. Shen Yu, ¿tien que ser tan femenino? Luo Chinghan, ¿cómo te llamaré entonces? Shen Yu, ¿cómo quieres? Después de mucho deliberar, finalmente se decidieron por un Xiaoyu al azar. Bien, Xiaoyu Sara. Luo Chinghan aplaudió emocionada. ¿Te gusta ese nombre? Yo, me gusta. La boca de Shen Yu se crispó. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mientras tanto, en lo alto del edificio frente a su ventana. Al escuchar la conversación a través de su auricular de vigilancia, al fin le tembló violentamente el párpado. Maldita sea. Darse de comer el uno al otro y abrazarse por la cintura era bastante malo. Ahora se acuestan juntos. Se acabó. El jefe ha quedado. La poderosa gobernante del pájaro Bermelon, la mismísima reina de hielo, conquistada sin esfuerzo por este muchacho. Destrozada. La determinación de le fin se hizo anicos por completo. Apretó los dientes mientras escuchaba su susurrante conversación a través del auricular. ¿De qué estaban hablando? ¿Inocencia? Claro, vosotros dos sois completamente inocentes. A través del auricular, su charla continuaba, una lección magistral de autoengano. Esas frases pura amistad, conciencia tranquila seguían inundando los oídos de Li-Fian. Auv, todavía se llamaban hermano Han y Xiaoyu. ¿Crees que eso evita las sospechas?
Soy la única que encuentra esta forma de dirigirse el uno al otro mucho más dulce que los nombres normales? Maldita sea, está claro que los dos estáis repartiendo azúcar aquí, ¿no? Los parpados de la fian se crisparon violentamente. Soy una asesina perfectamente competente. ¿Qué demonios, acaso un camión volquete me ha arrojado a algún maldito anime romántico? Mientras tanto. Habitation 404, edificio de dormitorios 5, Universidad de Yun. Al entrar a su Fongfong, en Utian abrió los ojos con sorpresa. Fongfong, ¿por qué estás tan nerviosa? Yo. ¿Lo estoy? ¿Qué tal la cena? Bien, muy bien. Su Fongfong dejó su pequeño bolso de hombro y desvió nerviosamente la mirada de en Utian. En Utian frunció el seno, disgustado. Fongfong, hoy dijiste que se encontraba a yo musen, shinyu definitivamente esa quería atrás. Pero he esperado todo el día y ni siquiera me ha enviado un mensaje. ¿En serios? Su Fongfong se secó una gota de sudor de la frente. Por supuesto. Incluso fui a la cancha de baloncesto esta noche expresamente, pero tampoco estaba allí. ¿Dónde diablos ese ha metido shinyu? Frunciendo los labios con frustración, en Utian miró a su alrededor. De repente, como si se le hubiera ocurrido una idea, dirigió su mirada hacia su Fongfong. Claro. Acabas de volver del campus. De camino aquí. ¿Has visto a Shinyu? Capítulo 24, en Utian, me arrepiento. Yo no lo sé. Su Fongfong agitó las manos frenéticamente, pareciendo un perro rabioso. De camino de vuelta, lo había pensado detenidamente. El asunto entre Shinyu y Luo Qinghan no debía mencionarse bajo ningún concepto a las compañeras de dormitorio, especialmente en Utian. Si lo contaba y no la creían, se reirían de ella sin motivo. Si lo contaba y la creían, eso sería aún más problemático. Después de todo, ella era la que había afirmado que Shinyu no tenía nada más que en Utian. Pero ¿quién podría haber imaginado que Shinyu tenía conexiones tan poderosas? ¿Y no eran conexiones cualquiera? Las suyas eran prácticamente del tamaño del Himalaya. Al ver la expresión culpable de su Fongfong, en Utian se sintió un poco desconcertada, aunque no le dio más vueltas. Volvió a mirar su teléfono, seguía sin haber respuesta de Shinyu. Después de mucho dudar, finalmente se armó de valor y le hizo un gesto a su compañera de ladera, su Xiangyi. Xiangyi, ¿te apetece salir conmigo a recoger un paquete? Claro. Así que las dos cogieron sus abrigos y salieron del dormitorio. La brisa nocturna traía consigo un frío intenso. Mientras caminaban por el sendero bordado de árboles, en Utian instintivamente se metió las manos en los bolsillos del abrigo. Xiangyi, me arrepiento, no debería haber escuchado a su Fongfong sobre eso hoy. ¿De qué hablas? Su Xiangyi levantó la vista distratamente. Lo de dejar que yo musen asistiera a nuestras clases. En Utian puso mala cara, llena de remordimientos. Shinyu parecía realmente molesto. No solo se había saltado la clase de Derecho Penal de esa mañana, sino que ni siquiera había aparecido por la tarde. Y él nunca se saltaba las clases. Durante todo su primer año, Shinyu había sido uno de los estudiantes más assiduos de todo el departamento. Porque tenía que ayudarme con la asistencia y tomar apuntes. Recuerdo una vez. Falta clase para ir a ver una exposición con yo musen y lo pedí que me resaltara los puntos clave para el examen. Incluso había asistido a esa clase de matemáticas avanzadas con fibra alta. Pero hoy había faltado a tantas clases y ni siquiera había respondido a mis mensajes. En Utian se sentía cada vez más inquieta cuanto más lo pensaba. Suspiró. Las afirmaciones de su Fongfong eran un completo disparate. ¿Qué tontería eso de que Shinyu se diera naturalmente cuando ligaba yo musen? ¿Ceder a qué? Ha desaparecido. Girando la cabeza, en Utian no pudo evitar mirar a su Xiangyi. ¿En qué había estado pensando entonces? Debería haber escuchado a Xiangyi, que conoce a Shinyu mucho mejor que su Fongfong. Las dos siempre habían sido muy amigas. Cada vez que Shinyu la ayudaba con las tareas del dormitorio o le compraba entradas, su Xiangyi lo enviaba un mensaje por WeChat para expresar su gratitud. A veces incluso le devolvía el favor con pequeños regalos o le llevaba especialidades locales cuando viajaba a su ciudad natal. Incluso Shinyu la había dicho que admiraba la inteligencia emocional y la elegancia social de Xiangyi. Debería haberlo preguntado. Xiangyi, ¿qué opinas? ¿Debería disculparme con Shinyu? Aunque no fue culpa mía. Pero Shinyu y yo somos amigos desde la infancia. Esta confrontación constante no es agradable para nadie. Quizás mañana podría encontrar una oportunidad para ofrecerle una salida?
La verdad es que no tengo ni idea de lo que you este tremendo realmente. Pero a no volver a aquellos días normales? Los días en los que you me trae la comida y recogía los paquetes, yo lo acompañaba a las clases y luego nos reunimos con yo musen para ir a exposiciones y charlas de arte, al cine y al karaoke. Aquellos eran otros tiempos. Nada que ver con ahora, con esta tensión constante. Todo parece estar fuera de lugar. Shangy, tú entiendes como me siento, ¿verdad? La expresión de intuición se volvió sombría, con el rostro marcado por el dolor. Frente a ella, su Shangy se quedó boquiabierta por la sorpresa. Espera, ¿tien, he oído bien? ¿Quieres que yo te eat suida como una niñera, pero aún así esperas salir de fiesta con yo musen todos los días? Y además de eso, ¿quieres que así leven bien? ¿Lo quieres to do? ¿Puedo entenderte? No puedo. Pestañeando ligeramente, intuición continuo, Shangy, así es como yo lo veo. Mañana en clase, me sentar deliberadamente al lado de Shinyu. A la hora del almuerzo, cámara con él en la cantina y le der las zapatillas Nike que le compare, para quedar bien con él. Su Shangy no pudo contenerse. Tian, déjame interrumpir, ¿qué tal le compraste? 43, siempre USA la 43, ¿no? Level a tala 43 en las marcas normales, pero en marcas más pequeñas como Nike y Li-Ning necesita la tala 44. ¿Qué? No puede ser. Lu he comprado unas AJ. Tian, no puede lavar unas AJ de la tala 43. ¿Deberías devolverlas? Su Shangy se sintió incomoda. Y completamente desconcertada. Después de tantos años conociendos, en entendía menos a Shinyu que ella. Ese simple hecho. Bastaba para imaginar su dinámica diaria. Levantando la cabeza con expresión grave, su Shangy sintió que debía ofrecerle un consejo responsable. Tian, dada la situación actual de Shinyu, ¿crees que una disculpa haría que volviera? ¿No lo haría? Sí, y digo se, solo pudieras elegir entre Shinyu y yo musen, ¿a quién elegirías, tien? En ution ese quedo paralizada. ¿Solo una opción? Reflexiono, sintiéndose algo perdida. Elegir el cuidado de Shinyu significaba perder el ingenio de yo musen. Elegir el ingenio de yo musen y quedarse viviendo en un caos total como estos últimos días? Seguramente no llegaría a eso, ¿no? ¿Todos los hombres son tan problemáticos? Tian, ¿quieres escuchar mi consejo? Suspiro su Shangy. ¿Quieres decir que debería elegir a Shinyu? Que ese pastel, por muy delicioso que sí, no se puede comer como comida? En ution sintió que podía adivinar los pensamientos de su Shangy. Después de todo, de las tres compañeras de cuarto, ella siempre había sido la que se inclinaba por Shinyu. La última vez, Shinyu las había criticado a las tres en la residencia, pero no había mencionado a su Shangy en absoluto. Eso solo demostraba lo estrecha que era su relación. No, tien. Su Shangy negó con la cabeza. Te sugiero que elijas a yo muken. Rompe completamente con Shinyu. ¿Por qué? Preguntó en ution completamente sorprendida. ¿Romper completamente con Shinyu? ¿Cómo era eso posible? Shinyu era su amor de la infancia. En el jardín de infancia, solo llegaba con él. Si alguna otra niña intentaba cogerlo de la mano, él se acaba a llorar. En la escuela primaria, insiste en que la emparejaran con él en los juegos y se negaba a jugar si no era así. En la escuela secundaria, Shinyu incluso la lavaba y traía en bicicleta al colegio, y siempre hacían juntos los deberes. En el instituto y en la universidad, habían sido inseparables. ¿Cómo podría existir su vida sin él? Además, aunque ella pudiera soportar dejarlo, él nunca soportaría dejarla a ella. ¿Cómo podía su Shangy decir algo así? Espera. Shangy, ¿has descubierto algo? Preguntó con recelo. No, nada en absoluto. Entonces, ¿por qué me hiciste elegir a yo musen? Siempre has sido más cercana a Shinyu. ¿Por qué? Su Shangy no pudo evitar cubrirse la cara y suspirar impotent por dentro. Por culpa de Tian, Shinyu ya no es una opción para ti. Ella tiene una novia con la que tú nunca podrías comparar. Sin embargo, al ver la expresión de orgullo que rebasaba en el rostro de intuición, las palabras que se lo escaparon de los labios finalmente quedaron sin decir. A la mañana siguiente, temprano. Lo primero que hizo Shinyu al abrir los ojos fue inclinar la cabeza en un ángulo de 45 grados para examinar las dos almohadas de trigo sarraceno que formaban las defensas de su cama. Excelente. Las dos siguen aquí. Exhaló aliviado. Y luego apretó con más fuerza el cajón que tenía a su lado. ¿Cajón?
De donde he sacado un cajón? Shinyu gyro la cabeza. Su boca ese crispo violentamente. Luo Qinghan. Esa diosa reina del hielo de la Universidad de Yun, esa flor sin igual de las altas cumbres. Ahora estaba acaricada en sus brazos, con una dulce sonrisa en los labios. Tenía el brazo sobre su hombro y lo acariciaba la cara con la mano. Ella arqueó el cuerpo hacia delante, acercando en más su rostro. Las manos de Shinyu temblaron. Esto. ¿Qué tipo de arte marcial era este? Esas dos almohadas estaban clariminali. Podría ser que su habilidad para la ligereza hubiera alcanzado un nivel tan elusivo y inigualable? Una potencia de nivel do Juan, realmente aterradora. En profundamente dormida, Luo Qinghan murmuró satisfecha. Entonces, Shinyu observó como ella levantaba lentamente esa pierna, más larga que su propia vida. Y lo propinaba una patada directamente en la cintura. Tragando saliva con dificultad, Shinyu balbuceó. Hermano Han. ¿Despierta? Ya es de día, murmuró Luo Qinghan, abriendo los ojos somnolienta. ¿Cómo podía ser que fuera de día? En medio dormida. Luo Qinghan levantó la mano. Extendió el brazo y agarró. Capítulo 25 Esto París. La mano de Luo Qinghan se cerró con fuerza. Abrió lentamente los ojos. ¿Las rodillas? Luo Qinghan miró hacia abajo. Vio a Shinyu apoyándose con las piernas, presionando firme contra su abdomen, mientras su propia mano agarraba su rodilla. Su mirada se desplazó hacia arriba. Sus propias piernas estaban envueltas alrededor de la cintura de Shinyu. Su mirada se desplazó en más hacia arriba. Sus manos estaban presionadas contra el pecho de Shinyu. Su mirada se desplazó en más hacia arriba. Su cara estaba presionada contra el cuello de Shinyu. Luo Qinghan respiró hondo. No grites. Shinyu lu tapó la boca apresuradamente. Si gritas así, los vecinos llamarán a la policía. Baja las piernas lentamente. Abre las manos lentamente. Coloca ambas manos detrás de la cabeza. No te muevas. Ya está. Ahora comete. Respira profundamente. Sosteniendo los hombres de Luo Qinghan, Shinyu finalmente exhaló suavemente. Luo Qinghan, celebramos. Luo Qinghan ese quedo paralizada, celebrar? ¿Celebrar qué? Forzando una sonrisa post-traumática, Shinyu miró a la impresionante belleza que tenía a su lado. 174 centímetros de altura, figura curvilínea. Un cuerpo esbelto con abundantes atributos, una cintura flexible combinada con caderas voluptuosas. Eso debe ser al menos 110 yen? Un peso de 110 yen cayendo sobre él, y de alguna manera lo había esquivado. ¿Qué había que celebrar? Celebrar que no me aplastaste hasta matarme, por supuesto. En el patinete eléctrico rosa. Respirando el aroma de Bill y esquivo de Shinyu, Luo Qinghan se sintió completamente abatida. Una vez más. Se había lanzado a sus brazos una vez más. Como un vehículo todoterreno, superando todos los obstáculos, se había precipitado de cabeza al abrazo de Shinyu. Dios mío, qué vergüenza. Luo Qinghan se lamentó interiormente. ¿Debería saltar de ese puente otra vez? Solo cuando Shinyu aparcó el patinete detrás del gimnasio del campus, Luo Qinghan finalmente se derrumbó. Bajó la cabeza. Desanimada, tiró de la manga de Shinyu. Xiaoyu, seguro que no hay otra manera? La vergüenza en sí misma no era tan grave. Bueno, al fin y al cabo eran amigos íntimos, no estaba cruzando ningún límite. Pero, ¿y si algún día acababa cayendo sobre Shinyu? Imaginatalo. Él estaría durmiendo plácidamente. Y de repente, una querida amiga se le caería del cielo. ¿Qué amistad podría soportar eso? Luo Qinghan bajó sus largas pestañas y su rostro se llenó de angustia. Si realmente no se le ocurría ninguna solución, tendría que quedarse en la residencia. Bueno, hay una manera. Shinyu se frotó la barbilla con angustia y se quitó el casco. Abrió disimuladamente una plataforma de comercio electrónico, miró a su alrededor con sigilo y luego bajó la voz. Hangul, mira esto. Luo Qinghan se inclinó inmediatamente, abriendo sus hermosos ojos con asombro. ¿Qué es esto? Cosas que inmovilizan a las personas, ¿quieres comprarlas? Por supuesto que sí. Xiaoyu, ¿estás seguro de que esto me dejará completamente inmovilizada? Por supuesto. Ni siquiera mentions que tú. Yo mismo no podría mover esta cosa. Entonces compralo rápido. Luo Qinghan se animó al instante.
¿Existe algo tan útil? Maravilloso. Esta noche por fin podría ser una dama como es debido. Sin embargo, los artículos que venían con este conjunto eran bastante peculiares. Cada uno más difícil de describir que el anterior. No importa, no te preocupes. Shenyu hizo un gesto con la mano. Hongo, puedo comprarlo, pero no así lo digas a nadie. Tranquila, lo mantendré en secreto, declaró Luo Qinghan solemnemente. ¿Lo juras? Lo juro. Luo Qinghan levantó la mano sin dudarlo. Bien. Entonces es nuestro secreto. Después de echar otro vistazo a su alrededor, Shinyu bajó la cabeza y tecleó en su teléfono durante un momento. El servicio de atención al cliente dice que se lo pido ahora, llegará esta noche. Hecho. Genial. Luo Qinghan se dio una palmada en el pecho, aliviado. Esta noche por fin podría presentarse como es debido. Lu Yuan siempre se había considerado una persona disciplinada. Por ejemplo, mantenía su peso en exactamente 180 yen durante todo el año. Oh, por ejemplo, llegaba al gimnasio del campus cada mañana, corriendo 1 kilómetro sin falta, lloviera o hiciera sol. Esta mañana no fue una excepción. Eligió deliberadamente una cinta de correr junto a la ventana. Frente al aparcamiento exterior, comenzó a quemar calorías. Medio kilómetro pasó volando en un santiamén. Ya había completado la mitad de su cuota de entrenamiento diaria. Lu Yuan ya estaba pensando en donde iría a darse un capricho con un picante hotpot, seguido de bolos al vapor y palitos de masa frita. Una recompensa bien merecida por su duro trabajo. Fuera de la ventana. De repente, una scooter eléctrica rosa irrumpió en su campo de visión. ¿Qué chica con alma dejada no adora el rosa? Lu Yuan quedó cautivada al instante. Luego vino la abrumadora muestra de afecto. El hombre y la mujer del patinete eran claramente una pareja, ambos llevaban cascos rosas a juego con orejas de gato. La mujer se aferraba a la cintura del hombre con tal intensidad. Como si no estuvieran montando en un patinete eléctrico, sino en una moto todoterreno a 200 km/h. El hombre era un más dulce. En cuanto a si detuvieran, él lo desabrocó el casco y lo alisó con tenura el pelo revuelto. Dios mío, qué dulce. Lu Yuan se cubrió la cara con las manos. Esto es insoportable. El contenido de azúcar es demasiado alto. Que alguien me pase insulina, necesito tranquilizarme. Caramba, esa chica tiene una figura absolutamente impresionante. Oyala yo pudiera perder 50 kilos. Espera. Luo Qinghan? Esa chica es Luo Qinghan. Lu Yuan se quedó boquiabierta, incrédula. Dios mío. Luo Qinghan tiene novio. Soy la primera persona de toda la escuela en enterarse de esta jugosa primicia. Vaya. El instinto chismoso de Lu Yuan se despertó. Se cubrió los ojos con sus manos regorditas. A ver. ¿Quién es el afortunado que salvó el mundo en una vida pasada? Espera. No, no, no. No, no, no. Esto no puede ser real. Lu Yuan se agarró la cabeza, incrédula. Shen Yu? ¿Acabó de tener un repentino aumento de energía? ¿He configurado mal la cinta de correr? ¿Me he estado matando de hambre hasta llegar a la hipoglucemia? Sabía que reducir demasiado las calorías últimamente era una mala idea. ¿Ahora estoy alucinando? Que alguien me lo explique. ¿Por qué demonios Shinyu y Luo Qinghan están abrazados? ¿Es esto siquiera plausible? ¿Tiene sentido desde el punto de vista científico? ¿En serios, no debería alguien llamar a la policía? Lu Yuan se secó el sudor frío de la frente. Shinyu miró a su alrededor. Esa expresión delata claramente motivos ocultos. ¿Lu está pidiendo a Luo Qinghan que mire su teléfono? Lu Yuan entrecerró los ojos y estiró el cuello para ver. Desde su ángulo actual, estaba justo detrás de Shinyu. A través del espacio entre ellos, el contenido de la pantalla del teléfono se enfocó nítidamente ante sus ojos. Ah, esto era. Sus labios se crisparon mientras la expresión de Lu Yuan cambiaba rápidamente. Aunque Lu Yuan nunca había salido con nadie. Había leído muchas novelas románticas. Sabía exactamente lo que esto significaba. En ese momento, apenas podía creer lo que veían sus ojos. ¿Se había vuelto loco Shinyu? ¿Cómo se atrevía a hacer esa petición a Luo Qinghan? ¿Quién era Luo Qinghan? Era la reina de hielo de la Universidad de Yun. Espera. ¿La reina había asentido? A Lu Yuan casi se le salían los ojos de las órbitas. ¿Luo Qinghan había aceptado la petición de Shinyu?
Y había hecho un juramento. La China ante ella la golpeó como un rayo, su cerebro se frío y se estrelló al instante. Sintió una descarga eléctrica que le recorrió la columna vertebral, pasando por todas las extremidades, hasta llegar a la parte superior del cráneo. ¿Qué diablos era este giro surrealista en la trama? Sus pies tropezaron. Lu Yuan perdió el equilibrio al instante. Su mano golpeó con fuerza el botón de velocidad máxima de la cinta de correr. ¡Wow! La cinta de correr comenzó a girar a toda velocidad. ¡Ah! Los gritos espeluznantes de Lu Yuan resonaron en el gimnasio. Para! Déjame bajar. Esta no es la velocidad que quería. Mientras tanto, en el dormitorio principal de la casa de Xinyu, ahora sin lave. Le fían entrecerrar los ojos al ver el equipo esparcido por el suelo. Vaya. Así que esto es lo que hay? Los padres de Xinyu lo dijeron que se dedicaban al comercio de ropa en África? Y que eran pobres. Le fían soltó una risa fría. ¿Tu familia es pobre? Ya. Después de acompañar en secreto a la pareja a la Universidad de Yunnan esa mañana, le fían se había apresurado a regresar a la residencia de Xinyu. Había tenido poco tiempo. Apenas había terminado de instalar el dispositivo de escucha cuando su jefe y Xinyu regresaron. Ni siquiera había tenido tiempo de inspeccionar lo que había en el dormitorio principal. Pero su instinto le decía que algo no estaba bien allí. Quien en su sano juicio instalaría un sistema de seguridad tan complejo con múltiples cerraduras en su propio dormitorio principal? Y uno con capacidad de alarma remota, nada menos. Lo había llevado una hora entera descifrarlo sin activar la alarma. Al entrar. Maldita sea, estoy realmente asombrada. Capítulo 26, Van tras Xinyu? Bip. La alerta de video del teléfono de le fían sonó con urgencia. Al ver la miniatura que mostraba más de 70 puntos rojos, le fían frunció el seno. Son bastantes. Parece que después de esperar toda la noche, realmente no pudieron contenerse. Le fían se colgó la mochila rosa Alabama hombro y se dirigió a la puerta de Xinyu, girando distraidamente su navaja plegable mientras permanecía allí de pie. La escalera de emergencia resonaba con pasos apresurados. Clang! La puerta se abrió de golpe y un hombre larguruco salió corriendo. Media casi 9 metros y tenía una larga cicatriz en la mandíbula. Vestido con una gabardina negra, se erguía demacrado como una lanza de hierro clavada en el viento. En cuanto vio a le fían de pie en la puerta, sus pupilas se contrajeron al instante. Loco le. El hombre de la gabardina inmediatamente hizo una señal de alto al grupo de hombres corpulentos vestidos de negro que tenía detrás. Lo sabía. Apretó los dientes. Tú, pero rabioso, volverías para proteger a tu amo. Le fían siguió llegando con la navaja plegable que tenía en la mano, sin siquiera levantar la vista. Ulausi, maldito bastardo, sigues vivo? El hombre llamado Ulausi no dijo nada, con la mirada fija en la mochila rosa que había a los pies de le fían. Sonrió con frialdad. Esto es Yunjo, la nación del dragón, no Birmania, donde está tu salón del pájaro vermelón. Locally, te aconsejo que no te pases de la raya. Tú también sabes que esto es Yunjo. Pensaba que lo habías confundido con tus Filipinas. Habías legado 76 a la vez. La sociedad del dragón es así que sabe cómo hacer una entrada triunfal. Ella infundó su navaja plegable. Mirando a Ulausi, le fían dijo friamente. Recuerda mis palabras. A partir de ahora, cualquier bastardo ciego de la sociedad Qinglong que se atreva a poner un pie en este edificio será tratado como un desafío directo a la secta del pájaro vermelón. Ahora, todos ustedes, lárguense de aquí. En un instante, la expresión de Ulausi se volvió oscura y impredecible. Esto era problemático. Todo el mundo en los bajos fondos sabía que Madly era la más viable, siempre cumplía sus promesas. Si decía que iba a acabar con toda tu familia, no se salvaría en un solo alma. La última vez que juró aniquilar a la banda del Alhambra de Hierro en el norte de Birmania, los 708 miembros acabaron en una fosa común. Ni siquiera se salvaron los 5 mastines tibetanos que custodiaban la entrada. Ahora parecía. Esta Xinyu, la secta del pájaro vermelón, estaba decidida a protegerla. Podría ser cierto lo que se rumorea, que Xinyu era la última carta que le cuidaba a la matriarca para la joven señorita, infiltrándose todo este tiempo en la Universidad de Yunnan como estudiante encubierta? Te queda un minuto. Le fían levantó bruscamente la mochila rosa. Ulausi y sus hombres dieron un paso atrás al instante. Tú.
Esperat un momento, los superiores on no han finalizado el protocolo. Si los de menor rango empezamos a causar problemas primero, no quedará bien para la señorita, no? 50 segundos. Maldita sea. Locally, has vuelto a leaner to do el edificio de explosivos, ¿verdad? Esto es Yunchuan, por el amor de Dios, has perdido la cabeza? 40 segundos. Maldita sea, me voy. ¿Te parece bien? Ulausi, exasperado, hizo cenas frenéticas a sus hombres, retirada. Todos, retirada. El ruido de pasos desordenados resonó una vez más en la escalera de emergencia. Los fornidos hombres vestidos de negro bajarán precipitadamente las escaleras, empujándose unos a otros. Mirando con resentimiento a Lifian, Ulausi, con el rostro enrojecido por la humiliación, espido una última advertencia. Locally, no crees que estás a salvo solo porque tienes este edificio bajo control. Siempre habrá lugares que no puedas proteger. Al ver su figura descender las escaleras con una fría sonrisa burlona, Lifian entrecerró los ojos, sintiendo una punzada de precaución en su interior. Después de pensarlo un momento, marcó un número directamente. Viejo Chien, aparte de mí, ¿ha habido otros estudiantes transferidos a la Universidad de Yunnan recientemente? Sospecho que la sociedad Qinglong también ha enviado a alguien allí. Espera. Una voz grave colgó el teléfono. 10 minutos más tarde, el teléfono volvió a sonar. Joven maestro, lo he comprobado. Usted es el único estudiante transferido. Pero hay una profesora extranjera estadounidense que acaba de llegar. Y de clases en el departamento de Xinyu. Una cuchilla estadounidense? Lifian frunció el seno. Por la foto, no parece una cuchilla. Es demasiado guapa, con una figura absurdamente buena, más bien parece una barra de labios. No se atreverían a jugar duro. Probablemente están intentando tender una trampa de belleza para seducir a Xinyu y obtener nuestra información. Lifian frunció el seno. ¿Cuándo tienen previsto impartir clase a Xinyu esta profesora extranjera? Hoy. La voz ronca respondió. En este mismo momento, su primera clase con Xinyu debería haber comenzado. En el amanecer de principios de otoño, una fina niebla flotaba en el aire, trayendo consigo un ligero frío. En Utian caminaba hacia el ala de Ingles con el seno profundamente fruncido. Había pasado toda la noche en vela. Las palabras de su Shangyi no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Si solo pudieras elegir entre Xinyu y yo Musen, ¿a quién elegirías? Había dado vueltas en la cama, luchando con la pregunta. A primeras horas de la mañana, finalmente se dio cuenta. De repente, lo comprendió. En realidad, ya había vivido ambas situaciones. Mientras Xinyu no creciera a yo Musen, no era precisamente esa la vida que había vivido desde el jardín de infancia hasta la universidad? Durante todos estos años, había estado perfectamente contenta. Mientras yo Musen no creciera a Xinyu, ¿no era eso exactamente lo que había soportado durante los últimos 2 días? Solo 2 días y ya había perdido 3 jeans. Estaba tan desesperada que podría haber arenado las paredes. Así que la rana intrigante siguió frotando la barriga. Solo hay una verdad, yo Musen es prescindible, Xinyu es indispensable. Deducción completa. Esta respuesta era tan simple que sorprendió incluso a la propia en Utian. Pensó, completamente atenida. Así que esto es lo nostálgica que soy en realidad. En su corazón. La compañía de Xinyu importaba más que el dinero, el gusto o la sensibilidad estética de yo Musen. En estos tiempos, las chicas buenas y tontas como ella deben de ser más raras que los pandas gigantes, ¿no? Solo un encanto de Jeria atrasa una chica tan maravillosa. Xinyu no es un encanto. Entonces, ¿por qué la ignora? Podría ser que tuviera un plan B? Respirando hondo. La mirada de en Utian tituló con duda. Podría ser que la chica que contestó el teléfono fuera Xinyu usando una aplicación para cambiar la voz? Estaba Xinyu realmente preparando su cama. No, no, no. Imposible. Eso es completamente absurdo. Comet, en Utian. Comet. En realidad, la situación es bastante clara. No hay muchas chicas en toda la escuela que son tan guapas como ella y solteras. Se reduce Chinlin, de contabilidad, Lumini, de lenguas extranjeras, y Fanschercher, de comercio internacional. Las tres tienen una calificación de peligro de 5 estrellas. La más peligrosa es Chinlin. Es la capitana del equipo de animadores del equipo de baloncesto de la universidad y es la que más interactúa con Xinyu. Nivel de amenaza, S+. Una rival formidable. La siguiente es Liang Jing, totalmente repulsiva.
No deja de pagarse shinyu, pestiniando sin parar, es totalmente vulgar. Afortunadamente, su aspecto es claramente inferior al mío, así que le daría un nivel de peligro de 4 estrellas. Después vienen las otras chicas solteras del departamento, hay muchas, pero ninguna por la que valga la pena preocuparse. Nivel de peligro, una estrella. El resto claramente no suponen ninguna amenaza. Entre ellas. Su Shangi, aunque es la segunda más guapa de nuestra clase. Pero es mi compañera de piso y mi mejor amiga. Es imposible que le guste Shinyu. Descartada. Wu Miaoshi, de Administración de Empresas, impresionante y feroz. Pero todo el mundo sabe que es lesbiana, solo le gustan las chicas. Y Shinyu es un chico de verdad que sabe hacer mates. Descartada. Luego esta. Luo Chinghan. Descartada. Claramente la candidata menos probable, no tiene sentido perder el tiempo discutiendo sobre ella. Una reina de hielo como esa enamorada de Shinyu? Ni siquiera la ciencia ficción se atrevería a escribir eso. Bien, esa es la situación básica. La tarea más urgente ahora es poner fin a esta guerra fría con Shinyu durante esta clase de Ingles. Habla. En Utiana se animaba a sí misma. Una vez que volviera a hablar con Shinyu, Liang Jing y Chang Lin dejarían de ser una amenaza. Después de todo. Conoce demasiado bien a Shinyu. Solo tenía ojos para ella. Lo único que necesitaba era una salida. Así que, en Utian, hoyludarias esa salida, inclinar la cabeza una vez no te haría daño. Solo por esta vez. Preparate. En Utian entró en el ala de Ingles y inmediatamente vio a Shinyu y a sus compañeros de dormitorio sentados al fondo. Ignorando a su Shangi, que se había asegurado un asiento en primera fila y la hacía cenas. Se dirigió directamente al asiento junto a Shinyu. Y así sentó sin dudarlo. El ala, que antes bulia de charlas, se quedó repentinamente en silencio. ¿Qué está pasando? Todos intercambiaron miradas de desconcierto. ¿No habían roto air? ¿No había traído en Utiana Jodashi para hacerlo oficial? Caramba! Puedo oler un jugoso escándalo en ciernes. Al instante, el nivel de emoción de toda la clase se disparó. Todas las miradas se fijaron en los dos. Shinyu también giró la cabeza y miró a en Utian con sorpresa. ¿A qué está llegando? ¿Qué está pasando aquí? Atrapada en el centro de detención, en Utian se quedó paralizada. Lo tenía todo planeado antes de entrar. Solo tenía que hablar, admitir su derrota y darle una salida. Pero ahora, con todos mirándola. Su voluntad de disculparse se vio aplastada por algo llamado orgullo. Su pequeño y obstinado orgullo se incendió en un instante. ¿Por qué debería ser yo la que cediera? Ya me he movido. Shinyu, eres un hombre adulto, ¿no puedes dar el primer paso? Así que permaneció en silencio. Se quedó ali de pie, con el cuello rígido, haciendo pucheros, esperando a que Shinyu hablara primero. Shinyu habló. Pero no con ella. Se volvió para preguntar a las dos chicas que estaban en el extremo izquierdo de la fila. ¿Está libre el asiento del extremo izquierdo? ¿Podrían moverse un poco hacia la izquierda? En su fila, en Utian estaba sentada en el extremo derecho, y solo ella separaba a Shinyu del pasillo. Sin embargo, al otro lado, Shinyu estaba separado por Jiang Chao, Zhao Xiaochen, Hudachuan, dos chicas y dos asientos vacíos. No quería sentarse junto a en Utian. Solo podía pedir a todos que se movieran hacia la izquierda en grupo. Pero las dos chicas negaron con la cabeza. Explicaron que los asientos vacíos estaban reservados para sus compañeras de habitación y no podían moverse. En Utiana se sintió aliviada al instante. Después de todo, si no me muevo, Shinyu no podrá irse. Si quieres irte, tendrás que hablar conmigo. Y hablar significa que has iniciado el contacto. Entonces has perdido esta guerra fría, humph. En Utian miró de reojo a Shinyu. Sé que no puedes aguantar mucho más. Deja de finger. ¿Qué sentido tiene? Solo habla. Si hablas, te perdonar. Capítulo 27, Hay algo raro en este profesor extranjero. Shinyu, solo habla y te perdonar, pensó en Utian. Y no volveré a molestar a yo mismo. Te estás librando fácilmente. ¿Tienes pañuelos? Shinyu se volvió para preguntarle a Jiang Chao. Sí, ¿por qué? De muno. Entonces. En Utian observó como Shinyu cogía un pañuelo y lo colocaba cuidadosamente sobre la mesa. A continuación, su expresión se volvió seria mientras se levantaba. Levantó su larga pierna. Pisó el pañuelo y saltó directamente sobre la primera fila de pupitres.
Luego salto, recogio el pañuelo y limpio las marcas de suciedad del pupitre. Luego, saludando con la mano a Jiang Chao y a sus dos compañeros, que estaban completamente atenidos. Se dirigió directamente a los asientos vacíos de la primera fila. Hey. En hay una sola palabra durante todo el preciso. El tipo simplemente no hablaba. Parpadeando rápidamente, en utiana se quedó paralizada en el sitio. Estaba completamente atenida. ¿No puede ser? ¿De verdad Shinyu prefería saltar por encima de las mesas antes que intercambiar una sola palabra con ella? Esta vez. Al estar tan cerca, en Utian podía ver perfectamente la expresión de Shinyu. No parecía estar enfadado. Al contrario. Su rostro estaba lleno de absoluto disgusto, como si hubiera pasado algo asqueroso. ¿Estaba ella siendo rechazada? Su rostro se quedó sin color. Un pensamiento ridículo, uno que nunca antes había tenido, surgió imparable en la mente en Utian. Nerviosa, agarró su teléfono y envió un mensaje al chat grupal del dormitorio. ¿Qué opináis? Podría ser que Shinyu ya no lo guste? Su mente repetía sin cesar, no puede ser. Sin embargo, esperaba que el grupo respondiera como siempre lo había hecho, con una rotunda negación que la tranquilizara. Sin embargo, el grupo del dormitorio cayó en un silencio inquietante. Sus tres compañeras de habitación de la primera fila miraron fijamente su mensaje, y sus rostros se enrollaron uno tras otro. ¿Deberían decir algo? ¿Debería contarles lo que pasó? ¿Shinyu y Luo Qinghan están juntos? Si lo digo, ¿quién me creerá? ¿No lo digo? Me estoy volviendo loca. Maldita sea. ¿Por qué tengo que ser la única que sabe la verdad? Tras el salto de Shinyu, el ala salino inmediatamente de susurros, todos como una manada de chismosos ansiosos. Uno comentó el impresionante salto de Shinyu, otro señaló la palidez de Utian. Justo cuando las conversaciones alcanzaban su punto álgido, el característico taconeo de unos zapatos de taken resonó desde fuera de la puerta. Al instante, se hizo el silencio y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Con un crujido, la puerta se abrió. Lo que sucedió a continuación. Tomados completamente por sorpresa, todos se quedaron paralizados. Una chica extranjera rubia y de una belleza impresionante, que caminaba con un contonio encantadoramente seductor, entró en la sala. Sus rasgos eran llamativos y su figura absolutamente sensual. Su cabello dorado cae encascada como olas y, bajo su falda ajustada, dos pares de piernas largas y deslumbrantmente blancas eran prácticamente cegadoras. Maldita sea. Dizimo, el delegado de la clase sentado en la primera fila, exclamó. Por fin Luo Qinghan tiene competencia. Hola a todos, comenzó la extranjera con una sonrisa. Me llamo Catherine. Soy de Estados Unidos y sirvo vuestra profesora asistente de inglés este semestre. Dios mío, en el rastro de acento, un mandarín totalmente fluido y auténtico. Mi nombre chino es Fengwansha, aunque podíais llamarme Xia. Estoy encantada de estudiar con todos vosotros. El lenguaje a las personas. Fengwansha hablaba con tal elegancia que todos quedaron completamente cautivados por su presencia, hechizados. Sin embargo, su mirada se desviaba constantemente hacia un chico sentado en el lado izquierdo del ala. Oh, este objetivo es bastante guapo. Shinyu, ¿verdad? Una sonrisa cautivadora y seductora se dibujó en los labios de Fengwansha. Basándome en mis años de experiencia profesional. Estás a punto de enamorar perdidamente de mí. Sentado al fondo, Shinyu frunció el seno con impaciencia. ¿Hay dinero en mi cara? ¿Por qué me mira fijamente? ¿Está enferma? Shinyu hervía de ira por el comentario anterior de Dizimo, Luo Qinghan tiene un rival? Dizimo, ¿has perdido la vista? ¿Astigmatismo o cataratas? ¿Cómo te atreves a comparar a esta mujer extranjera con mi hermano? Cuanto más miraba Dizimo a Fengwansha, más lo ponía de los nervios. Así es como es la gente. Una vez que has establecido una definición clara de la más bella, cualquier comparación que se atreva a equipararlas se siente como un insulto. Ahora que me he presentado, me gustaría escuchar las presentaciones de todos los demás. Echo un vistazo al público debajo del escenario. Fengwansha esbozó una sonrisa irresistible para cualquier hombre. ¿Por quién empezamos? Yo, profesora, yo. Los chicos se apresuraron a levantar la mano, gritando y empujándose. Dizimo, sentado en primera fila, en el centro, estaba especialmente ansioso, con la mano prácticamente tocando el atril. En ese caso, Fengwansha entrecerró los ojos.
Apartando la mano de di zimo que tenía delante, señaló a Shenyu. Entonces iris tú. Todas las cabezas se girarán al unísono, mirando a Shenyu con asombro. Pero, sensei, ni siquiera ha levantado la mano. Ella frunció los labios y fijó la mirada en Shenyu. Las cejas y los ojos de Feng Wanxia rebosaban de intentions sugerentes. Sí, tú, Shenyu. Tú, que has estado mirando fijamente todo este tiempo. Tus ojos te delaten. Basindom en mis años de experiencia profesional. Te has enamorado de mí. Vamos, dilo, me encanta jugar al baloncesto. Entonces fingir estar encantada, declarar que yo también amo el baloncesto y te pedir tu WeChat. Luego jugaremos juntos, cenaremos, veremos películas, iremos a hotels. Preciso completado. El personaje de dibujos animados en la mente de Feng Wanxia cruzó los brazos y se rió entre dientes, araña amarilla, estos 5 millones serán pan comido. Tal y como había previsto. Shenyu se puso de pie, con aspecto totalmente aturdido. Mientras lo observaba, Feng Wanxia se golpeó la barbilla pulida con sus delgados dedos, con air de satisfacción. Adelante, pequeño cachorro de lobo. DKTE encanta jugar al baloncesto. Tengo más de años en la manga, ¿sabes? Me llamo Shenyu. Dijo Shenyu, y luego volvió a sentarse. Toda la clase. ¿Has terminado? La clase se quedó en silencio, todos con expresiones inexpresivas. No. Shenyu, cobras por palabra? En el atril, Feng Wanxia parecía completamente perpleja, con sus hermosos ojos muy abiertos. ¿Te has sentido? No. ¿Y el baloncesto? Miró fijamente a Shenyu, con los ojos muy abiertos. ¿Algo más? ¿Como, aficiones? Shenyu negó con la cabeza, sacó su teléfono y se sumergió en él. Todos. Con los rostros cambiando a tonos verdes y blancos, los dedos de Feng Wanxia tamborileaban sin cesar sobre el escritorio. ¿Quién de nosotros lo entiende? Ha dejado de darnos indications. ¿Cómo se supone que voy a seguir con esto? Giró la cabeza. Feng Wanxia miró de repente di zimo, al frente del ala. ¿Cuáles son sus aficiones? Di zimo respondió instintivamente. Jugar al baloncesto. Genial. A mí también me encanta el baloncesto. Feng Wanxia dio una palmada en la mesa, había encontrado su oportunidad. El espectáculo debía continuar. Bajando del estrado, Feng Wanxia balanceó su cabello dorado mientras se acercaba a Shenyu, sosteniendo su teléfono. Intercambiamos nuestros contactos de WeChat. ¿Te apetece jugar al baloncesto alguna vez? Toda la clase la miró desconcertada. ¿Qué le pasa a esta profesora? Le susurró su shangya en Yuqian. No puedo evitar pensar que le gusta Shenyu. ¿En serios? En Yuqian frunció el seno al instante, incrédula. Pero juraría que Shenyu parece estar completamente harto de ella. Desde el asiento a su izquierda. Shenyu levantó la vista y miró el código QR que Feng Wanxia le mostraba. Los dos somos aficionados al baloncesto. Seguro que no rechazarás un partido amistoso, ¿verdad? Feng Wanxia miró a Shenyu con una confianza inquebrantable. Era imposible que él se negara. Ningún jugador de baloncesto podría rechazar a una compañera de equipo tan irresistible como yo. Imagina jugar al baloncesto conmigo. Defensas empapadas de sudor, pick and rolls roncos, rebotes emocionantes. Deja de finger. Escanim. Lo siento, profesora. Shenyu apartó el teléfono que Feng Wanxia le ofrecía. No quiero jugar contigo. Feng Wanxia abrió los ojos con incredulidad. ¿Por qué? Shenyu suspiró profundamente. Porque soy demasiado profesional. Yo, Shenyu. La máxima anotadora de la Universidad de Yunnan, campeona de la División Suroeste de la Cuba, envidia. ¿Jugar contigo? Desviando la mirada, Shenyu miró por la ventana con indiferencia. Humph. A Feng Wanxia se le crispó la boca. Está bien, entonces. A decir verdad, nunca me importó mucho tu opinión. Qué gracioso. Eres bastante mediocre, ya. ¿A quién le importa? Ridículo. Realmente estás lleno de eso. Señorita Shen. Feng Wanxia esbozó una sonrisa apretando los dientes. Ni siquiera un mensaje de WeChat, ni siquiera quieres quedar para jugar un partido. Estás rompiendo el corazón de la profesora, ¿sabes? Shenyu la miró, cambialo. Feng Wanxia, Shenyu volvió a coger su teléfono, aburrida. Quiero decir que deberías trabajar esa tendencia a sentir herida por nada. Los adultos deben gestionar adecuadamente sus emociones. No dejes que los demás te manguen como quieren. No eres un burro, ¿sabes?
Capítulo 28, en Utian, Shinyu, hagamos las paces. Te perdonó. Por primera vez en su carrera, Fenghuanxia no había conseguido los datos de contacto de un hombre. Al final de la clase, salió furiosa con el rostro tan sombrío como el hierro. Al ver su seno fruncido, dijimos y los demás estaban completamente descontentos con Shinyu. ¿Por qué tenías que humillar así a la diosa? ¿Por qué no lo dis tu WeChat? ¿Why es así enfada y deja de asistir en vuestra clase? Pero no así atreveran a culpar directamente a Shinyu. Después de todo, Shinyu había estado inusualmente asertivo últimamente, y todos se sentían un poco intimidados. Aunque este chico era alto y bueno en el baloncesto. Su imagen en clase siempre había sido algo débil. Todos sabían que no era más que el perro faldero de Inutian. Un caso típico de lamer hasta que no te queda nada. La mayoría de los chicos lo menospreciaban en secreto. Pero desde que se peleó con Inutian, todos se dieron cuenta de repente que este tipo era bastante difícil de manejar, que no aguantaba tonterías de nadie. Incluso se enfrenta a los profesores. Los pensamientos de las chicas eran aún más complicados. Y cuando un vistazo a Shinyu, más xiaoming bajo la voz. Solía pensar que Shinyu era de los que se enamoraban perdidamente de cualquier chica guapa. Pero viendo como ha tratado Hoya Fenghuanxia, está claro que no es así. Parece que su amabilidad hacia en Utian todo este tiempo se debía principalmente que eran novios desde la infancia al fin y al cabo, y es un hombre de honor. Su compañera de cuarto, Huang Cancan, asintió con la cabeza. Ese tal yo es un auténtico mujeriego, la verdad. Los de tercer año dicen que ha tenido 5 o 6 novias. Solo estaba llegando con Inutian. Pero entonces Inutian dejó a su buen hombre en cuanto descubrió que era un niño rico. Ahora que Shinyu la ha dejado completamente, esta línea de remordimientos. Esa escena de hoy en la que se subió a la mesa? Que espectacular queda en desgracia. Es que no sabe reconocer lo bueno cuando lo vi. Liang Jing arqueó una ceja. Y que es un niño rico. Hoy en día se ven muchos hombres ricos que se convierten en unos vagos. Mi cuñado solía tener más de 100 millones, pero ahora está hasta el cuello de deudas. Incluso ha vendido su coche. Personalmente, no me hago ilusiones con los niños ricos. No me interesan. ¿De verdad Shinyu vaya estar peor que el señor Joe? Yo no estaría tan segura. Al menos él no derrocha su fortuna y parece devoto en el amor, ¿no? Este comentario provocó asentimientos de acuerdo por parte del grupo. Jingjing tiene razón. En Utian es un poco tonto por las cosas buenas. Si ella no sabe reconocer la calidad, yo sí que sé. Estoy decidida a conquistar a Shinyu, así que no intentes quitármelo. ¿Por qué tienes que ser tú? ¿He dado yo mi consentimiento? Exacto, yo no he dado mi consentimiento. Shinyu no prestó atención a la charla de las chicas. En cuanto terminó la clase de inglés, se dirigió a la tienda de té con leche de Laobai para ir a su trabajo a tiempo parcial. Se marchó con prisas. No se dio cuenta de que alguien lo había estado siguiendo todo el tiempo. La tienda de té con leche del viejo bai todavía estaba en obras, y probablemente abriría en 2 semanas. Los obreros se encargaban de todo el trabajo, dejando poco que Shinyu pudiera ayudar. Así que se sentó junto al mostrador, pelando pipas y charlando mientras veía un partido de baloncesto masculino chino con el viejo bai. Al final, ambos estaban completamente desanimados. ¿Qué demonios era esa paliza de Filipinas? Por el amor de Dios, el equipo masculino de baloncesto solía ser el campeón de Asia. ¿Ahora habían seguido los pasos del equipo masculino de fútbol? En cualquier caso, la hora pasó bastante rápido. Pensando en cómo había ganado más de 400 yuans durante esa charla ociosa, Shinyu se sintió un poco aturdido. Este dinero era demasiado fácil de conseguir. Parecía que tendría que hacer más compras en el futuro. Y se tapaba con otro niño rico que hubiera abandonado la vida de influencer para montar un negocio. Después de despedirse de Laobai, Shinyu salió de la tienda de té con leche muy animado. Pero en cuanto salió, vio en Utian solo, de pie a la sombra bajo el alero de una calle. Caramba! ¿Podría ser realmente una coincidencia? Shinyu estaba completamente desconcertado. ¿Era esta una calle de sentido único para los encuentros fortuitos? ¿Cómo podía ser tan estrecha? Lo que no sabía era que no se trataba en absoluto de una coincidencia, en Utian llevaba una hora esperando fuera. Durante la clase anterior, se había arrepentido sinceramente de sus acciones y se había sentido terriblemente culpable.
Porque se había dado cuenta de lo que todos los demás habían notado. Shinyu no parecía actuar bajo ningún filtro de belleza, como quedaba claro por su actitud hacia Fengwansha. No importaba lo atractiva que fuera una persona, él la trataba con risa, sin ninguna indulgencia. Esta revelación sumió en Utian en el pánico al instante. Había asumido que Shinyu era un tipo superficial y que pocos en la Universidad de Yunnan representaban una amenaza real para ella. Pero ahora la verdad la miraba a la cara, Shinyu no juzgaba por las apariencias. De repente, en Utian sintió que incluso el nivel de amenaza de Liang Jing se había disparado a 5 estrellas. Y así. En el momento en que Shinyu salió después de clase, ella lo siguió de cerca. Quería encontrar una oportunidad para hablar con él. Al verlo entrar en la tienda de té de burbujas, se colocó en la puerta, planeando finger un encuentro casual cuando saliera. No esperaba que Shinyu no saliera en absoluto y para una hora entera dentro. En Utian así lo intimidar en las piernas de tanto estar de pie. Sin embargo, no se atrevía a marchar, aterrorizada por perder su oportunidad. Se quedó allí, en la entrada, durante una hora entera, sintiéndose tan agravada que podría haber logrado. Por fin, Shinyu salió. En Utian se apresuró a acercarse, fingiendo sorpresa. Oh, qué casualidad, Shinyu. ¿También te gusta este té de burbujas? Sí. La boca de Shinyu se crispó involuntariamente. ¿Has probado las bebidas de este sitio? Por supuesto. Están deliciosas. ¿Te invito? ¿Entramos a tomar una taza? En Utian sonrió emocionada, por fin Shinyu no se resiste a hablar con ella. ¿Entrar a tomar algo? Shinyu se quedó sin palabras. El local ni siquiera ha terminado de renovarse. ¿Qué quieres beber exactamente ahí dentro? Pintura blanca de látex al agua, sin conservants y sin leger? Caramba, tienes unos gustos muy peculiares, hermana. Volvemos al pasado. Mirando a Shinyu, en Utian se mordió el labio inferior y bajo la cabeza a regañadientes. Shinyu, no te guardar rencor por lo pasado, te perdono. Me obligaste a ver ese video abusivo, ignoraste mis mensajes, te negaste a ayudar en vuestra residencia con los deberes y, hace un momento, me estabas saltando por encima de la mesa delante de todo el mundo. No voy a insistir en ninguna de esas 4 cosas. Pero tú nunca debes mencionar las 2 cosas que has, faltar a tu fiesta de cumpleaños y asistir a clase con yo musener. 4-2 a tu favor. Has ganado por goleada. Además, a partir de ahora reducir moderadamente mi interacción con yo musen, para no hacer quedar mal. A partir de mañana, te permitir comprarme el desayuno y el almuerzo, recoger mis perquits y darme regalos. Como antes. Bien, así estás satisfecho ahora? Después de haber expresado por fin las palabras que llevaba tanto tiempo reprimiendo, en Utian exhaló profundamente y miró expectante a Shinyu. Shinyu estaba completamente estupefacto. Examinó a en Utian de arriba abajo. Maldita sea. Qué mujer tan extraordinaria. ¿Cómo podía pronunciar esas palabras con tanta naturalidad? ¿De dónde sacaba el valor para presentar sus acciones como pura generosidad? Desde luego, no de Liang Jingru. ¿Podría ser de mí? Maldita sea, debió de ser de mí. Shinyu sintió una punzada de culpa. ¿Qué demonios había hecho él durante todos estos años para darle a esa confianza estratosférica? ¿Por qué me miras así? Preguntó en Utian con las mejillas sonrojadas. Lanzó una mirada tímida a Shinyu antes de extender lentamente la mano hacia él. Shinyu? Hoy te has comportado muy bien con ese profesor extranjero. En Utian apartó la cabeza con un gesto tímido de orgullo, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Como recompensa especial, te dejaré cogerme de la mano. Capítulo 29, sé que me equivoco. No es que realmente me tengas aversión, ¿verdad? Shinyu sintió que, al fin y al cabo, había subestimado en Utian. Mientras contemplaba la mano que tenía ante sí, un pensamiento imparable surgió en su mente. Si la selección nacional de fútbol tuviera solo una tercera parte de la confianza de en Utian, ¿no se habría clasificado ya para el mundial? Respiró hondo y levantó la cabeza. Parecía que hoy era el día para dejar las cosas claras de una vez por todas. Se acabó el procrastinar. Si iba a terminar con todo, tenía que ser de forma limpia y decisiva. Se acabó el limbo ambiguo y pegajoso que habían soportado durante los últimos 5 años. Ni amantes ni amigos, nada más que un patético pringado. Yet estaba harto de esa vida. En Utian, he estado pensando. A decir verdad, yo también tengo parte de culpa en esto.
Admito que antes no me expres con claridad, pero, afortunadamente, no es demasiado tarde para rectificar las cosas. Ahora te lo explicar todo con claridad. Después de elegir cuidadosamente sus palabras, yo declaro. Ya no voy a perscart más. Y tú tampoco debes ponerte en contacto conmigo. A partir de ahora, simplemente no nos molestaremos el uno al otro, nos convertiremos en el tipo de compañeros de clase que nunca vuelven a cruzarse. Tu vive tu vida, yo viviré la mía. Sin más coincidencias. A partir de ahora, fingeremos que nunca nos conocemos, ¿entiendes lo que quiero decir? En utian ese quedo paralizada. Miró el rostro de Shinyu frente a ella. Su expresión era tranquila, sin rastro de broma. ¿No volver a cruzarnos nunca más? ¿Con Shinyu? No, 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 eso no puede ser. En utian sintió como el pánico se apoderaba de ella. En un instante, su tono se suavizó por completo. Shinyu. ¿Sigues enfadado conmigo? No estoy enfadado contigo, respondió Shinyu, con tono resignado. Entonces, ¿por qué? Antes de que en utian pudiera terminar, Shinyu la interrumpió. Simplemente ya no me gustas. La expresión de en utian se congeló de repente. Ya no te gusto? Como se le hubieran dado un fuerte golpe en el pecho, palideció. Sus pestañas temblaron ligeramente, su rostro oscilino de incredulidad y sus ojos se enrojecen al instante. Respiró hondo para calmarse y habló con voz ligeramente temblorosa. Shinyu, sé que he hecho algunas cosas mal, pero tenía mis razones. La reunión de cumpleaños fue por la lluvia, y que yo mismo viniera a la conferencia Todo fue idea de su fanfang. Yo también lo lamento. ¿No es suficiente con que te pida perdón ahora? Mira, te he prometido que no volveré a contactar con yo mismo. ¿Seguro que eso es aceptable, no? Shinyu, sé que me equivoco. Shinyu permaneció en silencio. Pero la impaciencia comenzaba a reflejarse en su rostro, en utian no estaba realmente arrepentida. Simplemente se había dado cuenta de que alguien se había cansado de complacerla. En utian entró en pánico. Buscó atienta su teléfono, con la voz temblorosa. ¿No me crees? Entonces lo bloquearé ahora mismo, delante de ti. No volveré a hablar con él nunca más. ¿Te parece bien? Extendió la mano para desbloquear su teléfono. Shinyu lo agarró la muñeca. Una repentina olida de emoción lo invadió. Lo pensó detenidamente. En todos esos años, era la primera vez que oía en utian hablar en un tono tan suplicante. Sin embargo, ya no importaba. Quédate con yo mismo, negó con la cabeza. ¿Por qué borrarlo no cambiará lo que pasó entre nosotros? ¿Por qué? ¿No te he gustado durante 5 años? Antes siempre cedías ante mí. En utian se sintió totalmente injusticiada y desconcertada. Al ver la expresión gelada de Shinyu, ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron y se derramaron por sus mejillas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Shinyu ya no la quería? ¿Se había disculpado, no? Incluso había tomado la iniciativa de bloquear a yo mismo. Sus solozos se hicieron más fuertes mientras se secaba las lágrimas. Se sentía como si se hubiera sumergido de cabeza en una cueva de hielo, con un frío que le calaba desde el cuero cabelludo hasta los dedos de los pies. Sin embargo, Shinyu se limitó a observar en silencio, sin mostrar ninguna intención de consolarla. Esto hizo que en utian se sintiera aún más inquieta. Shinyu siempre había sido el primero en derretirse al ver sus lágrimas. Para evitar que llorara, se había peleado, había faltado a clase e incluso había robado dinero a sus padres para comprar aperitivos y animarla. Incluso cuando ella contrajo la contagiosa varicela, el se quedó fuera de su puerta, deslizando notas por la rendija para charlar con ella por escrito. Cuando sus padres se divorciaron, fue el quien permaneció a su lado día y noche, contando chistes sin fin para animarla. Pero ahora, mientras ella lloraba hasta sentirse desfallecer, ¿por qué él no hacía nada? Shinyu, me equivoco, en utian finalmente se derrumbó. Sentía que su corazón había perdido toda gravedad y que en pecado hasta que apenas podía respirar. Shinyu, di algo. Te he gustado durante 5 años. Me gustes durante 5 años. Shinyu suspiró, con una expresión compleja. Pero tú mismo lo has dicho, eso fue entonces. Ya no. Nunca volverás a gustarme. Shinyu, yo. En utian, quizá piensas que sin yo mismo podríamos volver a como eran las cosas. Shinyu negó con la cabeza. No es así. El corazón muere lentamente. Mirando atrás ahora, mis sentimientos por ti habían empezado a desvanecerse antes de esa reunión de cumpleaños.
Puede que te parezca repentino, pero para mí, el resultado estaba predeterminado desde hacía mucho tiempo. En cualquier caso, no hay vuelta atrás entre nosotros. Irreparable? ¿De verdad no hay otra manera? Las palabras dicen you golpearon como un trueno, explotando en la mente en Utian. En ese instante, ese quedo completamente estupefacta. Shinyu, solo es costumbre. Yo, puedo cambiar. ¿Aceptar tu confesión ahora mismo, de acuerdo? Lo anunciaremos públicamente, lo publicaremos en las redes sociales y, a partir de ahora, ser tu novia. En Utian estaba a punto de continuar cuando vio que Shinyu se levaba el dedo índice los labios. Era un gesto de silencio. Cualquier palabra más sería una descortesía, dijo. Aquí es donde termina todo. Se acabó. Dando la espalda, no volvió a mirar en Utian en una sola vez y se alejó a zancadas. Mirando fijamente su decidida figura que se alejaba, la mente en Utian se quedó completamente en blanco. Eso es todo? Ella y Shinyu habían estado juntos desde el jardín de infancia. Primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Y ahora acaba de decir que eso es todo. ¿Se ha acabado todo? De repente, en Utian sintió que el mundo daba vueltas. Como se le hubieran drenado todas sus fuerzas. Se derrumbó en el suelo. Cuando su Shangi recibió la llamada de en Utian, se sobresaltó. Al otro lado del teléfono, oían celosos entrecortados, sus palabras eran entrecortadas y su voz estaba ronca por el llanto. Su Shangi escuchó durante un buen rato, pero no conseguía entender lo que decía. Se apresuró a ir a la tienda de té con leche de la callachuela. Desde lejos, vio a en Utian sentada aturdida en el suelo, con la mirada perdida, como se le hubieran vaciado el alma. Tian, ¿qué te pasa? Preguntó su Shangi, agacándose ansiosa a su lado y agarrándola por los hombres. En Utian giró la cabeza. Las lágrimas que había echado por contener brotaron de nuevo al ver a su Shangi. Shinyu no me quiere. Buah. Dice que nunca volverá a quererme. Le pedí perdón. Le prometí que nunca volvería a hablar con yo mismo. Pero en siquiera me reconoce. Buah. Shangi, ¿cómo puede ser tan cruel? Su Shangi suspiró suavemente. En realidad, lo había visto venir. En el momento en que vio la mirada de Luo Qinghan hacia Shinyu aquel día, supo que su mejor amiga estaba perdida. Era solo cuestión de tiempo que Shinyu ignorara a en Utian. Este resultado no la sorprendió en absoluto en todo caso, fue un alivio. En Utian se aferró a ella, salazando cada vez más fuerte, y sus lágrimas empaparon rápidamente la ropa de su Shangi. Pero hace solo una semana me regaló una taza de Conan el Detective. Incluso me invitó a ver esa película taquillera con él. Ya había comprado las entradas. Pero no fuiste, suspiró su Shangi con impotencia. Ese día fuiste a ese restaurante de moda en Anqing Road con yo mismo. Lo recordaba claramente, incluso había intentado disuadir en Utian en ese momento. Ahora estoy dispuesta a ir al cine con él. De verdad. Aceptar ir al cine, aceptar ser su novia, aceptar cualquier cosa que me pida. Su Shangi no pudo evitar sonreír con amargura, no serve de nada decírmelo. Siempre supe que te arrepentirías, pero no me hiciste caso. En Utian celoso mientras la abrazaba. Pero decírselo tampoco servirá de nada. Rying. Sonó el teléfono. En Utian se incorporó de un salto. Shinyu? Tenía que ser Shinyu. Como se le hubieran inyectado adrenalina, el ánimo de en Utian se disparó al instante. Había estado esperando la llamada de Shinyu. No era posible que no lamara. Desde la infancia, Shinyu había sido el que más se resistía a verla llorar. Debía de estar escondido en algún lugar cercano, observándola en secreto, incapaz de descansar tranquilo. Al verla tan llorosa, ¿cómo no había sentirse desconsolado? ¿Cómo no había ablandarse? ¿No la estaba llamando para consolarla? Los ojos de en Utian brillaron con una luz que hacía tiempo que no se veía. Shinyu, lo sabía. No podías abandonarme de verdad. Hemos sido novios desde la infancia. Yo te entiendo mejor que nadie, tú me entiendes mejor que nadie, ¿cómo vamos a separarnos así sin más? Todo lo de antes solo era para desaharte, ¿verdad? En Utian exhaló profundamente. Me ha dado el susto de mi vida. Pero no pasa nada. Ha dejado de llover, el cielo se ha despejado. Tu querida en Utian ha vuelto a la carga. Capítulo 30, Shinyu, esto realmente no es culpa mía. Debe ser una llamada de Shinyu. En Utian agarró su teléfono como si estuviera electrificado. ¿Yo mismo?
Maldita sea. Que lunatico. En utian colgo enfurecida. Era totalmente irritant. Pero apenas unos instants después de colgar y derramar lágrimas, lego un mensaje de voz. Frustrada, en utian lo abrió. Yo Musin mencionaba la firma de libros de un autor famoso y esa tarde invitaba en utian a acompañarlo para divertirse y probar un famoso restaurante francés. Quizás te vendría bien salir a tomar al aire? Sugirió su shang y con cautela. No voy a ir. No volveré a hablar con yo Musin nunca más. Maldita sea. Yo éramos muy buenos amigos, el lo ha arruinado todo. Furiosa, bloqueó a yo Musin, tiró el teléfono al suelo y se aferró a su shang, salazando desconsoladamente. Todo esto es culpa de yo Musin. Shinyu, escúchame. Realmente no es culpa mía. Después de dejar en utian, Shinyu es sencha fatal. Sí, sencha algo de dolor por haber terminado una relación duradera. Pero, sobre todo, sencha vergüenza. Vergüenza por su propio gusto. Maldita sea. Esta es la chica que me ha gustado durante 5 años? ¿Cómo demonios pude gustarme alguien tan arrogante y estúpido? Shinyu tenía la intención de volver directamente a la residencia. Pero, de camino, recibió un mensaje de Luo Qinghan, diciendo que quería traer a una amiga a cenar. ¿Una amiga de Luo Qinghan? El ánimo de Shinyu cayó en pecado. ¿Hombre o mujer? De igual, seguro que otro niño rico. Puede que Luo Qinghan esté pasando por una mala racha ahora y se ha visto obligada a quedarse en mi casa, pero su amigo rico debe de tener dinero. Entonces, ¿ha venido a lavarse Luo Qinghan? El ánimo de Shinyu se desplomó al instante. Así que parece que mi humilde morada no puede retener al hermano Han, este gran Buda, después de todo? En un restaurante de fondue china en una calle secundaria. Luo Qinghan y su amigo no habían legado. Aburrido como una ostra, Shinyu sacó casualmente un libro de la estantería decorativa que tenía al lado. Energía positiva, ganar amigos a través de los cumplidos? Maldita sea, tonterías de autoayuda. Solo el título ya apestaba a sabor artificial. ¿Quién lee esta basura? Tiró el libro a un lado y levantó la vista, viendo a Luo Qinghan entrar por la puerta. A su lado. Había una chica. El corazón de Shinyu dio un salto de alegría, no era un chico, no era un chico. No podía explicar por qué. Saber que la amiga de Luo Qinghan era una mujer lejacia sentir tan eufórico como marcar el jewel de la victoria. Podría ser que realmente me preocupara por su seguridad? Tenía sentido. Eran amigos, simple y llanamente. Por supuesto que lo importaba. Aliviado, examinó a la amiga. Caramba, estaba bastante buena. Cabello tenido de platado, una sexy tez color trigo. Un top negro corto que dejaba al descubierto su abdomen, pantalones paracaidistas verde milita y una pequeña mochila rosa colgada al hombro. Pero lo más llamativo eran los enormes tatuajes florales que cubrían sus brazos. Caramba, esos destinos eran increíblemente intrincados. Una criatura demoníaca asacando entre las nubes, apenas visible. El patrón completo se extendía desde su muñeca hasta su espalda, cubriendo grandes extensiones de sus hombres y pecho. Vaya. Shinyu contuvo el aliento. A juzgar por el estilo de la amiga de Luo Qinghan. Esta tarde iba a ser una locura, ¿no? Se llama li fian Luo Qinghan señaló a la chica. Vosotros charlad. Tengo que atender una llamada. Dica esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando ali a dos completos desconocidos. Realmente fría. Shinyu se volvió torpemente hacia li fian, esbozando una sonrisa amistosa. Hola, yo. Antes de que pudiera terminar. Li fian giró la cabeza con una fría sonrisa burlona y se dejó caer en el asiento sin ceremonias. Arrojo su bolso a un lado, sacó un cigarrillo de mujer y lo encendió con un movimiento casual. Oh, Dios mío. Se está fumando uno. Y ni siquiera la amarrado. Shinyu se quedó estupefacto. ¿Qué demonios era eso? Y señorita, no se puede fumar en el interior. Sin embargo, ella no levantó la cabeza ni abrió los ojos, como si él ni siquiera estuviera allí. Ya. Shinyu se sentó con una risa seca y cogió el menú. Hola, soy Shinyu. Tú eres li fian, ¿verdad? ¿Qué nombre tan bonito? ¿Qué te apetece beber? La mujer que tenía un front número de riollo. Dio una calada a su cigarrillo. Luego exhaló lentamente un anillo de humo. Antes de volver a cerrar los ojos. Yo.
Sin ese cuedo completamente sin palabras, su mirada ese desvío inconscientemente ese ejemplar de energía positiva, gana amigos a través de los elogios. Antes, había pensado que solo un tanto liria eso. Ahora, mirando Olifian. Está bien. Ser ese tanto. Pero no lo hables. Se armó de valor y abrió una página al azar. Los completos pueden acortar rápidamente la distancia entre las personas. En ni siquiera el alma más distante puede resistirse a un completo sincero. Elogia a alguien por lo que la diferencia de los demás, te ganará su confianza por completo. Podría ser cierto. No pudo evitar echar un vistazo a la chica rubia que tenía enfrente. ¿Qué la diferencia? La mirada de Shin ese pozo en el tatuage de li Fian. SOES. Fian. Ese tatuage es precioso. Parece que tiene una historia detrás. Me encantaría escucharla. ¿Te importaría compartirla? Shin junto los dedos, con voz profunda y sincera. Los dedos de li Fian, que sostenían el cigarrillo, se congelaron. Estaba él intentando ganar su favor con una táctica tan burda? ¡Qué ridículo! ¿Quién se creía que era ella? ¿Lo había visto todo, iba a caer en eso? Shen Yu. ¿No creerás que unas pocas palabras halagadoras nos acercarán, verdad? Li Fian levantó los ojos con una sonrisa fría. Encontró a Shin Yu frente a ella, adoptando una postura de escucha atenta, mirándola con una expresión de profunda admiración. Li Fian se sintió insegura. ¿De verdad quieres orlo? Shen Yu sonrió. Rara vez encuentro un alma tan intrigante como la tuya. Así que, todo lo que te rodea. Quiero entenderlo todo. Li Fian se emocionó. ¿Un alma interesante? Este hombre. Me entiende. Señaló su brazo. Este tatuage me lo concedió personalmente el jefe. ¿Te estarás preguntando, por qué hay que otorgar un tatuage? ¿No se puede simplemente hacerse el que a uno lo apetezca? Déjame decir que eso es para la gente corriente. ¿Podemos los gangsters ser iguales? Lo que puedes tatuar depende de tu posición dentro de la banda. Los miembros de bajo rango obtienen carpas y espíritus de la montaña, los de alto rango obtienen tigres feroces y peones. Pero el mío. Eso es otra cosa. Es el yiksha nocturno ascendiendo al cielo, otorgado personalmente por el jefe, un privilegio reservado a los confidentes más fieles. Soy el único en toda la banda. Déjame decir que es obra del propio maestro Sema, el tatuage más puro con aguja única. Fijate en los detalles y luego siente la textura, totalmente incomparable con las agujas hechas a máquina. Aquí. Li Fian se sentó junto a Shin Yu y señaló su hombro. Tocalo. Esto y esto. Vamos, tocalo. Shin Yu entró en pánico. No, eso no es muy apropiado. ¿Qué tiene de inapropiado? Li Fian le dio una palmada en el muslo a Shin Yu. Déjame decir que se puede distinguir un buen tatuage con solo tocarlo, un tatuage de calidad tiene un tacto satisfactoriamente suave y granuloso. Con eso, agarró la mano de Shin Yu y la presionó firmemente contra su hombro. Vamos, tocalo, caramba, ¿por qué te de vergüenza? Frota bien. Shin Yu frunció los labios. Para. Esto va demasiado rápido. Nuestra relación ha progresado tan rápidamente que ya hemos llegado a este nivel de familiaridad. Se encontró mirando con incredulidad aquella copia de energía positiva, gana amigos con completos. Espera. Maldita sea, voy a darte una resina de 5 estrellas. Los dos tiraban el uno del otro. Se oyó un resoplido de burla cerca, un hombre de mediana edad del asiento contiguo se acercó. De unos 50 años, miró con disgusto el cigarrillo que Li Fian tenía en la mano. Apágalo. No se puede fumar dentro. Si quieres fumar, sal fuera. En un instante. El área circundante quedó en silencio. Li Fian soltó abruptamente la mano de Shin Yu. Sentándose lentamente con la espalda recta, sacudió la ceniza de su cigarrillo. Entonces. Miró al hombre de mediana edad con una mirada que podía matar. ¿Me obligas a salir a fumar? No. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? El hombre de mediana edad puso los ojos en blanco. Sí. ¿Qué pasa? ¿No entiendes el inglés correcto? Apaga ese cigarrillo. No soporto a los pequeños gamberos tatuados como tú. Sois tan jóvenes y ninguno aprende a comportarse. Me pregunto qué habrán hecho vuestros padres para criaros así. Respiro hondo. Una hora asesina broto del rostro de Li Fian. Viejo deng. Una mirada furiosa brilló en los ojos de Li Fian.
¿Alguna vez has contratado un seguro de invalidez? Una sonrisa salvaje se extendió por sus labios. Su mano se extendió hacia esa mochila rosa. Capítulo 31, Shinyu, ¿eres una buena pareja para Madly? Oh, no. Shinyu sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La pequeña rebelde estaba a punto de perder los estribos. Tenía que agilarla. Clang. Shinyu cogió un cuenco de porcelana y lo golpeó con fuerza delante de Lifian. Tanto el hombre de mediana edad como Lifian lo miraron con asombro. Fian. La mente de Shinyu se aceleró. El señor Lu dijo una vez. Una chica gay como tú es sin duda cautivadora cuando enciende un cigarrillo. Pero el momento más emotivo es, en realidad, cuando lo apagas. Shinyu señaló el cuenco. Toma, apaga uno, lo capturar con la cámara. Con eso, levantó su teléfono y enfocó la lente hacia Lifian. Lifian se quedó paralizada. Luego, una ola de diversión la invadió. No. No estarás intentando engañarme para que vaya la cabeza con tácticas tan infantiles, con la esperanza de suavizar las cosas? Ridículo. ¿De verdad crees que yo, Lifian, soy el tipo de persona cuya atención se puede distraer tan fácilmente con cualquier tema aleatorio? Lu lanzó una mirada feroz a Shinyu. Su voz se volvió fría cuando preguntó. ¿El señor Lu dijo eso de verdad? ¿Debería girar mi cuerpo hacia un lado? ¿Quedaría mejor inclinar mi cara en un ángulo de 45 grados? Hoy, has activado el filtro de belleza, ¿verdad? Al otro lado del restaurante de fondue China. Luo Qinghan colgó el teléfono y regresó con Shinyu y Lifian con el corazón encogido. Al enterarse de que la sociedad Qinglong también había enviado gente a la Universidad de Yunnan con la intención de atacar a Shinyu, inmediatamente levó a Lifian a conocer a Shinyu. Dado que la protección encubierta ya no era suficiente, solo podía otorgar directamente a Lifian la identidad de amiga de Shinyu. Sin embargo, en realidad, Luo Qinghan sabía mejor que nadie que estas dos nunca podrían ser amigas. Dado el temperamento de Lifian, esperar que se llevara bien con Shinyu era poco menos que un cuento de hadas. Perdida en estos pensamientos, Luo Qinghan observó con ansiedad a la pareja sentada al otro lado de la sala. Charlando y riendo. Se acercó a ella sorprendida, ¿están teniendo una charla encantadora? Muy bien. Lifian, con las piernas cruzadas, le dio una palmada amistosa en el brazo a Shinyu. Sinceramente, Jeff, Shinyu tiene un gusto impeccable, me entiende. Luo Qinghan estaba completamente desconcertada. Lifian era famosa en los círculos del hampa por actuar sin tener en cuenta las consecuencias, lo que le valió el apodo de Madly. Una persona así. Shinyu la entendía? Luo Qinghan no pudo evitar mirar a Shinyu con curiosidad. ¿La entiendes? La entiendo. Shinyu asintió con firmeza. Somos muy parecidos en muchos aspectos. ¿Vosotros dos sois parecidos? Luo Qinghan frunció los labios. ¿Qué? También te gusta ametrallar las guaridas de la gente con ametralladoras Gatling, Shinyu? Y luego empalar los cadáveres en postes para alimentar a los cuervos. Antes de que pudiera recuperarse de su sorpresa, Shinyu ya estaba charlando con Lifian, discutiendo su pedido. Luo Qinghan tomó un sorbo de agua para calmarse. Xiaoyu, ¿ese ha incorporado recientemente un profesor extranjero a tu departamento? Sí, ha dado clase hoy. Shinyu asintió. ¿Cómo lo has sabido? La expresión de Luo Qinghan vaciló, ¿y es guapo? Shinyu le dio la cabeza pensativa. Luego sacó las fotos de Fong Wanxia que Daizimo había tomado en el chat del grupo de clase y se las mostró a ambas mujeres. Lifian y Luo Qinghan intercambiaron miradas y sus expresiones se tornaron serias. Lifian tiró de la manga de Luo Qinghan. ¿Traes algunos condimentos? Luo Qinghan lo entendió y se levantó. En el mostrador de autoservicio, Luo Qinghan eco aceite de chile en su tazón mientras bajaba la voz. ¿Crees que esta Fong Wanxia fue enviada por ellos? Es difícil de decir. Nunca he conocido a esa mujer, pero alguien tan guapa no puede ser un cuchillo. Definitivamente es un pintalabios. El corazón de Luo Qinghan dio un vuelco. Cuchillo significaba asesina, mientras que pintalabios significaba seductora. La insinuación de Lifian era clara. Esta belleza rubia había sido enviada por la sociedad Qinglong para seducir a Shinyu y sacar la información. Al recordar la fotografía de aquella mujer rubia de antes, Luo Qinghan sintió una repentina punzada de inquietud. La mujer era innegablemente despampanante. Ni un ápice menos que ella misma. Shinyu debía de sentir lo mismo, ¿no? Volvió a su asiento y, tras dudar un momento, le preguntó a Shinyu.
Entonces, ¿qué opinas de la nueva profesora extranjera? Shin yu arqueo una ceja. ¿Quieres la verdad sincera? Luo Qinghan Asincio, con una expresión ya tenida de un nerviosismo que ni ella misma había notado. Creo que ella es absolutamente horrible. Shin yu no pudo evitar fruncir el seno. La odi desde el momento en que la six. Es jodidamente molesta. ¿Por qué? Luo Qinghan es quedó algo desconcertada. Desviando la mirada incómoda, Shin yu miró al fin, que seguía repartiendo aperitivos, y susurró. Hey, un jodido idiota en nuestra clase. Dice que esta profesora extranjera es tan guapa como tú, hermano Han. ¿Eso es humano siquiera? ¿Rivalizer contigo? ¿Esa extranjera tonta? ¿Que es ella comparada contigo? Luo Qinghan es quedó paralizada. No lu gustaba porque. ¿Alguien dijo que esa chica rubia podía rivalizar conmigo? Que infantil por su parte. Pero, ¿por qué me alegra tanto? Las mejillas de Luo Qinghan se sonrojaron ligeramente mientras miraba a Shun Yu. Xiao Yu. No soy tan guapa como dices. Lo eres. Shin Yu asintió con firmeza, sin dejar lugar a dudas. Eres la más guapa, sin excepción. Diría lo mismo aunque legara el mismísimo emperador de Jade. Su expresión era tan natural, como si el asunto fuera totalmente indiscutible. Si alguien se atrevía a discrepar, se enfurecia. De repente, Luo Qinghan sintió como si su corazón se hubiera llenado de un pequeño bizcocho. Xiao Yu, así es como mi vida de hermosa. Pero sabes una cosa? Tú también eres muy guapo para mí. Y hueles tan bien. Ese aroma embriagador. Respirarlo cada día hace que todo el mundo parezca más fresco. Xiao Yu, encajamos tan bien. ¿Por qué no simplemente ser mejores amigos para toda la vida? Por supuesto. Hermano Han. En realidad, quería preguntarte. Shin Yu levantó la cabeza, con un ligero tono de inquietud en su voz. ¿Le fin ha venido a lavarte? ¿Ya no te vas a quedar en mi casa? ¿Cómo podría ser eso? Luo Qinghan agitó las manos apresuradamente, lo has malinterpretado. Solo ha venido a cenar. No me voy. ¿Cómo podría soportarlo? Al ver que la expresión de Shin Yu se relajaba visiblemente, Luo Qinghan tomó una decisión repentina. No me voy. Se acabó el agonizar por los arreglos del dormitorio. Independientemente de si ese conjunto era práctico o no, ella ya no se alejaría ali. A partir de ahora se quedaría con Shin Yu. Ir juntos a la escuela, volver juntos a casa, comprar juntos la comida, pair juntos por las calles. ¿Por qué? Pensó, sonrojándose. Porque somos mejores amigos. Y además, soy la persona más hermosa a sus ojos. Sin duda alguna. Alrededor de las 5. Después de pasar lista en la clase de teoría de Deng Xiaoping en nombre de varios compañeros de habitación, Zhang Chao regresó a la residencia. Había sido testigo de cómo Shin Yu cuidaba con Luo Qinghan, pero le habían ordenado que no se lo contara a nadie bajo ningún concepto. Al final del día, Zhang Chao sentía que estaba a punto de estallar por reprimirlo todo, diciendo poder crear un PDF y enviarlo al chat del grupo de la clase. En cuanto Hudachuan mencionó que Shin Yu había vuelto al dormitorio, Zhang Chao salió corriendo de clase, rascándose la cabeza con frustración. Quería charlar con su padrino sobre Luo Qinghan, aprender de su avanzada experiencia. Estaba desesperado por mejorar. Pero en cuanto llegó a la entrada del dormitorio, le golpeó un olor acre. Dachuan ha vuelto a volcar el orinal? Zhang Chao se tapó la nariz y empujó la puerta. Entonces vio a Zhao Xiaocheng, recién lavado el pelo, untándose crema de maquillaje para hombres en la cara frente al espejo. ¿Qué demonios era eso? No era Zhao Xiaocheng, ese otaku, un tipo al que solo lo interesaban las muñecas de papel? ¿Qué era eso, cambiar a mujeres de la vida real? Zhang Chao no pudo contenerse, Maestro Chen, ¿qué demonios es esto? Todo este acicalamiento y arreglo, planeando entrar en el palacio para servir a su majestad? Hermano Chao, me temo que te estarás si te lo digo. Mirando a Shin Yu, que estaba apoyado contra el armario, con la cabeza gacha, enviando mensajes de texto, Zhao Xiaocheng dijo con air presumido. Adivina con quién voy a cenar más tarde? Zhang Chao, el delegado de la clase de Ingalls, Zhang Pan? Hudachuan, esa hermana mayor del sindicato de estudiantes, Su Shuyen, de la otra vez? Zhao Xiaocheng negó con la cabeza con altivez, pasándose los dedos por el pelo peinado con raya al lado y una generosa cantidad de pomada. Cierra la puerta. Respira hondo. ¿Sabes quién es la flor del departamento de contabilidad? Clang.
La mancuerna de hudachuan cayo al suelo en medio del ejercicio. Chang Lin? No puede ser. ¿En serios? Pregunto Jiang Chao con los ojos muy abiertos. ¿De verdad has conseguido una cita con Chang Lin? Por supuesto que conoce a Chang Lin. Capitana del grupo de baile de la Universidad de Yunnan, apodada la reina del baile de Yunnan y la belleza más pura de la historia, tenía innumerables admiradores. Pero la reina del baile siempre había sido muy exigente. Podía creer que Shinyu lo hubiera conseguido, dado que ella también era capitana del equipo de animadores de baloncesto de la Universidad y se conocen. Zhao Xiaochang? Eso parecía bastante abstracto. Al observar sus expresiones de asombro, miró a Shinyu, que fingía estar absorta en su teléfono. Zhao Xiaochang hinchó el pecho y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Él lo admitira. El chico más guapo de toda la habitación 201 es Shinyu. El chico no solo es alto, sino que también tiene los rasgos bien definidos, el tipo de cara bonita que gusta a las chicas. Pero a pesar de su aspecto, Shinyu lleva 5 años persiguiendo en Utian, y todo ha sido en vano. Sigue siendo virgen de corazón. Mientras que él lo ha hecho de maravilla. Después de un mes en la Cruz Roja del campus, la vicepresidenta Chang Lin la había invitado a cenar. ¿Por qué tenía que ser tan grande la diferencia entre unas personas y otras? Ligar es bastante sencillo. Vosotros tres simplemente no habéis encontrado el truco. Resoplo Zhao Xiaochang, rochando varias veces con perfume. ¿Os enseño algunas técnicas, discípulos? ¿En serios? Cuéntanos, hermano Chen. Hudachuan ese ánimo y abrió su cuaderno para tomar notas. Zhao Xiaochang estaba en su elemento, y esa era la reacción que ansiaba. El primer año lo pasé masturbandome, el segundo año me toca presumir. Arrodillos, muchachos. Os lo voy a contar todo. La verdad es que ligar con chicas es pan comido. Primero, debes tomar la iniciativa, no te crees tan importante como para esperar que las chicas te persigan. Hoy en día, las chicas solo se preocupan por aparentar, especialmente las guapas. Y algunas bellezas con place son introvertidas por naturaleza, como su Shangi. ¿Te imaginas a una chica así acercándose a ti? El teléfono de Shinyu vibró. Jiang Chao se asomó rápidamente por encima de su hombro. El remitente Su Shangi? Su Shangi, ¿estás ahí? ¿Estás libre esta noche? ¿Te apetece cenar? Yo invito. Shinyu, la verdad es que no, tengo planes. Su Shangi, en Utian está teniendo una crisis nerviosa, no consigo calmarla. Shinyu, ¿por qué no intentas consolarla? Dice que aceptará cualquier petición que la hagas. Shinyu, esta persona no tiene nada que ver conmigo, a partir de ahora, nuestra única conexión es que ambos somos sucesores del comunismo. Su Shangi, bueno, ese ella te persiguiera a ti, ¿lo considerarías? Shinyu, consideraría la moral la policía. En Utian no solo es eco atrás, sino que ahora pretende conquistar a Shinyu? Jiang Chao lo miró incrédulo, con la boca abierta. 5 años siendo un felpudo, un día dando la vuelta a la tortilla. El giro argumental es demasiado repentino. ¿Quién dijo que los chicos deben tomar la iniciativa a la hora de conquistar a las chicas? Shinyu tomó la iniciativa durante 5 años y no consiguió nada. Después de estar paivo solo 2 días, lo tienen todo, incluso lo están conquistando. Segundo, tienes que adaptar tu enfoque. Averigua que temas les gustan realmente a las chicas. Ali, Zhao Xiaochang dio un sorbo de agua estratégico. Habla sobre los signos del zodiaco, el MBTI, las mascotas. Son temas seguros que no darán la impresión de ser vulgares. Lo peor que puedes hacer es abrir la boca y empezar a hablar inmediatamente de videojuegos, deportes o baloncesto. ¿Qué chica quiere word divagar sobre la NBA? Te bloquearía directamente, el teléfono de Shinyu volvió a vibrar. Echar un vistazo era adictivo, así que Jiang Chao inmediatamente estiró el cuello. ¿De quién era el mensaje esta vez? De Liang Jing. Liang Jing, Shinyu, te apetece ver una película? El registro completo del camino hacia el campeonato de los Lakers en 2010. Shinyu, ¿eh? ¿El cine está proyectando una película tan antigua y poco conocida? Liang Jing, no es un cine. He encontrado una sala de proyección privada, sofás reclinables, iluminación ambiental, aperitivos y bebidas ilimitadas, cualquier película que eliges. Puedo tumbarme y verla contigo. Shinyu, paso. Liang Jing, no te gusta lavar? También tenemos a James, Curry y Durant. Ver el partido de cualquier jugador contigo. Shinyu, Liang Jing, te gusto? Liang Jing, sí.
Xinyu, a mí también me gusta. Últimamente he estado estudiando su Tao Te Ching, así que realmente no tengo tiempo para películas. La próxima vez. ¿Alguien acaba de decir que no se puede hablar de baloncesto con las chicas? A Jiang Chao lo empiezo a temblar el párpado. Porque vio a algunas chicas con sus habitaciones preparadas, decididas a charlar sobre baloncesto con Xinyu? Why no solo charlar, ella planea acostarse y jugar al baloncesto con él. Lao Yu? Zhao Xiaocheng se acercó tranquilamente a Xinyu, que estaba absorto en sus mensajes, con aspecto bastante molesto. Xinyu levantó la vista, desconcertado. Zhao Xiaocheng lo miró con sincera consternación. Tienes una cara preciosa que hace suspirar a las mujeres ricas, pero tu vida amorosa es un completo desastre. ¿Por qué crees que es así? Porque no tienes a nadie que te guíe, por eso. Un experto en amor como yo compartiendo su experiencia personal. Si aprendes aunque sea un solo truco, te servirá para toda la vida. ¿Y qué estás haciendo? Estás jugando con el móvil. Tú. Eres realmente el peor alumno que he tenido nunca. Si sigues así, consigues salir de la soltería en un año. Correr desnudo por el campo de deportes para que todo el mundo me vea. Capítulo 32, Viejo Zhao, ¿por qué has aparecido en Gotham? Está bien. Xinyu se apresuró a asegurar, hermano Chen, te escucho con atención. Xinyu no se atrevía a contrariar a Zhao Xiaocheng, era intocable. El hermano Xiaocheng no era como los demás en la residencia, era una fuerza del nivel de Thanos. Era el encargado de la limpieza de la residencia. Seamos sinceros. Todos confiaban en él para lidiar con los calzoncillos que Hudachuan tiraba constantemente. Era el único caballo de batalla del equipo de producción para los trabajos sucios. Incluso sus flatulencias se descartaban gentilmente como ambientador. Al enterarse de que se había comprometido a correr desnudo, Xinyu dejó rápidamente su teléfono, adoptó una postura atenta y sus ojos se llenaron de sed de conocimiento. Una alumna prometedora. Zhao Xiaocheng asintió con aprobación, y su entusiasmo aumentó. Con un gesto de desprecio con la mano, dijo. Un punto crucial, elige el lugar adecuado cuando invites a salir a una chica. Opta por lugares románticos como cines, restaurantes occidentales, parques de atracciones. Si eliges el lugar equivocado, la cita estará condenada al fracaso. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que ha elegido un supermercado para una cita? Bueno, quiero decir. Antes de que pudiera terminar, el teléfono de Xinyu volvió a vibrar. Esta vez, Jiang Chao estiró el cuello para mirar y su mirada se congeló al instante. Maldita sea, amigos. El único Dios verdadero, la encarnación de la perfección terrenal, se había conectado. Luo Qinghan, Xiao Yu, he terminado mis clases por hoy. Xinyu, yo también. Estoy aburridísimo. ¿Te apetece que te lleve al supermercado a comprar comida? Jiang Chao torció la boca y no pudo evitar cubrirse la cara con ambas manos. Sigo la mandala Xiao Yu. Maldita sea. Padrino, eres increíble. Pero. ¿De verdad lo estás pidiendo a la diosa que vaya al supermercado? Despierta. No acaba de decir Zhao Xiaocheng. Luo Qinghan, genial. Tenía ganas de ir al supermercado. Xinyu, nos vimos en el burro rosa en 15 minutos. De prisa, no me hagas esperar. Luo Qinghan, entendido. Jiang Chao. Comportate, no me hagas esperar. A Jiang Chao le temblaba el párpado sin control. Así es como lo hablas a la belleza más inalcanzable de la Universidad de Yun, padrino? A decir verdad. Me siento bastante ofendido. Es la chica de nuestros sueños y la tratas como si fuera tu compañera de compras. Ali, Xinyu terminó su mensaje y levantó la vista para encontrarse con la cara de Zhao Xiaocheng retorcida por la consternación. Hermano Chen, ¿qué pasa? Preguntó Xinyu un poco confundida. Zhao Xiaocheng parecía completamente exasperado. ¿Qué pasa? Lao Yu, estoy compartiendo mis principios básicos para conquistar chicas. ¿Por qué te distraes otra vez? Aunque ninguno de los que estamos en la habitación 201 hemos encontrado pareja todavía, tu situación es claramente la más grave. Estoy compartiendo mis tácticas probadas en la batalla que me permitieron conseguir una cita con Chunlin en menos de un mes. ¿Y todo es por tu bien? ¿Por qué no prestas atención? Te escucho. Xinyu se apresuró a asegurarlo. Estoy escuchando con los dos oídos. Sigu, hermano Chen. Absorber cada palabra. Álvaro su padre de Jarslavar, Jiang Chao, que estaba a su lado, no pudo contenerse más.
Viejo Xiao, de que hablaste con Cheng Lin el día que aceptó cenar contigo? Hablar de qué? Zhao Xiaocheng ese quedo paralizado, frunciendo el seno mientras recordaba. Zhang Chao hizo un gesto con la mano para interrumperlo. No lo dijiste que Shinyu no estaba persiguiendo en Utian, y ella inmediatamente dijo que quería reunirse contigo para discutirlo en detalle. Sí. Recordó Zhao Xiaocheng, desconcertado. Hermano Chao, ¿cómo lo adivinaste? Zhang Chao no pudo evitar suspirar. ¿Cómo lo adivine? Viejo Zhao, no deberías estar encerrado en Yunzhou todo el tiempo. Vuelve a Gotham cuando tengas oportunidad, puede que Batman ya no te persiga, ¿sabes? Después de clase. Las farolas acababan de encenders. Joe Musen estaba sentado en su BMW SUV, sintiéndose completamente avergonzado. Cuando asistió a las clases con en Utian la última vez, estaba listo para discorrer el champán. Incluso había elegido en que hotel reservar una suite para parejas. ¿Quién hubiera pensado que el estado de ánimo cambiaría tan abruptamente? En Utian no solo le colgó el teléfono, sino que además lo bloqueó por completo. Joe Musen estaba completamente atenido. Había seducido a innumerables mujeres, pero esta era la primera vez que se enfrentaba a una situación tan extrema. Los sentimientos de en Utian hacia el fluctuaban como un electrocardiograma errático. ¿Qué clase de tontería sacada de un juego web era esa? Buscó información en su fongfong, pero solo recibió noticias tan absurdas que no podía creerlas. En Utian lo había bloqueado para ganarse el favor de Shinyu, para demostrar su determinación. ¿Qué? Joe Musen sintió como si un tifón de categoría 12 hubiera azotado su pecho. Yo, el estimado joven maestro Joe, el rompecorazones de innumerables mujeres jóvenes. Era solo un peón en el juego de en Utian y Shinyu. Shinyu era claramente historia, como había logrado dar la vuelta a la tortilla y derrotarme de forma tan decisiva? ¿Era esto siquiera plausible? Joe Musen estaba completamente desconcertado, hirviendo de frustración. Necesitaba encontrar un salón de masajes de pais para calmarse. Justo cuando aparcó su BMW en la carretera, su mirada se fijó de repente en una figura que salía del supermercado. Dios mío. Una figura tan perfectamente proporcionada que desafiaba la credulidad. Una altura de 9 cabezas, una cintura diminuta, un trasero en forma de melocotón y unas piernas tan largas que parecían extenderse más allá de su propia vida. Su piel era verdaderamente blanca como la leche. Joe Musen sintió que no podría igualar esa palidez en aunque moriera 3 veces. ¿Una chica como esta? ¿Cómo decirlo? Merecía la pena nivelar montañas y leaner mares por ella. En pocas palabras, una inversión de 3 años sin posibilidad de perdida. Joe Musen, sediento y sin aliento, corrió hacia adelante para ver su rostro. Pero justo entonces. Un chico salió del supermercado, sonriendo. Sacó una barra de chocolate de su bolsa de la compra y se la dio a esa silueta exquisita con indulgencia y cuidado. Shen Yu? Joe Musen se quedó paralizado en el acto, casi tropezando con sus propios pies. Maldita sea, ¿es Shen Yu? Joe Musen parecía haber visto un fantasma. Estaba seguro de que aquella silueta deslumbrante no podía ser en Utian. Era mucho más alta que en Utian, con piernas mucho más largas, una cintura mucho más delgada y un trasero mucho más respingón. Maldita sea. Mientras en Utian la roba desconsoladamente, Shinyu estaba coqueteando con otra chica. Y tenía una figura espectacular. Furioso, Joe Musen sacó su teléfono y empezó a hacer fotos a la pareja. Para entonces, Shinyu y la chica ya se habían puesto unos cascos rosas con orejas de gato y se habían subido al patinete eléctrico. Desde el ángulo de Joe Musen, no podía ver la cara de la chica, ya que había girado la cabeza, pero podía distinguir claramente los contornos montañosos de su perfil. Esa cavalina y voluptuosa casi hizo llorar a Joe Musen, tenía que ser al menos una 38D, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué un espécimen tan excelente acaba con Shinyu? Temblando de rabia, Shinyu arrancó el patinete. Aquella figura diabólica se aferró con fuerza a su cintura y entonces. Ella lo robó un olfateo en el cuello a Shinyu. ¿Estaba temblando de placer? Tragó saliva con dificultad. Joe Musen apretó el botón del obturador con fuerza. Maldita sea, Shinyu. Tu regodio termina hoy. Voy a enviar estas fotos en Utian ahora mismo. Joe Musen seleccionó las imágenes y localizó el nombre de en Utian. Pulso enviar con fuerza deliberada. Tian, mira la verdadera cara de Shinyu. Ding. No sois amigos. Por favor, envía una solicitud de verificación. A Joe Musen se le torció la boca. Maldita sea.
Olvide que mi había bloqueado. Furioso, yo me sentía una patada a una botella vacía de agua de manantial con un ligero aroma dulce que yacía al borde de la carretera. No importa, esto no me detendrá. Puedo enviárselas a su fongfong y pedirle que las reenvíe. Espera. Yo me enfruncio el seno y hojeo las fotos que acababa de tomar. Los dos caminando uno al lado del otro, montando juntos en un patinete eléctrico, y luego. Luego nada. No, no. Estas pruebas contra ese cabrón no son lo suficientemente sólidas. Estas pocas fotos no convencerán a Utian para que condene muerte a Shinyu. No son convincentes. Y si contrataba a un investigador privado para que investigara discretamente. Yo mismo se froto la barbilla pensativo. ¿Quién era esa mujer con ese cuerpo espectacular? ¿Cuánto tiempo lavaba con Shinyu? ¿Dónde solían quedar para sus citas? ¿En qué hotels reservaban habitations? Recopilarlo todo, adornarlo descabeladamente, inventarse detalles, convertirlo en un largo PDF y enviárselo a Utian. Y luego difundirlo por todos los chats grupales de la universidad. Todo el mundo sabría que Shinyu era un sinvergüenza sin remedio, y en Utian volvería arrastrándose a mis brazos. Sí. El joven maestro yo finalmente se calmó. Shinyu, payaso. ¿Te atreves a cruzarte en mi camino? Espera a que leg tu fin. Habitation 404. En Utian, que había lorado toda la tarde, finalmente ese cuedo sin lágrimas. Miró fijamente el vaso de agua de con en que Shinyu la había dado, perdida en los recuerdos de los momentos compartidos desde la infancia. Los días de la escuela primaria. Como no encajaba, todos pensaban erróneamente que era arrogante. Algunas chicas intentaron intimidarla. Fue Shinyu quien las alientó. Cuando sus padres estaban pasando por un divorcio complicado y nadie le prestaba atención. Fue Shinyu quien charlaba con ella todos los días, tratando de animarla. Una vez, cuando estuvo enferma con fiebre alta que no bajaba durante 3 días, Shinyu dobló 1000 grolas de papel para ella. Cada ala lavaba escritas las palabras fiebre, vit. Para doblarlas, desquitó sus deberes y fue severamente reprendido por su profesor. Desde la infancia hasta la edad adulta, esta persona la apreció profundamente, como el caballero más leal al lado de una princesa. Sin embargo, ahora esa persona ya no la quería. A decir verdad, a en Utian nunca le importaron mucho las opiniones de los demás. Aunque todo el mundo la ignorara, ella lo descartaría como mera envidia. Bajo sus pies, siempre había habitado un terreno firme que les sostenía con firmeza. Ese terreno era Shinyu. Pero ahora ese terreno se había desmoronado. En Utian sintió de repente que todo su mundo se derrumbaba. En ese instante, toda la confianza que había acumulado a lo largo de los años se desvaneció en el aire. Se había roto. Su expresión aturdida era tan inquietante que las otras 3 chicas del dormitorio no se atrevían a moverse. Se apinaron a su alrededor, temiendo que pudiera hacer alguna locura. Tian, bebe un sorbo de agua. Te deshidratarás si sigues así. Shinyu ya no me quiere, boo. Levas lorando toda la tarde. ¿Por qué no damos un paseo para que te despejes? Shinyu ya no me quiere, boo. Sé que hay una película bastante buena que han estrenado hace poco. ¿Vamos a verla juntas? Shinyu ya no me quiere, boo. Su fongfong es impaciento. ¿Qué demonios? ¿Se había convertido en un NPC preprogramado? En Utian estaba completamente abatida, con una expresión de desesperación en el rostro. Shinyu la había abandonado. Ya no lo compraba el desayuno, ya no recogía sus paquetes, ya no la visitaba. Ni siquiera respondía a sus mensajes. La idea de soportar esa existencia cotidiana, incluso sin las felicitaciones de Shinyu por su cumpleaños. Hacía que en Utian sintiera como si se le hubiera caído el cielo encima. A su lado, su fongfong seguía suplicando con urgencia, Tian, calmate. No fuerces la situación. ¿Forzar la situación? En Utian reprimió abruptamente sus solozos. Por supuesto. ¿Por qué no se la había ocurrido antes? De repente, su mente se aclaró, podía forzar la situación. Esa tarde, ya lo había enviado a Shinyu innumerables mensajes de voz. Llorando, suplicando, maldiciendo. Sin embargo, él no había respondido a ninguno. Evidentemente, los enfoques suaves habían fracasado. Y probaba con algo más contundente. Sus ojos se iluminaron mientras su mente se aceleraba. ¿Por qué insistir en tácticas emocionales? Vamos directamente a lo físico. Y reservó una habitación y esperó a Shinyu allí. Se volvió hacia el trío, con la mirada intensa.
Ni daria un baño y ni terraria en una cama de agua cubierta de pétalos de rosa. Seguro que eso la haría entrar en razón, ¿no? Por supuesto. No dijo el señor Luzon que las hormonas son como planchas que alisan las arrugas de la vida? Capítulo 33, en Utian, tengo un plan. En Utian estaba cada vez más convencida. ¿No dicen que los hombres son criaturas de su mitad inferior? Como no puedo persuadirlo, lo sentir con sexo. Aplaudió emocionada, ¿qué os parece esta idea? El dormitorio se quedó en silencio al instante. Su Shangyi y las demás intercambiaron miradas. Ay, Dios mío. La chica había perdido la cabeza. Siempre se había enorgullecido de ser una mujer independiente que no dependía de los hombres. Ahora, ante el rechazo, sus pensamientos se habían ido directamente al alcantarillado. Tian, realmente no creo que sea una buena idea, dijo su Shangyi con torpeza, bajando la cabeza. Su Fong Lu Yuan intervino, exacto. En Utian parecía desconcertada, ¿crees que el precio es demasiado alto? No exactamente. Pensaron las tres. Nos preocupa que te entregues por nada. Shinyuya tian a luo chinghan. Sin duda el te trata mejor, tian. El problema es que ahora soy la única persona en el mundo que sabe esto, y no puedo contarlo. Su Fong Lu Yuan su Shangyi pensaron, esto es absolutamente exasperante. ¿Por qué tengo que ser yo la elegida? El trío se quedó en silencio, pero los pensamientos de Utian galopaban como un caballo despacado. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba. Sí. Hay que jugar duro. Dio una palmada en la cama. Algunos podrían rechazar una belleza, pero ¿quién podría rechazar una belleza que le traen a la puerta de su casa? Por supuesto, Liang Jing también fue entregada en su puerta. Pero, ¿podría comparar su aspecto con el mío? En cuanto al aspecto, Xinyu no podría encontrar a nadie mejor que yo. Su Fong Lu Yuan su Shangyi, no necesariamente. En Utian se encogió de hombres de nuevo, y en cuanto al origen familiar, Xinyu definitivamente no podría encontrar a una chica más rica que yo. Su Fong Lu Yuan su Shangyi, eso es un menos seguro, ¿no? Absolutamente seguro. En Utian dio una fuerte palmada en la mesa. Mi razonamiento era totalmente impecable, como no se me había ocurrido antes? Claro, como describió Lu Yuan a Liang Jing aquel día? Estaría diciendo reservar una habitación de hotel, ponerse algo sexy y tirarse en la cama grande? ¡Qué vulgar! Yo también me apunto. Si Liang Jing puede hacerlo, ¿por qué yo no? Y voy a elegir algunos conjuntos elegantes. En Utian desbloqueó su teléfono y comenzó una jurga de compras. Hay muchísimas cosas. Una conejita mona, una oficinista con gafas, una motero y... sí, a Xinyu le encanta el baloncesto, seguro que le gustaría este conjunto de animadora de baloncesto, ¿no? Anadir al carrito. Después de añadir un montón de cosas a su carrito, en Utian se sintió cada vez más abrumada y no podía decidirse. ¿Qué estilo debería elegir? Cuanto más miraba, más confundida se sentía. Lo entregó el teléfono a su Shangyi y a los demás para que la ayudaran. ¿Podíais ayudarme a decidir? ¿Qué 10 conjuntos debería comprar? Estoy un poco confundida. El trío tomó el teléfono y se quedó boquiabierto ante el carrito, tan lino que casi se pixelaba. Ay, Dios mío. La niña ha perdido completamente la cabeza. El suelo está cubierto de su autoestima destrozada. El silencio se apoderó de la habitación. Finalmente, su Fong se rascó la cabeza y se encontró con la mirada suplicante en Utian. Fong, preguntó con urgencia, ¿alguna sugerencia? Su Fong esbozó una sonrisa incómoda, querida, te sugiero que tal vez no malgastes tu dinero? Mientras tanto, en la residencia de Xinyu. Luo Qinghan miraba perpleja el contenido de la caja. ¿Tanto? Se volvió hacia Xinyu, confundida. Ignora toda esta basura. Xinyu se secó nerviosamente una gota de sudor y sacó rápidamente los 4 artículos diseñados para inmovilizar las extremidades. Hermano Han, solo usaremos estos. No tocaremos ninguna de esas cosas divertidas. ¿Cosas divertidas? Luo Qinghan abrió los ojos con asombro mientras examinaba la caja. ¿Esto lo llamas divertido? El esencia que esas cosas parecen instrumentos de tortura, ¿qué tipo de diversión podían proporcionar? Bueno, ¿cómo lo digo? Xinyu se movió incómodo, frotándose las manos. Luo Qinghan claramente no lo entendía, de lo contrario no habría aceptado comprarlas en primer lugar. El problema era que sí lo entendía.
En el momento en que se abrió la caja, ya se había emocionado, ¿no? Shenyu grito por dentro. Luo Qinghan, por el amor de Dios, deja de tocar esas cosas. Deja de hacerme imaginar esas escenas, ¿vale? Solo somos amigos platónicos, recuérdalo. Tragando saliva con dificultad. Shenyu cerró la tapa rápidamente. Pero la curiosidad de Luo Qinghan se había despertado por completo. Agarró la caja. En hablar. ¿No me has explicado por qué se supone que esto es divertido? ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Shenyu con un tic en la boca. Sí. Shenyu trazo dos letras en el suelo. Entonces, ¿sabes lo que significa esta abreviatura? Por supuesto que lo sé. ¿Lo sabes? Soy estudiante de informática, ¿cómo no iba a saberlo? ¿Tien que ver con la informática? Significa speech memory, un dispositivo de almacenamiento de voz. Su función es implementar la conmutación de intervalos de tiempo. ¿Qué pasa? Nada, nada en absoluto. Shenyu bajo la cabeza, sumido en sus pensamientos. Qué superficial soy. Luo Qinghan sacó con cuidado una etiqueta de la maleta. Un popular set temático de películas? Hey, una película popular sobre speech memory? Girando la cabeza, Shenyu se mesó el pelo con torpeza. Sí, hey, una película popular sobre la memoria del habla. El título parece tener que ver con la temperatura? Luo Qinghan se ánimo. ¿Es una película científica o un documental? Me gustaría ver esa película. ¿La tienes? Yo. ¿Qué es la tengo? Shenyu se detuvo, con la mente en blanco. Bueno, no estoy del todo segura. Luo Qinghan estaba rebosante de emoción, con los ojos fijos en Shenyu expectants. Entonces vi a buscarla rápidamente. Me encanta ver documentals científicos. Veámosla ahora mismo. Capítulo 34, después de esto, ¿se la puedes seguir considerando pura? La vida, siempre te lanza bolas cavas. Luo Qinghan estaba experimentando una de esas bolas cavas en ese momento. Después de ver esta película sobre dispositivos de almacenamiento de voz, sintió que estaba a punto de romperse. Su visión del mundo se había derrumbado, dejándola completamente paralizada en el sitio. ¿Qué demonios era esto? ¿De verdad había gente en el mundo a la que le gustaba jugar con este tipo de cosas? ¿Tan pervertidas? Un rubor carmesí se extendió desde sus mejillas hasta su cuello, capa tras capa. Se sentía como una gamba perfectamente cosida, con volutas de vapor blanco saliendo de su cabeza. No era de extrañar que Shenyu se negara a ver esta película con ella. Esto no tiene nada que ver con el almacenamiento de voz. Giró la cabeza y su mirada se posó una vez más en esa caja de kits. Luo Qinghan sintió de repente como se le hubieran picado, y se estremeció violentamente. No. No debo ponerme esto bajo ningún concepto. Si me lo pongo, seguro que no me tiraré a sus brazos, básicamente seguir siendo pura. Pero mi corazón quedará mancelado. Luo Qinghan temblaba por todo el cuerpo, presa del pánico. Algo totalmente ajeno a su privilegiada educación le carcomía el alma. No debía dar vueltas al asunto. Se deslizó como un fantasma hasta el salón y se sentó torpemente junto a Shenyu, con la mirada fija obstinadamente en el suelo. Apretando las manos, habló con evidente culpa. Xiaoyu, he visto la película. He estado pensando, quizá no deberíamos usarla todavía. Aunque somos perfectamente inocentes, este asunto me parece bastante culpable. Sí. Shenyu, igualmente inquieto, agarró su teléfono y fingió estar muy concentrado en un juego. Bueno, está bien. No la usaremos. Las palabras de Luo Qinghan le proporcionaron cierto alivio. En el momento en que había visto ese conjunto, lo había invadido el pánico. El kit era demasiado completo. Y verlo le hacía de ir probarlo. Shenyu siempre se había considerado una persona moralmente íntegra. Siempre y cuando Luo Qinghan fuera libre de actuar. Pero ella no podía. Su propia firmeza. ¿Seguiría considerándose moral? Entonces esta noche dormiremos como uno arriba y otro abajo? Sugirió Shenyu con cautela. Luo Qinghan parecía preocupada, pero y realmente me cago y aterrizo sobre ti. Shenyu se rascó la cabeza, bueno, entonces tendríamos que ver qué dice el médico. Luo Qinghan. Se hizo el silencio entre ellos. Después de un largo rato, Luo Qinghan giró la cabeza. Mirando fijamente el techo del salón, murmuró en voz baja. ¿Por qué no te metes tú también en la cama?
Al fin y al cabo, yo me voy a quedar de todos modos. Así ninguno de los dos estará a salvo. Sería mejor que te subieras aquí. Podríamos dormir juntos. Se odio un fuerte clac. El teléfono de Shin Yu cayó sobre el sofá. Se apergiró o recogerlo, echando un vistazo a Luo Qinghan, que estaba a su lado, vestida con un camisón de seda ajustado. Los picos se acumulaban como montañas, las olas se agitaban con furia. La visión de esa vasta extensión de repente le provocó olidas de calor. Basta. El y solo somos amigos. Buenos amigos. No estoy sintiendo calor en absoluto, ¿de acuerdo? Sudando profusamente, se rascó la cabeza y las orejas. Entonces volvimos a la primera noche? Bien, solo pondremos una manta entre nosotros. Tampoco hace falta una manta. Porque seguro que la voy a quitar. Tras un momento de vacilación, Luo Qinghan colocó nerviosamente las manos sobre su regazo. Simplemente, dormiremos así. ¿Dormir así? Shinyu tragó saliva con dificultad, moviendo la nuez. ¿Cómo iba a poder dormir ahora? Bien, entonces voy a devolver este traje primero. Intento cambiar de tema. Pero Luo Qinghan giró bruscamente la cabeza. Bueno, eso puede esperar, ¿no? 40 minutos más tarde, en la gran cama. Con las luces apagadas, Shinyu daba vueltas en la cama. Miró de reojo a Luo Qinghan. Pensando para sí mismo. Debería encender el aire acondicionado para refrescar un poco? Mientras tanto, Luo Qinghan miraba fijamente la muleta que había en la mesita de noche. Las imágenes no dejaban de pasar por su mente. Este traje. ¿Es realmente el mismo? ¿Estás dormido? No pudo evitar preguntar. No. Shinyu, en realidad, después de ver esa película, hay algo sobre lo que me gustaría pedir tu opinión. Luo Qinghan dudó antes de responder. Puramente académico, eso sí. ¿Hablas en serios? ¿De verdad alguien puede disfrutar de que le peguen? ¿No es supone que recibir un golpe duele muchísimo? Por supuesto. Aunque no estoy muy cualificada para hablar del tema. Desde mi infancia hasta ahora, la única vez que me han pegado fue cuando me rescataste y me diste una bofetada. ¿Nunca te han pegado? Preguntó Shinyu con auténtica sorpresa. ¿Era posible que alguien hubiera pasado toda su infancia sin recibir ni una sola bofetada? ¿Seguro? ¿Nunca te pegaron por portarte mal? No. Mi madre era excepcionalmente amable. Nunca me pegó y yo no era travieso de niño, siempre me porté bastante bien. Luo Qinghan suspiró profundamente. A decir verdad, también me porté bastante bien de adulta. Siempre hacía lo que los adultos me dicen, siempre desempeñaba el papel de hija correcta y respetable. Hasta el día en que te conocí. Ese día fue probablemente la única vez que me rebelé contra ellos. De repente, Shinyu no supo cómo responder. A decir verdad, siempre había querido oír a Luo Qinghan hablar de sus asuntos familiares. Su padre, su madre, porque había intentado suicidarse aquel día, cuál era su situación actual. ¿Quién no estaría fascinado por semejante intriga aristocrática? Pero intuía que Luo Qinghan claramente no deseaba hablar de ello. Quizás no confiaba lo suficiente en él. Así que nunca insistió en el tema. De todos modos, mientras Hango se quedara. Al fin y al cabo, era su compañera. Quedarse en su casa era perfectamente razonable, ¿no? Todo el tiempo que ella quisiera. Si nunca se marchara. Bueno, eso sería un mejor. Ninguno de los dos habló, y la habitación quedó en silencio. La cama no era muy ancha, y parecían estar acurrucados juntos. La luz de la luna se colaba por las rendillas de las cortinas, banándolos suavemente con su resplandor. Shen Yu. ¿Alguna vez te pegaron en el trasero cuando eras niña? Por supuesto que sí. ¿Y cómo así siente exactamente? Mientras preguntaba, Luo Qinghan apretó las piernas con fuerza. Nunca lo había experimentado por sí misma. Tenía verdadera curiosidad. Después de que el dolor remitiera. ¿Realmente traía una sensación de placer? Mientras tanto, en un dormitorio frente al interior, repleto de diversos instrumentos. Lifian, inquieta y irritable, tiró un lado el dispositivo de escucha que tenía en la mano y así bebió un gran trago de cerveza. Maldita sea. En plena noche, vosotros dos me hacíais escuchar esto. Después de vuestra charla, vosotros dos podíais dormir plácidamente. ¿Y ok? ¿Cómo diablos es supone que voy a soportarlo sola? Sintiendo calor por todo el cuerpo, Lifian se desabrocó otro botón de la camisa.
Al visualizar a la pareja tumbada en su dormitorio, una olita de calor la invadió. Maldita sea. ¿Por qué tiene que ser esta hora tan tranquila y solitaria? Incendio un cigarrillo, di una calada profunda y así mordió el labio inferior con fuerza. París que. Esta noche hay cosas que no se pueden evitar. Capítulo 35, Maldita sea, que mañana. Shinyu se había quedado dormido a las 2 de la madrugada. Sin embargo, se despertó a las 6. Anoche, ya había imaginado cientos de escenarios para despertarse esta mañana. Después de todo, incluso con 2 camas separadas, Luo Qinghan no podía saltar para abrazarlo. Ahora estaban tan cerca. Shinyu ya podía imaginarla aferrándose el como un pulpo, con su aliento haciendo cosquillas en el pecho y su saliva goteando sobre su clavícula. Sin embargo, cuando abrió los ojos, con el corazón latiendo con fuerza por la expectación, encontró a Luo Qinghan tumbada perfectamente quieta a su lado, totalmente serena y digna. Exhaló aliviado, solo para sentir una profunda decepción invadirlo. ¿Seguro que no? Dormida tan profundamente, sin darse la vuelta en una sola vez? Se giró de lado con recelo, contemplando el plácido sueño de Luo Qinghan. Entonces, su cuerpo se paralizó. La postura de Luo Qinghan mientras dormía hoy era realmente irreprochable. Si tan solo no estuviera agarrando esa fusta en su mano izquierda. Shinyu miró atenido el estuche de cuero en la mesita de noche. Recordaba claramente que Luo Qinghan se había quedado dormida delante de él. Entonces, como había podido, mientras dormía, abrir el estuche con tanta naturalidad y agarrar ese objeto con tal decoro? Impresionante. Era realmente impresionante. Se devanó los sesos. Temiendo que se produjera una situación incómoda si Luo Qinghan se despertaba, Shinyu decidió devolver el objeto al estuche. Pero en el momento en que tiró de él, Luo Qinghan se dio la vuelta de repente con una sacudida y se arqueó rápidamente hacia él para abrazarlo. Shinyu se quedó paralizado. ¿Una sincronización tan perfecta? ¿Qué demonios? ¿Era esa cosa una especie de interruptor remoto? No podía entender nada, cuando de repente Luo Qinghan murmuró algo inintelligible desde su abrazo. Su expresión era una mezcla de placer y dolor. ¿Qué demonios estaba diciendo? Shinyu se inclinó para escuchar, pero en un momento de desquito. La cosa se lo escapó de las manos. Maldita sea #at. Shinyu se apresuró a recuperarlo. Pero justo entonces, Luo Qinghan abrió los ojos. Ella lo miró fijamente, con la mirada perdida. Shinyu estaba firmemente presionado contra ella, con su mano izquierda apretándola con fuerza. Ea. En la mesa del comedor. Shinyu estaba a punto de llorar. Juro que fuiste tú quien agarró esa cosa. Hermano Han, cream, no soy un pervertido. Estaba tratando de recogerlo, no de golpearte. Lo juro por mi honor. Shinyu se desplomó impotente en su asiento. No. Era completamente imposible de explicar. Recordar esa escena lo enfureció. Ese espectáculo, esa pose, esa expresión. Incluso él se sentía como un pervertido al verse a sí mismo. Shinyu estaba ahora presa del terror. Y si Luo Qinghan realmente lo veía como un pervertido y nunca volvía a casa. Entonces nunca volvería a verla? Ya no podría cocinar para ella, en llevarla en su scooter eléctrico a tomar un helado, en siquiera ser su amigo. De verdad que no soy un pervertido. Su rostro estaba marcado por la desesperación. Hermano Han, ¿puedes creerme? Por supuesto que puedo. Sé que no me crees. ¿Qué? Te creo. Luo Qinghan levantó la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Xiaoyu, siempre te he credo. La verdad es que antes me sentía incómoda, por eso no hablaba. No era porque no te creera. Ella lo creía. Shinyu exhaló profundamente, aliviado. De repente, sintió como se le hubieran quitado un gran peso de encima. Ella no se iría. Todo su cuerpo se relajó mientras Shinyu le daba palmaditas en el pecho. A decir verdad, esto es en parte culpa mía. Antes dormías profundamente y, de repente, te despertaste como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Levas toda la mañana explicándome esto. Luo Qinghan interrumpió a Shinyu. Se puso de pie y, en silencio, le sirvió un cuenco de gachas de millo. Pilió la cascara de un huevo con sabor a té y lo colocó con cuidado en el cuenco delante de Shinyu. Come. A decir verdad, Xiaoyu, no tienes por qué apresurar de darme explicaciones así. Al fin y al cabo, somos buenos amigos. Tras reflexionar un momento, levantó la mirada y la fijó en el joven que tenía delante.
La luz del sol entraba por la ventana, banando la mesa del comedor con un cálido resplandor. Confío en ti. Lu dijo. De por vida. A la magna del edificio 3. La primera clase del día era derecho económico. En cuanto entro en el ala, en utian atrajo instantaneum en todas las miradas. Hoy lavaba un maquillaje exquisito, que realzaba sus hermosos rasgos hasta convertirla en una belleza llamativa, casi agresiva. Lavaba un vestido ajustado con cintura marcada, combinado con medias negras transparentes y zapatos de tacón de cuero negro. El conjunto era sencillo y elegante, pero a la vez único y cuidado, rico en detalles. Lavando dos grandes bolsas de la compra, se dirigió con paso rápido hacia el asiento de Shinyu. Todos los que presentaron esta escena compartieron al instante el mismo pensamiento. Se avecinaban problemas. Hoy se avecinaban problemas otra vez. Por Dios, ¿qué tipo de facultad de derecho era esta? Era más bien un cine, con un nuevo espectáculo cada día. Recordando las escenas de los últimos días, todos miraban con los ojos muy abiertos y emocionados. La vez interior, en utian trajo a yo musan a clase y Shinyu salió corriendo asustado. La vez interior esa, en utian se sentó al lado de Shinyu y este saltó por encima del pupitre y Hugh despavorido. Shinyu, tengo mi teléfono listo y grabando. Ya puedes empezar tu nuevo y mejorado vuelo. Innumerables espectadores observaban, con miradas cada vez más intensas. Shinyu frunció el seno cada vez más. Acababa de despedir a Luo Qinghan, se había sentido en el ala y ni siquiera había tenido tiempo de jugar con sus hijos antes de que en utian volviera a causar problemas. ¿No había sido perfectamente claro ¿On no lo dejaba pasar? ¿Tenía que montar una escena en público? ¿Nunca terminara? Shinyu sintió una olida de ira. Bien. Si ella quería un enfrentamiento, así lo daría. Tendrían una conversación llena de insultos, hoy nadie mantendría su dignidad. En utian. Bienvenida al camino de la confrontación. La clase quedó en un silencio sepulcral. En medio de la quietud absoluta, en utian ese plento orgullosa ante Shinyu. Respiró hondo y luego. Se agachó y sacó 3 paquetes de papel de su bolsa de la compra. Shinyu, esto es un sándwich de bacon y huevo, esto es un panini de queso y jamón, esto es pastel de rabano, estos son palitos de masa frita, esto es un café con leche, esto es leche de soja con frijoles negros. En utian colocó las 3 grandes bolsas de dice una tras otra delante del escritorio de Shinyu y le preguntó en un tono extremadamente suave, casi sumiso. Shinyu, ¿hay algo aquí que te gust? Si no, ¿irá comprar otra cosa, de acuerdo? Shinyu? ¿Todos? ¿Se había apoderado el diablo del día? Muchos no pudieron resistirse a frotarse los ojos. La que estaba ali de pie, con el rostro rebosante de humildad y una actitud tan deferente como la de una sirvienta, no era otra que la pequeña princesa, en utian. El que estaba sentado ali, con aspecto totalmente impatient, era el adulador Shinyu. Menudo juego estás jugando. ¿Qué tipo de juego de roles es este? ¿Un cambio de roles? John Chao y los demás que estaban cerca se quedaron completamente sin palabras. El desayuno que tenían delante venía en 3 envases distintos, cada uno de una cadena de comida rápida diferente. Sin embargo, estos 3 restaurantes ni siquiera estaban en la misma calle, sino repartidos en 3 direcciones diferentes alrededor de la Universidad de Yunnan. Entonces, en utian había recorrido literalmente todo el campus para comprar el desayuno a Shinyu? Los 3 se quedaron con los ojos como platos. Este giro en la trama es absolutamente alucinante. Lao Yu, has lamido hasta llegar a la cima. Has lamido hasta conseguirlo todo. Eres verdaderamente el único y verdadero dios del culto a la lamida, Lao Yu. Al ver la expresión de confusión de Shinyu, en utian suspiro en silencio aliviado. Lo había pensado toda la noche y finalmente lo entendió, no bastaba con ofrecer tu cuerpo, primero tenías que dar el prestigio. ¿Por qué estaba Shinyu tan furioso esta vez? En última instancia, no era porque en esa fiesta de cumpleaños ella lo había hecho quedar mal delante de todos sus amigos? Esa era la raíz del problema. Así que ahora tenía que dejar recuperar su dignidad en público. Shinyu, quédate quieto. Ahora me toca a mi lamrut en público. En utian lo había calculado todo, mientras Shinyu se comiera el desayuno que ella había comprado, se calmaría. Perfecto. El plan era infalible. Miró a Shinyu con expectación, pero se dio cuenta de que su expresión, tras la sorpresa inicial, se iba volviendo fría poco a poco. Empezó a comprenderlo. ¿Realmente se estaba rindiendo? ¿Era esa su forma de disculparse?
Pero te du tien fecha de caducidad. El pez espada esa estropia, la piña enlatada esa estropia, incluso el film transparent tien una vida útil. Las disculpas no son diferentes. Una vez pasada su fecha, se pudren. Se vuelven incomestibles. Las personas no son perros. Te dan una patada, te acarician la cabeza y vuelves trotando con entusiasmo? Que divertido. Yehi dice anado dijo shin con frialdad, apartando la cabeza. Levate estas cosas. La mirada de en utian vacila y su rostro sequedo sin color al instant. ¿Ya has comido? ¿En casa? ¿Yatikte importa? Sí, estaba siendo entremetida. En utian ese disculpo apresuradamente de nuevo. ¿Había habido algún problema con la entrega del desayuno? Mantén la calma, ese dijo en utian para tranquilizarse. Tengo un plan B preparado. En utian cogio otra bolsa de la compra y la coloco sobre la mesa. Eran las zapatillas que había comprado tala 44. Esta vez, la tala era perfecta. Shinyu, estas zapatillas son para ti, unas Air Jordan 38 rojas y blancas. Abrilas y mira site gustan. No me gustan. No te gustan? En utian se puso nerviosa. Pero son caras. ¿Es el color lo que no te gusta? ¿El diseño de la edición 38? ¿O la falta de innovación en sus características? Shinyu levantó la cabeza, con una mirada tan fría como el hielo de un glaciar milenario. ¿Por qué las compras tú? No me gustan. Las AJ38 son realmente caras. Pero por muy valioso que sea algo, una vez que se relaciona contigo. Simplemente creo que no vale nada. ¿Lo entiendes?